treasures. Hear the snow crunch. See the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all this bustle, you hear Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. O te whatara whatu I le tunu o il maleifu mai whanunga le leio le aso. Ma non fo lau. Whaftai le lofo le tua o te mailo i soifua mana uola. Tātou whelo a ilungo pēr o le ea. Ma non lava whaftai. Ma si ufonga le neo le la mua. I Wellington o le amtalila na tautua. Ia no mai o Ismail whafonga o tātou saruinga lotu o le tai o nei. Tai ia le sunga le whawhinga inga. Ia Reverend Yoapo Fono Maitu a siata mai le kālesia o le Philophilus Church of Christ i Stokes Valley. Ia usi mai al whafonga.
malulu atu le tunu o le tātou saunga lotu a le mawhaiona whātau ina le tae o nei ono tūlanga whale tonu le tātou leina o fsota inga e whātau tai e le tātou saunga lotu ia le lau tai tai e tātou le tatalo whātai te le tua le mātou tamau mātou au lia fo le nei aso i lo alofa mana wanga le lei whātai le ola male malosi whātai ni aso fau whātai le tau whātai fo i lau whamalolonga o wāvenga mau manuia le nei o mātou whai ai o na toi whelo ai mana watunu sili ala mātou whawhtai lau upu o lo awa wina i mātou. Whawhtai tere ngā upa ia i lau ngā luenga musuia. O lo tai to olua i nā i la mātou whiriwhiri ngai le aso ma le aso. Whawhtai tele i le wha o le tanga. Whawhtai le mana o lo toto Jesu. Whawhtai le ola e wha avavau. Mātou whawhtai i lau suafa. Le aso e tele nau alo vi inga ia maua i lau whanau e fo i atu i ate oe. Ia whātou te whamaulalo i o mātou whale tonu masase i le mana o lo lava toto o mātou te māngalo ai. Le yaso i fiau mga luenga to tele lo wate ruanga le lei mai pui pui lo toto. Fa manuia o ngā lui tonu fale fai ngā luenga. Nisi o le ngā lui lunga o wala mafafo. Fa manuia e o le awhi malanga i fo ile le yaso. Ang le lei fo le tapu inga lei mātua mātutua. Talo fa apto fo i moa o ona. Ta penanga lo giwisi masi e lo wanga le lei. Nisi o le fale mai ma le fale pui pui pa yatu o awanga le lei mai lave ina. Fa manuia mai fa malolo. Fa manuia nei whanau i malolonga o le nei fo i vai tau. Anga le nei fo i e o iei pia iso e suenga maonga. Mātou manatua fo i nei whaelele mpepe fo nei aso. Le ngalo fo nei malo ni usila i e o taita ia mai o i le pule. Ia e whamanuia. Whamanuia fo le malo Samoa mai lo nao. Pāle mia marka pineta. E maise o tangata umalo i le pule. E o lava i le autala vau ma le whanau. Ia e whamanuia mai anga le nei. Manatua fo i malo umalo nei lano langi. E maise Israelu lo nu. Ia e whamanuia atu iai. Ia le mātou te talo lea, ia la atu i le suafa o Jesu Keriso lo mātou wali ima lo mātou whaola. Amen. Ia o le a tātou pese, ia o le Christmas, ia na whakasolo i leo le tātou proklame, whaftai.
Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu Sicily o le matango fie, bei o Auro Pasiliva. Oh
fofonga o le lau mua. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ata, 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 fifia. Por calame ole ata.
So fo manuel tātou tunu ma au fa fonga nei tai fo ma lo le ala usu i fe au mga luenga fa talo fa fo i tapo inga mau nei matua o tua sina o matua tau sili tātou tunu i tono ainga me se fo i mauta malafa pe fo i tono mauta ngase le lo tātou tunu ma futa mai nei tai mo le tai au tātou poklame le atal tai au ya vi le nei tai fo tātou le mai ya le ya le atu fo le tai mi uma tai mi lava no lava ya sa o le ya le foi tau ya le vo tātou le tai au le lo fa mala le tua o mai o le uso manuia va tai ya le tau ya ele ni lu tau e uia le taimi le ni lu tau fa pe ya no fa ya tu le amatanga le masina o masina le ya o masina o le fia o le ngalu fatas fa ia fatas fe o fatas tal no fatas ya masisiva matau ma fatas ya sa o le ya e wai a fa le ni lu tau e uia ya o ngai nai mo so se pepe ai le lu tau e uia a fa e lu tau tau na sao mai ai ya te le o faila no tau ate pe ni lu tau ya ne te lo ai lo ai mai wa ita wa ai me ata tu tau ya lo no winga lana malo mai lu tau wa o meio fe ngai o tatou ma popo nga mo tau lo la tatou so la se mai tatou ta mila foto e mo vota tatou le stu manu na e tatou le malo nei e vai la to sa tau wa malo ya ne ya e le tai ai to e fai ina le te mano pe o ai ti le to ila tala fo fa mai al vaso te ne ti le to ila ma fu ona e to e mo e lu tau pe ata amilo mai le sipito ai lu felo ai ona ta milo lu tau ai alu sao ye pia me la ka pi ve na tasia la pu ta ma la panga e vai tu la fa la panga ma tu nga va pe oi ti le to e lu sao la ta mal na le la tammi sao la le to no na to fa tu a malo ila vai nga nai matangi vale o la e le tai ato o mai o this time we le to ila na ava pe te sola se mai to tau ia ole to e fa ina fo le la tai ia malo me sili le vai to nai o wolfo sia e fa so mai na lo gata to fa fatasi e fa sta fa fino il tatu tudo malo ya fa filo ya tu tatu no le tai o fo ya ele suai lo fai ngaluenga po fai launga tara lei so se fata fai taulanga o matua tausi tu asina ya po to lu tai fo le tatu tinu ma futa me le tai mo le tai au ya le tatu le tio fa longo le Samo Capital Radio ya le tasi ono tesi mo le tasi fa mo si fongo le laumua ya ai fa be foi ya le tatu tunu la to wa la usi fo i au mga luenga le tai au ma lo nga lue fa ma losi to e paul fo ine vai aso yo tatu tunu o fo ile am tatu fia ya umai a fo inga luenga o le ni tausanga ma lo fa ma losi fela fo se tunu o le mafuta mai ai e ara tau tuar si fonga la mo lunga tatu app lunga tatu Facebook mo lunga le YouTube ya fa ma lo fa aftai fo mo lo tau lango ya ala le suaino tatu program le aso lunga le Facebook ya fa pe fo lunga tatu YouTube subscribe ya ma lo lava ya tu tatu nga luenga fo na ya mo lo tau lango fo na tatu tau tuar nei ni fo ta ha mo nei tausanga atoa ya ai le ta ya fai mari le ta ya o fa vesia yo fa vesi loa i te woto e fa ina ia la nga luenga o le la nga luenga le tausanga ia ona o vanga fo le wa le on sa ia me fo le na tu wala tu pe ia ai halu nga luenga halu ma ta i limo stama le on sa ona sa ia ele ia se sitanga te lu fie nei aso ia o le nga lu va ta sim on sa tau le ya le te tonu ya nai se le ya sa fo longa fo tatu tunu le ta ya te lo fo ya e inicio le malanga le yaso mo luia o to fenga malanga tu malanga mai ia pe tu te malanga se tu fo malanga le motu sau te ta faonga e wo le van fia ta faul to tele ya o le sa loka ia le lo mo tau ina te me fe malanga ia o lo fia company va le wo telefona tu pe le te me so business ia to watu tata fa tau ia to business ma venga te o si tu le ma na yo ta ia tu le va ya so me va so te ni pe o le wo lalo mo yo se lau ia tanga ta afia ile so me ya so to ni si o se tar fia mo ya lo afa o mo pe tanga ta ile so me ya so ia pe o le upa u le titi mai lalo ia ta si le va so fo ia wa le te le firma nga tanga ta to ni si ina una i to fa popo mo le fa tanga ta afia sa le
Ya lo fatu programa fa menu ya tu ni tayau. Yeah. Te lo la tatu fa fonga tala le tau ya fa mea wa soifua. Ya te lo se musika vai foi. Ya o le tautua le ya si fonga le mua. Ya fa fianga su filo ya ni tai me tayau. Ma lo soifua. Le heavy tama ya o le ungali I mai Nazareth. Au. Special Christmas. Ma na ya tele. Ya si sau. Ia, talofa lava, se mai whafonga le tātou tala o le tau mo le so. O le valo ia lo fisi o le vai tau I whaisi mana nosi sa vili le yaso o atu le se lau 2 kilomita I le itula I no fuanga ta lai lai. Ia, e ina I au aoa mana I timu nisi o taimi. O le aso atai ao, Stofius Froile mana sto nai, tua langi le lehi ale tau le imase au e whaala velave I o stala fia telelea awanga I o tutatou I Kilismasi. So ulu te munga I Taranaki, whanui, manuatu, e wha malu le nuu leo taupo. O kapiti le sobo, le vai atu e ina I timu I a kilia stemi le vai ele le matau le la. E langi le lei le tau I Wairarapa, Hawke's Bay, wha apea ma Marlborough. O le maulalo le fua le malulu, wha mawina, o se fulu ma le lua I Wairarapa.
Le ia mawhanawhana o le maulunga o lo ia i tolu se fulu tasi Hawke's Bay. Tua mawhanawhana le tau i Hawke's Bay le aso le nei. Tolu se fulu ma le tasi ia degree Celsius. E lufu le whāro ia i wari rapa, ia lufu le fitu Marlborough, ia o le tele lava onu na uta ualo ia i lufu le tasi anga i lunga. Au ki lani le so i matua langi le lei le tau whapea foi Hamilton, langi le lei le tau le so. O le motu i saute langi le lei le tau le tele vanga o le motu i saute le isi au e whale me lave. Maulano le fua le malulu, ia o lo ia i le se fulu ma le tolu i kala estete, se fulu tasi o le Queenstown, whapea Invercargill. O le ea mawhanawhana, wo atu le maulunga i Blenheim i le lufu le fitu. Lua se fulu ma le fitu, lufu le ono kala estete. O leo te lenga o le atunu nei aso o le alangi le lei, ia le motu i saute, ia o le motu i matu nei, o le itule i sae a mata tua i lalo nei, e Martin Brafa a soro tua i Macedonia, le watu i Waipuku Rau, Napier, Hastings, le watu i Kispen, e langi le lei le tau, fa pia fo i lama le pito i lungo le motu nei, ia o isi vaenga o le motu, ia nai timu, e ni Plymouth, te Kuiti, toko Roa, tau Mauranui, Taupo, Rotorua, le Rotorua le ia le mata lai leso nei. Ia ona whawaaia tu foi nei a pia nei aso, e nai timu le tātou tunu o lufu lu valu le fuore vela, lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi 5 minute le iwa, le pona nei. E o soa ele la tai au, le toi 10 minute le ono, le tai au a tai au. O le fuore malulu fa mawina o lo ia i le iwa nga i lunga le 10 fitu, so se vaenga o Wellington manu tua oi. O le ea mawhanwhana ia, lua 10 lo ia i fa solo i lunga lufu ono le maulunga, o lo ia i Macedone. O na wawaaile le tala o le tai mo le au whangota nei aso Wellington sua le tai le te o le fitu le tai o nei. Pe le tai la tai le lua i lawa uli toi sua le tai la tai le valu le pōna nei. Ia o poli lua sua le tai i le toi 1 minute le sifulu lua i lawa uli. Pe le tai toi 3 minute le ono i le fiafi. Ia na toi sua leo le tai le valu minute te ati sifulu lua i le pōna nei. Tala leo le tau mo le tala o le tai. Ia mo le sile fia i le tupe, ma lo lava leanga lei. O le swing o le tupe o le yasa o le tupe sa moa lea ua tala fiti sifuru sene. O le tupe fiti e tala tolu sifuru maleiva sene. O le tupe Australia e iwa sifuru lua sene. O le tupe Amerika e ono sifuru maleo ono sene. Tasi tala New Zealand ma o le tupe sa moa le yaso tala fiti sifuru sene. Manuia lava ia la foina lau tupe le yaso ia me sifo i o le neiva yaso ato le tato tinu. Whaamilianga wa saifua ma sa whanau, whaamnatu pia le tātou imeli, o le asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai mo uto umalawa na soifua mai le nei asa o le asa luas fumanatasi o te sema. A whai ula was soifua polo was whanau le nei, whaamili atu le tautua. I uto was soifua whaamili le tua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou. Ma nia fo i utou a soifua le nei aso. Ai o le tusi whai tau mo mai lea i le evangelia mataio, lona mata upo e lua, a lona whai upo e iwa. Wa la tau whaalongo atu le tupu, o na la tau oa i lea, whaauta foi, o le whetuna i loa i la tau i sasae, wa muamu atu i ate i la tau, wa o ina tū mai lunga o le mea ua iai le tamaititi, mātai o lua e whai upo e iwa. Wa la tau whaalongo atu i le tupu, o na la tau oa i lea, whaauta foi, o le whetuna i loa i la tau i sasae, wa muamu atu i ate i la tau, wa o ina tū mai lunga o le mea ua iai le tamaititi. Manu ia tele o tau aso i fua, whaafifi atu taulanga tangaloa, mo o tau le nei tai au. Wanangaluengu mamanga
whakea Siva mai whakea Siva whatamilo Whaala o le pati male po Tuia i lunga Pesei uma Siva whatapati Siva whaamatinati Siva mai ai whakea Siva mai whakea Tala fatu le tunu smiel fa fongo le vavaile le tala fa sol pito la langi me le tupu de so ile solus fu maltasi te sema. O le sol tau sanga e tasi iwa tas tolu. O le vaenga fu ile le ta o le crossword puzzle. O te malo sua fa ia Arthur Wayne o ia na lo mia le crossword puzzle mua lava i le newspaper lea o le New York World Newspaper. I le aso ni tau sanga tasi iwa tas tolu. E o mele te mi na lua i tua le tusi e ta o le crossword puzzle book. Tau sanga tasi iwa lua fa e ua so o le langi. E o foi tonu a onga. E a mai le paso e le fai a onga ia e mate atu ta maiti po a upu.
ai mai winga upu e tauna mate le upu. Ia pe le so na mau ai e te malona malo mia te mua mua. E so whaia Arthur Wayne i tausanga te siiva tasi tolu. Le so tausanga te siiva fast furuvalu na saini ai e le Republic of Ireland. Ia le Act ia portula fono. Ia e whaamalusi ai le Avema Republic tausanga e te siiva whaavalu i le aso furuvalu a Pewila. Ai tausanga so ai te siiva whaiva. Le so tausanga te siiva fast furumaleono. E valu te si maletasi le malo se le mafui e na lulu masuna mitele lava Japani. Ia malili waitanga te afe tolu se lau lia sol tausanga te siiva whaono. Malesili ai le tolu sifuru valu afe fale na whaaleanga inai. Lata i girisi masi ia ai lulu lol mafui e nei. E le nuu e tau o Nankaido i Japani. Le sol tausanga e tasiiva limaiva. Na manu malo e tangata sua whaia General Charles D. Cody. Le whainga pālota a le malo o Falani. O ia le urua i Palestine o Falani i le lona lima i le o taimi o avea i Falani ma Republic le taufa Britania. The first president of France, Fifth Republic. Tupu le sol tausanga tasiiva limas fulmalvalu. Ole asole nei tausanga e tasiiva iva lima na tuina atu ai e Israelu le vainga o Petele Ema i lima o Palestina. Ole sol tausanga e tasiiva valu valu. Ole malanga le company o le Pan Am o le American. Ole flight inu melatasi o tolu New York i Scotland na pā i le vate atea i le so e lua se lau limas furmale iwa le pasese na mali liwa i le aso nei. Ma le se furu tasi tangata sa iai le ele i lalo fonga ele tuso tangata le sa i ele i ol malanga. Na mali liwa i fo i nei whai ngā malanga. Ia nei wha alawe na tupu a lata di kiwisi masi. I la fulta tununga o la tau malanga i lea whai ngā malanga te si iwa valu valu. O asi singa ma whai ngā malo longa di kiwisi masi man tau sang fau. O le soini usina nei tausanga te siiva ono sifu malwha. Wha maunga se lau fitu sifuru tausanga o whaangota ina ni usina li elu ta fola. O le so na wha umai noa e leto i whaangota ina. Tausanga te siiva ono sifu malwha e le wha apea ua le aise au te tee. Ai ona ua tau le maua ni ta fola. Ta fola muli lava na maua i ngā tai whale o le nuu leo kai koura. Talana te maua whapoponga tai masani whaftai lava. Tai o to 5 minuti ona tale o le valu o tato tala mai Samoa ma fa pomo mo tala fo si fonga le mo le tai au ma lo le usu fe nga luenga o matana taule minoita vale nisi wale umalolo ya mo to tele au tato le o fe nga luenga ya ma lo le uspo wai tele nga luenga umala stofi sa si nga luenga umasa wala sfreli ma to tato za mo yeso o le ngau tele va al termine yo iso ia o la ua umanga luenga le sivaenga e fata tali se yo iso vai le solo fulfa a me le va yo ila to yo umanga ya sa le ya matamitia o wa ista mitia o so le mo le vantu wa ngai no fono fasi o fata sia le so muli ya ia sa oi yo na tumo ile o le tumo ile le va ia fa pe fo le na umanga luenga ya saki le so lulu o le ile so por eso luz fulu e fata tali ali si vai ngasi o le selu fulu fa tu mo le va ele ia fu vo ile ile tai mia e ia te no pe me ngat waina e alu sa vai ile selu o ia tai mia wa onga ia e tu oro le onga o te alu le sfarili tu sa po va so le tu si masi o te alu le sfarili o le si vai so le mana e ai o le vai so Christmas ai tai milana o fenga ngai foto wa lu ia o isia asulu fufa au isi aso tele alu ona o te whainga luenga fo i te imero kisimasi. Ioi. Ia wai le tai malo lo ngā luenga ia to inga ngā luenga whapea. Ai whai atu whulea le taimi o ta whainga luenga i fo inga luenga le taimi o ia o tu le usa vai. Ia wai wheo wai whaasolo atua pe tō ea vai nā vai taimi. Ia an mata u lava. Ia tamai whaafwele le tere ngese wai la katua le lisa mo ia alu. Ia se wangana vanta whele leo ta avale.
Bila tamana mo te avia. Ia ta te fiu vo me ai o tu mala o velo. Ia na vai tai me se vaso nei. E alu atu sau e o apo le ono le fiafi le La fiafi. fedua ia. O isi aso o le valu le fiafi o se furu le po isi e malang mo mut. Sa. Ia malo ia utoro fa ono mai sa mo po lungo le wafu ale vai ngale mafuta mai lungo le wafu. Ia. Malo la volta pena. Wai o te mana tua le isi malanga na walu isa wa. E o te masani al fedua ile le lusa va ile te tai atu lo ile te au ta ai lungo le wafu. Ia. Ia wa le ta te lo me tu puru ngol wasa so. Ia le au malovo ia te va tu le halu ole. Ia le melan tu puru ngol va am tu atele al faleto. Ia lo me vasa o ta ma fa lungo le wafu. Pe aso pe a foi le pe a. E manongi al moli e pe e tatango so ki foi le tau fa te al manongi pensi ia lo. Ala la umana ia va au sa va te ne. O pe o fa tal malo le va te le la ia te mine. Ia manu ia fa nga malanga i so va i tatou mo mo tele. Ia wa ta fa ngol Christmas e wa tal monia. E mana ia upolu mana i te tal fa ta ia pia ia so umal va ia so. E olo ia fia ta os Christmas mo tau so fo. Pe o so va ia manu i tua mana ia i ta lo ngam ta fa. Ia. Wa te lo pena e fai ki simasi e ra unga i ta simeranga o to ia te mina e o le ninga duenga vai te mina. A le te mina fo le ta fai to atasi i se aso a to po se po. Vai te mina os fia. Vai te mina os fia. So le ma te mi ma na ia le ma lu le fia po le valu i va se fu. Te fa longo mai lo la le RSA. Pe vo le pe ta ape tu le pa o tu fa i. Oh, so le mutafia e mo so ia le si wa e te to lua te to tasi i si fina te. Sa le ia to tele do fo ma tu ha sta to no le vai time. Tu le do pa me tu ina tu va ia lu la so no fu fa so le. Ta tu le la ma sa ni te mo tu pulanga tala ko. Pie filo tu ama tene te oisi. Le na mo ni o entere aliva tamana e bona. Ja le ja. O te mo ta tal fo pe. Ja, o te mo ta tal fo le ta vanu. Ja, so mai fa fo. Toi fatalo fatu le tātou te no umale au mai mo fo ili nei aso, le aso lua le nei aso lusa fumaltasi o te sema, alo maia o se isi fa o popongo o tātou telefon me sa moa. O le aso tolu se fulu le masina Januari to sanga fau, le watu inato le whamasinonga ila tau e to fitu le wa tāwhia nei lalo le vava ai ngā leo. Mai isi o sa fa inga le matanga luenga o leo na anga i atu le fio anga vaitele, e le aso sana te nei. Whamaunia mai le komisina lango le matanga luenga o leo au apa aulongo i tino Filippo. O le fale le no sofa ia leo. O le no whanga lavale e tasi no sofa ia fo i mua. E le masino yu lai lea na maua mai e fo i aisa. Masi tino i tupe e lua sa folua feta la. Whamaunia mai au apa au. O le toi maua ia uila tau ia le sotu la fono lavale e tasi. A o le i mahe al whaanga solonga o le isi fo i la tau mata opo mua. Le o lo wha solo fo i le whamasi nonga. Ma ua whalpui e nei la tau mō le te mil nei. Ma tāli tali e le aso tol se fulu le masina fau. E toi tutu la i e le whamasi nonga mo isi fo i mō lianga whao popo. O lo o le whamasi nonga nei se tālo sanga se tasi o sui na tau whamo le vanga whao po whai al whatua tui le tua sa mo o tasi. Le sui ta mai ta i le tau whato mata nora leota. O lo ia tā pāi se whamasi nonga mi o tonu mai le whamasi nonga. Ono lo ia tā ofi. O ia e anga vai a vea ma se tasi o sui whao popo ta mai ta i le pāle mene. E na ua mai a whai ngā pālo talai ti ua mai a. O le tasi le nei o vaenga o lana tālo sanga le whamasi nonga. Lea o lo tali tonu fo i e le vaenga whao po whai le whaatua tui le tua sa mo o tasi. Ma o lo whaasanga le komisina le ofiso whai ngā pālota. O le ofiso le lo ia sili. E le whai ungara ua filifili ai sui tamaita e tō lua i ua whaao popo. E wha ato ai le se 4% o no fō tamaita e le pāle mene. Le tō whāli ma le manua lo whatu au. Ma whaanga sia li i sa po a whiang iai. Pei ona sila fio le mata opu le nei. Na i o ina le whai unga se wha masinonga. Na wha maalam la mai nai le se 4% lea.
Ina ua mai ele whainga palo te tele le aso iwa o Aparila o le tausanga nei. Peitai o le talo sanga le tō whātua mata nora leo tai le whaamasinonga o na o loo ia taofi. O ia e anga waa i le whātua ina o lea se 40%. E lano le vaianga o le tula fono e fast full whāpoi pui tasi a. Peitai o wale sao nei lona whaamalam la maina e le whainga palota laiti ua mai atu nei. O loo whaapopo pea le whaawau le pidiota mo whaaringo whaase le longo whaale lawe te tupu whaafosei mo le whaamai o le COVID-19 fruiva. Le amata mai le aso na nafi aso lua se fulu le maasino te sema. Se ia ulia le aso se fulma le ono Januari lua fe lus fulma le lua. Ma toi ilo i fo ilo na whaawa wina ma le teu wina o ni polo ingolo i ai. Pei telefon tanga lus fulma le tasi iwa tolu lima al ka peneta. Mo wha mao ni ai, le whaawa wino le periota mo wha linga, ma whaasa le longo wha le lawe te tupu wha fosei, mo le wha mai o le COVID-19 furuwiva. Ai tolu nisi vahenga o le polo inga o lo whaawa upea o toe teu. E au fiele te tala leo isi wha moe wha malo sitino, e pe o savalinga le maunga po hikings, wha pea foita ngā polo le aso sa, mai le se fulma le lua le awa uli. O le isi teu ngole polo inga e au fiele te tala whaatase supermarketi, ma whale ulo la iti le aso sa mai le ono i le tae au, se i o atu i le pō. Whata se mal te tala ina o pāpia whale tel malo, mai le aso sa i le se fulma le lua le awa uli, mo i lantou e tau ma mawhai whale tel malo. O isi a iei ngole polo inga o mai antu ina mai mua, o loo whaatu mawina pea. O te ena le whaamasinonga le tālasanga le whaleten malo le Lava Hotel, ina ia toi sui le lātou whaamtalanga tui nātu le whaamasinonga i whātatau. Le lātou tangi e whaasanga le kompania le Kapela, Maletinai and Carden. Le no lātou whaati no le ngā ruenga o le whausie i no le whaleten malo. O le tālasanga le Lava Hotel, o na wātangia le ngā ruenga le manui o ia kompani, ai wangau le whaleten malo. E whātes maliva miliona tāla le tangi a le Lava Hotel o loo whaasanga ia kompani o na wolatu solia ia inga o le whiangainga. E whaamaumaunga le whaamasinonga o loo whaalia e iai tupe te tongi. Sa te tau on te tongi le Lava Hotel la ngā i le kompani le Kapela, pei tai e le whaia, e na ave i le tusi le whaatonu mai le kompani le Kapela e le Lava Hotel e na ia te tongi atu ia tupe. Peita ina lu ele Lava Hotel le whaamasinonga le tusi whaatonu mai le Kapela, ma fofonga i lone mata au pui luma o lana fionga le whaamasino, le fionga le sa rapi wa ai. O lo talo sanga le loia na tu lae mo le Lava Hotel, ina ia toi whai nisi suinga le lato whaamtalanga tusia mo mua, peita i waleta lia le whaamasinonga, ma whaatonu e lo le whaamasinonga le kompania le Lava Hotel, e na i o lanto tutongi ina le awheta la i le whaamasinonga. O le aso ana nawhile na tu ina atua loa i ai le vaevaenga, po le tupe whaasili e le pūlenga o wafo mataulanga i le malo, le tusa ma le tolu tesi ma le 2 miliona ta la. Tusa leo le tolu sa fuma le 5% o ana tupe whaasili o le tausanga wha le tupe le nei lua afe lua sa fuma le tasi, a matamai le aso tau sa fulua iuni. O le ono i niu tausanga, talu ona toe tali atu le pūlenga o wafu mataulanga i le malo, i le tui nātu leo ana fōa i tupe whaasili, e visosoa nia i le tala whaate tau o tua le tupe le malo i tausanga te tasi. O le fionga le minister i ala tunu uso i alu Wayne Fong, na tau au ina le neise leini anga i le malo, a na ta ua le ofisa sili o le pūlenga o wafu mataulanga, o se fiafianga telele le pūlenga wa si itia le tupe whaasili o le nei tausanga, e wi o lo mawhatia le loro langi male atunu ia fianga le whaamai o le COVID-19 furuwiva. Ma o se tausanga e se fo ile nei pe a whaatu sātu i tupe whaasili, e maasani o na maua le pūlenga talu o na whaavai mai le awhiwa se la wiva se funmale iwa. Sau no le atino, e se funmale ono te si male 2 miliona tāna le tupe whaasili, le ua mawhai o na tu i nātu e le pūlenga o wafu mataulanga le malo talu mai, le tausanga e lua awhe se funmale ono, se ia o mai le tausanga le nei lua awhe lua se funmale tasi. O tātou tala fōwia mai Samoa, se iso na whao poponga i le aso a tai au, whasoi fōia.
tala flava le whaapoponga mo telefon me le si ufonga le lau mo le nei tai au. O le asolua sifultasi o te se malua whelua tasi. Ele o toi mamau, ai alia ele Omicron mai tutono le atunu. Ai o le awhisosoa ni tele le tuilo na tolu po le booster. E pui ai tangata umo New Zealand, pia na saunopolo officer Dr. Graham LaCrosse o le Maligan Institute. O ana nafi na whailoa i le matanga luenga o soifua maloloina, isi tangata ito o iwa o whaamaoni e lea fōlinga fō o le virusi. O i lātou i e taunu i malanga mai whafo ma whaanonofo e sea, ma ua atoa na i le to o luas fululua o e ua awhia le Omicron. O ana nawhina i loilo ai le kāpene e tape te tauan toi whaapupu o le taimi e whaatali e mai le tui pui lo na lua. O na whaato am whaile o na whai o le tui whaapopo po le posta, o le asole o ta ue o na whai le whai unga le kāpeneta. Na whaalia polo Fesale Cross, o le tui whaapopo po o le tui lo na tolu, e pui e tangata umo New Zealand, o le saunoanga le ali i polo Fesale le tio New Zealand i le asoa na nafi. O se whai unga o le amatua whainga tā lava mo le malo, le taumu whai atu le atunu mo le tui whaapopo, ai o le tala whainga tā lea mo le atunu ia nofo sau ne whai le tui lo na tolu, o na e suia le Omicron le anga inga mataanga le whaamai o le ai. O le itu lai sfultasi tai o nei lunga le si ufonga lau mua, o le awhai ese tala noanga le ali ipula le leito, ma le ali ipula officer Dr. Graham LaCrosse. Sa whaalia le vaenga tinei mui le po ana po, e le o iese whaamauninga e mawhai na lātou whaasawina whale le nu o kai mau, i le Far North o nei o mai ana nafi, pea ma le lua se lau mita le mamao le sasao le afi, ma nisi o whale, ai ua whainga tau na tape, e o mai le fiafia na nafi. Sa mawhai peo na lātou pui le nuu, ai le aifo i se whale na whaale angaina, na so solo lava le mūtalo mai le awa ule le stona in te nei, ma na vaveo na so solo ato petu sama le tolu se lau hectares. Sa la talata lava ina mawhai na tau fia le so solo le afi peita ina toe sa sawane, ina ua sui le ala matangi, na ta wana poe Iwi Pari Henwood. O le vaenga tinei mū, le matua sa sao le afi mo o whainga tafo i o na tau tape, o ana nafi, ma ana po sa ave se ei tangata mai o lātou ainga, molo lātou puipuinga. E o mai ana po o sa ilia leo se tangata sa malanga mai fafo, e whaapea na ave le whale mai middle muai o kilani, mai se no whanga i whaanono fo e se ei tangata i taunu mai fafo mol wha mai, i le vailuanga le po le aso sa, mai le itoi fo ia tu lava le tangata i le whale o whaano fo e se ai. I se pepo whaamatalanga le Northern Region Health Coordination Center, e whaaluona whaiso isu engo le tangata i le virusi, mai le ia afia le COVID-19 i le taimi, na taunu uai i le atunu o peitai, e tā ua tele le whaamai a le leo le taimi, e te tauna whaanofo e se ai, na tā ua le soifua maloloina, e le io i le taimi e te ai tua, ma sa longo i nai lo le ofisa o leo. O ana nafi to onus fuluiva tangata whauna whaamauni e le virusi, mai to tono le atunu, e au fieli to limas fuluiva i au kilani, to ofitu i Waikato, to oluai Bay of Plenty e mali to tasi Taranaki, e to onus fululua lo tau fia i whale mai, e au fieli to osfultasi North Shore, to tolus fultasi au kilani, to osfululi mai Middle Moa, to oluai Waikato, mali to tolu i Tauranga, e to ofitu i la tolo tau fia i le ICU, po opotu mo ngase ti ngā ina. Ua filifilia nei le tamaitai le afionga ia whepulea i Machi Apa, le olo avea nei mapule silo le pule ngā whaafalama e Countess Manukau, e avea mapule silo le soifua malolo i nā New Zealand. Ai Oriana Manuel o le Hauraki Primary Health Organisation, ma le te koro wai hau ora o Hauraki, wa tōwhia nei e avea mapule silo le pule ngā le soifua malolo i nā mo Māori, o le asomo mwai u lai o le tausanga a sau, o le avea ai oni whaala potopotonga tō mau, le soifua malolo i nā New Zealand, po le Health New Zealand, ma le Māori Health Authority, e sui ai pūlenga whaafalama i whaito malo e lua se fulu, pe ona iei le taimi nei. Na whaalia le fionga whepule ai, o lana ngā luenga le maaftanga o tangata Countess Manukau, wa lava tāpe nei o ia mo lea matawha ioi, o le sfulwhātau sanga utua na isa ngā lulu ai ma Countess Manukau, e au fietau sanga i tolu utua na ina vea i mapule sili, i taimina pipisele mi sela, o le whaalavalawe i whakaari, o le COVID, ai le ngalo ai whainga tāsa maasanu na whianga iei mamana umianga, o tangata o le ito malo. Na whaalia le minister o seifua maloloina Andrew Little,
e tutusa le malolo se o so tanga o pulesili ua filifili nei i tangata Māori Pasifika ia sa le i ato o toa na tautua ina le au nanga a le soifua malolo ina le atono. Olo i ele talutonunga o le a mata le fionga fipulea ima Manuel i ala ngā luenga fau le kua tamua o le lua whelua lua. Ua whaalia leo ua lātou no fusila fie le tamama lana whanau e tolu lena sa ilia yaso sifulfitu i Waikato le whaapea ua toe o foi. I le masino se te mana sa ilia leo Thomas Phillips malana whanau la Haiti ina ua whailo ato e lona ai ngai whaapea ua le ilo loa. Peita ina toa na yaso sifulfitu ai toe tali watu ilo lātou ainga e le imania a fianga. Ai na saunga le mu mamalolo ina le lei na ta ue leo o le ua lātou iloa e le o iei Thomas malana whanau i le taimi nei ilo lātou ainga. Ma o le atu le mata i tuto a pea le tūlanga o iei e le o iei fo isa sa ilinga o whaia mo le taimi nei e le o tele fo ini whaamatalanga leo. Ona o sa mata upu lea i le whaamasnonga na mo lia Thomas i le tūla fono ona o le mau o taimi ma mea whainga luenga leo e tūla i le whaamasnonga i le aso se fuluma le lua o Januari. I ta alonga, o le avala a wina le teini ta alo ma le pūlenga whaapea fo ima le iuni la kapia ni usila whaatasi masui o le asosi o tangata ta alo la kapi e whailo atu ni o lātou finangalo i le iloilonga whaatuma oti le o le awhaia le sio manga le au la kapia tamaita i le Black Ferns. O le vai aso talwaina whaasirisila i lea iloilonga le mata upo le ana tua i le tamaita i o te kura ngata airenga mate le whaia onga le au Clan Moore e whaapea o ia le isi na mafua ia a fianga ilo na ngā senga se o le mafau na ta ui se pe pofa amatalanga i le asone nafi. E whaapea to o whani sui o le komiti le ua mai ona tofia ine whaia le ilo ilonga. O lo ta ita ina le komiti le tamaita ilo ia Philippa Moia whaatase ma le whaatonu silo le asosio le au ta alo Tammy Wilson uluina iau Eleanor Butterworth ma Gilbert Enoka. O le whaiungo Februari e tau a awina atua i le komiti sue la lātou reporti le iuni la kapi whaatase ma le asosi o le au ta alo. Na maliu se tau le atalavo le au basketball ale Jets a mana watu i le whaalawlaw tau ta avale le na tupu i horo whenua na whetau i se ta avale ma se loli le tai awana nafi sa whailua wha mai se ngala na au whaapea fo il whaalapa tupatonga basketball a New Zealand o na olmaliu whaafo se eo Jake McKinley. O le tai au le songfua na whaasilsila i leo i whaapea na maliu i lava ta avale o le ta avale la ititi le State Highway tasi la tai o taki i le itule na tupua i le whaalavilavi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaatai le whaafonga mai le atunu wa se fulona minute wa tai nei le valu whaaponga o talafou le tau nei le tulaiva malo le on sai wha ngā luenga wha malos iyo iap te mine tu di tamo e a fuanga le to tele ia no le tuturinga fo e ta silo na langa le kismasi tau sanga ne le ilonga nga yo tele no fama sa ia mala tu aso ia te fa pena i le vesi fa tau nga tumu ia no fo sto ina msilo mtu al fale le ayanga o ia ai mai le au laiti mala talvo o mai tu fa tau to yo mai to yo ia no fo na ma tu al fale te lo o pe fo ringo le o tau o ye me no fo al fale le fer po iso ona wa na wa matana fa masani no to tasi o e ma fai o nga duenga ma so ma le ye o melon malo lo le ma se me pisi malo lo ma fa malo lo martino wa le swinga ya te oi e o matu te lo te mana vai te fiwa te fa tu ta o fale fa mai le mo ale foto i lona do se tu ma i pole ono pole ya o se tu le o se tu le pare tu la foi le ole la mna mi fo tina da kila tu fa tau musu wa lua me are o no fo le mona no ole ngota ai fu ye ile o langa tato ba yu mai na fia mana va fale lo sa ya su nga fo no langa pi umana va mane al officer no fo ma le civiliste les épices à mon filet mou papia
Ia le wo atu lau fatinga ulu ia le mana ia. Tu sana wa e o le tulanga le sa iai. Mo vai no le no a tasi ma fai nga luenga ma. O yo no ese si wo no to do le te. E ma me fai no ta wa tu. Alo fatu na ia ta vale. Ma lo la foi. Ya manu ia foi ia fio inga le ia so ma fu fu. O so pe ne ye tele na ngalo ela wa to pe lu ngor ta vale pe pisi po to no troli. Ya. Tu le leila wa tu pe to no lau. O lau ato ta ita i o tina i o tama. Ia va ai leila wa tu pe te o pa u pe le loa ia oka. Te le pale to. O le tu ala ya o le vai aso pisi nei. Tu ya tina le ato. Tu ya tina le ato ma le kat wa pe tina e fu le teu ma tango teu fa le ia tama ia na fa nga. Ya. Ma kat le sapo ma kat. Ai fo isi a inga le le i o fa so tama. Au lisi a inga le le fa so tina. Ia o te loa la le tamana le le lan fa so mtua musu a vel tinatu. O va tu pour tasi fo mo po Christmas. Tu pour tasi fo mo po la so new year. Yeah. E no por mena foi mena fo no foi o ya o não ca. Ya, fai le fa so le vai aso. Me o tala la va pele le ga fuole a fa ina fi ngalo istata. Fai le fa so le vai aso. Na, yo fa mo ya pili. Ya me si la to foi le mai le pei le fa vai aso. Ya fa te ala pili o le fa vai aso. Ya, o a me to ya. Fai ia le asfia mane. Fa tau tomati. Sa o le ya mana e fo tuanga wa le fa manatu ana le fa ine. Ia va henga fa mo le tongi nei te ua te le fa tau isi va henga. Ole o langa le tatu ine. O aso ye te le tau mafo tatu ya ano man fasi. Ole meat. Sa. Ia tatu so na tau mafala le meat so halu e male vai sua mali yo oko. Ia e mana ia fu le nei vai tau e nga ia so yo la ti al te ni ole o to e. Ole o to e pale ni tambona. Ya mana voi fai swinga ngi ki si masi wa papa kiu fo ia so i go ja papa kiu masi na uma mana voi fai se swinga to na ki si masi ne tau sanga fa seafood lo le to na man sa le ya le fa fi fianga o taia mana fa manatu ya tatu tal novo nem ta opu ya wa fo il tatu por kalame ali tu va o tata pis o no te va tu pepal taia ne yo le Ola sto na iele sa fa iele fia company fa iele wala le transmission kali. Ia. Sa ma wala le va no na itangata i pe ama le duas furuta avale ia na amata na watu i kene pulu e o ngai. Awala fo. Au fa ita. Ia. Fa mali mo ma wale si tinale. Ono to lu fa nga luenga i fa ngola wala. Sa ma wala le va no e o mo no to lu ta avale. Mo tele lo pula mo to ina tala la wala ma ta o fi to e mana ia. Ya wala le korosi le alunga oi pai kakari. Le tamia tu tato. Ia le oso tu Cannons Creek ma. Ale o vai tu ne la wala. O la wala papa le tu to Cannons Creek. La wala la e tau le lo atu la kamia ni tu. E pe ama le ono sfulu mitale ma wolunga le wala pe ti tilo mai lano. Ola, so le. Ma wolunga. Au vai tu la wala, e na le lua po le tu lo atu. Te lo pe au mai. Te lo pe au mai to vai na pe pare ile ata le vai la wala. Ia oina afia lo na vai tu lo le nimo le vai lano. Abia. O mal fine te le po mo to inta tala la wala al tu ama na yela na ia vai. Ale po me galata. Na le lua po na. Sorry. Yo la sa le mule wala. Ayata wo yo. Sorry. El mesi le tatele il est taté au sa. Ai la so taté o fata ita na wala na pe mana. Tele lo pe tanga lo li tele. Au vai tu po u lu fa pe oi so. Lo ni mo po o le va o le si lesi maunga. Na le o so ile wala le nunga. Ya le fo fu mo to so fo u no. Tala wala to lu fu fitu kilomita. Lu fu fitu kilomita. Le tele o wala ye fai nei le tau fa tali. Ono se fulu kilomita. Ono se fulu mita. Lau vai mai dunga ngai lalo. Ya so le matua mama. Matua ima walunga. Ata fuala ya ile ono se fulu mita, marse lau mita le vo le paka. Ole matua o so le a. Ele o ngai o ele te di ai. Ya le fa fi fianga le taio ma le fa natu se fonga lo mua. El fa mo le afori va le taio nei le por kala me
Tala no to ile fionga ia fumsanga tato pule. Ia ma le fai pule o mana ia Barbara Edmonds, Honorable Barbara Edmonds. Ia mta upu foi fa tau foi le tulanga por kiki New Zealand. Mana ia. Ya, ai le fa fianga o tai au mana i fa manatu. Atali Uina ese la ngona o tangata uma ole la lolangi Ai o te pi ia ma I le tala o le fa o la tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia Hosanna Utaunu ubalo ana Ke fiu e aka, ke fiu e siva E ke pumai malekoea ina A ole au ke risiano Pa ama manu tapua ina O mafutanga ua mafana fana ua te otoia I se ita Se Alleluia Hosanna Mutaunu umalo ana Sorry for why let go all Tanata umalala Janita hold down wanna wish you a Merry Christmas To all the best, to all the friends around wanna wish you a Merry Christmas time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A whole of a lima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Auckland, North and the South, they're singing aloud. I wanna.
Le se fong mali le sunga ya le pai tio fai lua ia ma pese Christmasi ia wo mai Christmasi luas for 1 minute te nei le tu live valu. Mana ye le pes. Mana Wale pela te si tangata. Tu ia me na fai ia mai tatu fie fatasi mai Christmas. Malo. Ole mana ia le telefone na sau nei stasi le o alo tatu tunu. Ia ole tamaita i politina ia fe pulea i machi apa. Ia. Ia afua ia i lea to finga mawanunga le malo di usila lea ua maua nei le si fo isa mo le. O ia le sa fa ulu ia puling fa fa le mai le counties manukang. Sifur fata usang. Ia lea la ua se e mai nei. Awa ole fuafuanga le na fa vesi e fo ina i porta usanga ele po na tua le na sau fuafuanga mo mau le malo. Ole atu fa tasi ia sisi ia THPs po puling fa fa le mai. Ape lus fu. Ia o lela na sawa lava lela wo mal temine ia lela wo to fia lela to fa ururunga ia po la to CEO ia o le tamaita isa moa o fe pulea i machi apa mana ia le sa fa mtala tu le fiora ia le tato pule ia le tamaita i nei manon so tanga mai ni tato ritio ia le sa u fa longo i le mama atu sa ia fo i nei ia tato tua pe o ko bit fa fo ile sa ia pe na to finga na o ia Pule sili? Ja, ole chief executive. Lo inga faururunga ole pule sili pole fatonu, pole ana volta unga. Fo maloringa ni sila to. Ja, ai fo ila wale uva vai ese fo ile pulenga fa pulenga mo vanga le Maori. Ta ole Maori Health Authority. Ja lele tula i mai fo ole tina fo. Mana yete. Iswa fa ya Haurakis Rihanna Manuel. Ja. Sa se wa tu politina te o se la wa ia o le tina fo le ile ata le te vai mana yeso ona le mawa e o le tautua le tatanga sa mo Pasifika ia tele le tu patina no va ai le o foi le se puloni ia si tamaita ia le sa malanga mai foi de matua i sa mo ia mo o le tamaita ina le va ia me tau fali ia na mi sta fali ma nei foi la mo mau le o mainga na yo matua mai sa moa o mai ni usila tau mo faia onga ia le vo minister na va tu fai si le vai to fa mana tot nei time before le au le ina i laua le tu pautina ia male o le sa ili ma lo ne tatu matua na tu o sa moa ai o mai ai anu nei Wellington ne fela tala fa pe o le tfa fonga mai so se vai nga langi ia o nei Wellington no la mo ne usila pe on silfia ai alu ne le tele officer i tai Wellington. E toi a ele va ai sa mo po se fas Pasifika. O tele i loi va inga ia pe sa mo va te mo te siva fitus fulu mal valus. Tai mineila. O kole to tele vole le wata tele ngo vie pe atale break por manolo. Il au fai pe lau e vole. Ia lau sa mo. Lau to. Termine tele o Pasifika. Ia e fa tuala ia malo e talima. Alo se fua. E ui tele masan. Ia vai mal Pasifika tinga le tumu o tau langa e la lo berna lua tole ulu mai. Teine tama. Sa ole. Ma na ia tele le faia ina. O tau le foi mastatu tu. Ia. Ia ole lo lu mana ole to mai o alo fa na ole tu le fai wina i investe mo lunga mo fai longa ia lo fa nga temi. Wa tatu to ma fa le tatu proclame foi leo la fo. Sei malo. Ia le mori mau wai nisi o tamari o le atu ma fale tua leo langa na o mai o soifu ai mangaluenga sa ngalue to tele sa ole le ia wa ole si ma na ia ole au le tau mafai o tatou whanau e o mai la ta mai tine ngalu no tono e kalesia wa pe o e kalesia o tatou nuuna ia sa ole lo ia ngalu le kalesia so soani me fai le kalesia sa ole fo mai ia so soani le kalesia ia wala so soani ai ele tele i o le to mai le o mai tatou whanau a o ina. Ina mai no le whaonga tono tatou rotu. Ia mana ia i fo ila tau to e whaifua le tele o la tonga luenga fo le fisoa soani. Ia wa mai ni tatou mai te wata mai e tusi mo me o proposal fo ie pe aini ati na e le mano. Ia tusi ia la tau. Whaili poti me o mawha pena. Ma na ia e fua fo ile le fatal no atu nei ia tangaloa taima whangaloa. Ia le ua maulanga PhD.
Ia, ole ioi. Ole le whae aina o tātou whanau. Taimau te lenga. Taimau te selenga. Ma lo lava. Ma Ia, lai le te. foi fata no nei le fionga i le faipule le tātou tu malo mana. La Ia. faiva. Ia, Faiva. stasi foi o faletua. Ia, Ia. malau mai foi o na matua i Samoa. Sa ole le Mai ia. Samoa. Ole lo ia. Lo ia. Ma te lo ia le foi nga lue wole van fau tua ni tanga lue nga leo. Ia. Ia ilalo le minister sa ia le o ma temine ia le fai pule. Ia. Ia tamai ta yo palepa lo na. Ia. Ia no na ngo Samoa ia Barbara. Ole pe yo na tala fia na te loi. Ia. O va ia tu tala mai Samoa. O fia ile. Ile. E ia por kala me fou. Man tu le ia malo le Australia. Tato New Zealand, ma tele o tunu lan. O le tele o la tu pe ave Samoa fa ia ti nai. Ia. Ia. O va ia tu la ile ti nai lo koko. I. O va ia tu. O la ia me o tu langa tau o le toia o nga tangata le fainga le koko. Fa fiena tu to ma me ma tau si le koko se ia pula ma se ia fua ma manuia. O le tala vou o le sia o le ina na vea i tonu o nga tonga le koko. Fa pea ka se mana ia so. Ia. Au fa pea o ma fa vela ia so fa pea. Fa mata no o tala vou pe lo ia o sa mo fa mata u te ia i tonu le sosile o le to ino koko. O le mahana, o fia ia va pea. Ai fua ia i le tele o le ngatu pulanga jamo. Ia. Ia pe whaale ano tātou e whaile mena o tōre koko. Ia. Pe o tātou mātua, ma leo mātutua. Au vai atu nei whaame moele a le fis whatoanga. Tō tele o tamatala vau. Tamo ta i lua sumo tupu tausanga. Ia. Ia lau watu wai umai la tō porkalame sa ping se mi ngā wile sa iei. Ia ona laua mata po kala me foi le matanga luenga watoanga. Le hui vai atu le wa mata on tala mai fai to or koko i Australia. Ia, sa o la. Se tu le mo tatou le fai koko Samoa. Ia wa te inoana tala i te le intanga luenga. Ia. Tau funtao i le seminar koko. Ia oe. Ia wa o to ina mare tau. Ioi. O le fa forma stasi o tamaru tatu o tunu u sa fatale novo tatu li tio to ino koko. Sa ia foi fato anga le ste tausi yaso to mai afunga. Ia a u fa pe to mai la le afunga a pasi le ngatu pulanga le to ino koko. Ia. A wa me o tatu vai nel mano sa mo mal po kala melo fanga solo fis fato. A tau fa ia ti ia fato anga. Ia. O le lona luala ia di marketi e mai fu o fa ile le. O le fesili lona tolu la i o ama fo na. A maua la marketi ai lele. E lava la le la tau sapalai. E mawhaina la tau au na ina marketi. E la lau watu la matua i mānai a le mānai a tele so. A wai le stala lei kato vai atu i nei na o whetawinga me le whai me tupulanga tala vau sāba. Ala ufa ngā tau tei. Oi. Family koko wa. Family koko ma. O la fo o mo le tala i tala fo i mai na ainga fo i whai ala tau whatu anga awa i sāmo. Le manui o le awa sāmo. Le awi whafo. Tele o le se le ni o maua. Sel mana yo ia tala. E so ani fo i tātou i ngā lulu e malafu tu pe sāmo. Pea whaalongo tu yati na e lai whai mai sāmo i whatu anga. Ia. E wa pe o ankole i nei a leo te whaalongo i tala lai sau a leo te ilo o tele i a whanau o uso mo tu whawhine lai sāmo. I wa pe o ela te sāmo. A o whaalongo i tala lai sau tele o tu pele mau isi a inga whatu anga. Ia. E o vina tsa mo na u tasfu lua la i lunga lo ta ina mu la te pa to fo ya. Yo la mela mo wa ta to wa. Pa tu fela woli ya mai. La tu mai bolo al fala la i lunga fo ta ina mu le ya vese ya. Yo la mela mo wa. O tasfu lua. Fa mai o to vina tu la fa fala lo lunga. Ia. Ta o tasi o to vina tu fa mai. Ala le pisa me o voli. Ia. Yo la mela ta to ai Ia la. la wa tu le. Fono atu le ina ta se le fol telefon. Tata na no lo o tengia tu a. E to ma to mo e tars fu lua. O fa mo anko. O ma to le sa mo mo te ma manga. O la wa umma ma to nga luenga le na ma to mai lo ma to mo ma to le la va to le va yas. Ya se umma la wa le live atu le tonga ava o kastonga ava la le malai la kapi a to le tonga ava. Ah. O tu fa me lo. Le me ana ya oi te mana o no tsu tala e vili mai tatu ainga ale te le lo ya te uma o live atu na nei la via fitonga ava ma le na Yo va o ele sala vele inicio la o menu si la tava Christmas i tele sa ole ona sa ma na i tele ole tato por clame nei se fulu ole fa tal no to fo ile si fo mai oi
ia o sa mo fo ia o tina por fa tu doctor tua tau etia fa tano te Savelina Casiano ia o le malo fa tona ia a o le nei fo i le tatu pokalami sutasi o le fa tano tu fo i le professor le doctor professor scientisi le o Gramley Cross ia mo le sirfia tatu tu ia tatu le tau te mo sa afa mtalanga mai e o lo sa i lia ia le tulanga o vaila au ia fuala fa mai le Omicron pe yo inale la matele le tano nei e mo ia fa petani le fa sa mo tu le fiona fa msanga na ma le tele nei por kala mene i wai o le tau o lo tai lo fa mtalanga mai tangata monia ma we fa mtalanga sa e tate ma malama na lo meno lo tau fa longo i tala istangata ia tala no ase vanga se tipo koko te au sa fa ia le o vai ko ngil news o ia le tala ele mun ia fa longo mai tat por kala mta u na nei le la oli den tau te ofisili ni si poila le tanga le professor le lo fa ngani le malo New Zealand o va ya fo le fia mal mai ta pa ia fina lo professor le masin talo mal TV ia le o te le talo atu ta to le tio sa o le ia tu fa no atu wa inga tu sa pete ala la iso se tu no lan o le Omicron o le Delta ia ma le COVID-19 ia o le langi ato i fa mai nei o lo mawala fa mtalanga nei mai tangata mai o tatu mal ma fo ina tu langa fa mai e ini se o tatu tau a inga le au kilani na o ta fa o la tau tala i au mai lunga e se la tau vai lunga e se la tau vai nei ia e pe i tatau fa no system ia e le fa tonu atu o le mai tau ona i tatu a inga i o lunga e fa pe mai e le mask to tele fa ia pe ia e sui foi le vai wa le masani atu i nei le lua tu e mask fa so atu tanga tau Wellington e o tau lang fa tau ma shopping center ia e le wa fa ina le to tele tanga tau kirani la fa ma le pito nu la le sa ia e au malanga le ia pe la tu va ina na fele nu le to o te lo po ina se me mangele po ia ina le o ngaton ia ai o va ina na la tu va ila tu e fo la tu va ia tu pe pe fa ma ilunga ia ai le ia tanga te tanga te fa ni mask se fa to mask ina pui o to mal fa mai a tato vai nei fa mo fa mai le ole vai le pipisi mai tato for ia ile ngutu ma le isu tuloa pio ina le pase to fa mai listrat ia pasi mai foi listrat i listrat ia ole tulanga ole mana vai na ia ole e le sa ule si vole le pipisi mai le vai mo e tulo lava fa ua ma vai fa pena ia nei fa manatu Los 5 minutos te nei va tato fa fianga le mai le oni sin pen ia fa fianga for Christmas to pa one year va for Christmas tato for Christmas ia on mai fo ile o pese Christmas te minio fa ofi sabe so fa ofi aso so le e pe la o te na le tutu ia tu ia la tamala iti vole le au tafa pe to fa tamala na fa tau vanga feulo io a pa te le feula le fa mai le ai la so esse io feula o non fa pa ma tu o fo le to mai o tangata na fa ia me o fa ofi sa o le e tato wola le sa mo o ye fa ofi ai o wala na fa ye e fa pu mai ofi luma la sa lo le fa ta mai pu la titi la ta tua ai po loka tua o to lo poni ya fo missionary na fa ye me le no na tu na moto ina sa mo ta ile po ina fa e wana na mai atu le statu tala mai sa mo le tu va sta luai na wa mata ona fa tu la fono le leo i me o fanga ofi fasa longa winga po o fa tu ranga i fo le ya awone iso po ni te o fa la fo i momoya a inga i ma le wala ole o fa pea o te fo le ta ofi o papa fa na ofi ali ape on mele no Christmas ya no nga ai o fa i leo ia wa tupulanga i vai te mine wa tamo fo i fa na ofi a wala fa papa le po tupulanga na ia na le o ave to no stava le fa pa mai no stava le ia sa fo ia leo ia na fa fianga le tai au si fonga lo mua to si furu 20 minuti o de talia Oliva. Oh
Sama ilona ua ole malo lava o ia lava o ali ole ali e fa abavau o ia po I ole file mu vai pule o vai pule. Ole sili sili ese
ua se tala ua peise moa e tongi ai u maulona a wha ua toe sululana foe le ai sa si mea o to toe ua le tau laulo na wha moe moe Yesu ua soifua oe se oli olia oli olia I lota manuia ho ho oli olia tato fia fia ho ho oli olia lota mesia ua soifua mai oia ya pepe se alleluia oh yeah it's your birthday yeah Jesus it's your birthday oh yeah yo le pota a lingoa le fetuna whaailoa na whanau ai oia I le whale ua manoa leo malu pese ai o le au angelu o sana whamanu mai foi le tupu le lalo langi ua whaamana tuina Fealo fani ai uo, fealo fani ai ainga Le aso o le fia fia, le asa whanau o le mesia Ua tau o le wha moe moe, le wha o la tanga lea oa uma oe Se oli olia, I lota manuia Ho ho oli olia, tato fia fia Ho ho oli olia, I lota mesia Ua soifua mai oia, ya pepe se alleluia Le sona ina whana wa Yesu le whaaola Tato te pese pese alleluia ma osana Awa o le tola vale o le tina tangata Ya sa o loto tato uma o le anga sala Whaailunga na e tuma o le alofa Whaailunga na e tuma pe a leola Sala mo ma alo e se ma I le leanga A italia Yesu o ye le malama lama Tufa tufa atu tufa ane me alofa O se tau mawhatanga sunu sunu ma se oka Se umutalo ma se saistu o ia wala Tautaro shalala Ulele musika e wha fia fia I ma wha manuia O lo wha angana O Samoa uma Merry Christmas and a Happy New Year Se oli olia I lota manuia Ho ho oli olia Tato fia fia Ho ho oli olia Lota mesia Ua soifua mai oia Ya pepe se alleluia Se oli olia I lota manuia Ho ho oli olia Tato fia fia Ho ho oli olia Lota mesia Ua soifua mai oia Ya pepe se alleluia E se fomalia le sunga ia alo ese pue fua ia o Pesel Christmasi oli le mesia Fatunga faufa ia tama Wellingtone ia Tau, o le lui tau fo le mo tam pese le. Le lisi te leo tau mafale na lau mo le pese. Te tau ana ia fa tau nuina Christmas o tau sangal ne. Ai va longo de ma tu o so to no va. Sorry. Wa ma na lisi o me ai le lau pese ai mo se me tato na. Fai uma me ia tono pese le ma na le Christmas. Ai wole tele o tau maftanga ia tau Pesel tama Size 2 yo mai si tau ma fai tele ola. Nei o le toi family no ngal vanga nei. O le ute mata tu lungo lo penga so ta inga ta to le lungo le moli fa sino ala foi lan me mata lan moli lan mumu. Ma nei foi paise si na malanga mai au kilani pe malanga ya au kilani. O fa longo man nei taia na lu tango ai e vili mal ta telefoni fa lo mal vanga le fie mo le so son. Pe na ta pasa o result por ta ungo la so enga. Temina malanga mai ai em la valele. Pe na malanga fo lunga fa mole fa yo fa fo mai. Na malanga ya ukilani pe na malanga mai fo ya ukilani so se va ngodi usila. Na ta pal malanga valele le siaki na o negative test of COVID-19. Na ta pal la vanga ye lumar counter malanga valele po oila. Fa mole. O no le fise ya ia tala fa vea. Fa pe ile o ta pa ai o no fa mo le manino ale lunga le traffic light system New Zealand. A fai te malanga I au kilani, pe te malanga mai I au kilani I so se vai New Zealand. O ai inga ia mamafale I. Alu ma vela u pasi. Fa mauni o tu ye lua. Mai te tau o na faini au test.
e negative lau test i tono le fitu sfulu roi tu lai te le malanga. Tau na isfa mauninga o test le na. Ia, tau na isfa mauninga lo nge, wala e mau e lau telefoni po le alavu. Te le o iloa la, pe o wha ma mafa test le lua fitu roi tu la. Ia, ai o le tala na, tanga o la vili mai le tolu valu lima lua lua iwa wha. Ia. A le tali e tu se si, na tanga o le tu oi se, ia tu oi le, fai sau tala i nato e tu ule lau telefoni wha mul mul. A fai ele o tapa ina ia ni le vaccine pass im leva le. Le ile o le pasi o le o le test foi dia. Ia o te lo se lape foi le na. O le sau wha matalanga. Ia, mo. A fai ele o muli muli ta i e la tau, ia. Ia i o le pisi pe ata ilo, ia ai manel wha maunia mai o tau ia sa malanga. Ia. Pe sa ta pale result por tau ungo lau test. Ia fua i rei tangata i sa au di malanga o le tau pole la tau pe fai pe le fai sa test. Te wa fa ina la to tu mla va le pe o ki la ni fa ina ila to ia wa lo nga a fa sa o va nga na ele o ta pa ina ni test ia lo nga fia ran va nga le fo ya tu ama to die le vaccine pass ia a fa fo le pe fa pe la tu fa o lo tanga o sa fa le test a fa pe la ele o ta pa ina ni pasi na o sa o me e tapa il passi oh lua ia le result negative o le test. O le pasi ala ia tapa. O le test le tau wha mafa tu tai au le. E ini sina e comment mai lunga pe na malanga. Ia. Le te roa le ia. Longa mai wha mole ia na wha inoa atili a tuaile le tato tunu. O fōhai ne le malo ni usila i moto le Pasifika manu a Asia le tastesi ma le 2 miliona o doses of vaccine. Ia e fuala i pia fai whamaunia la walsau noanga al ministale sa whai mai. E lua se lau limas fulu tau o le vaila au tas. Ia ta ilo te upa ure nei te. Tasi tesi ma le 2 miliona la whai o tatou vaila au leu fōwa ia tu le Pasifika e fi Samoa mai se nuu o atu Asia. Fo i fua. Fo i fua. Ma vaila i tatou tupe ia ngal lei e New Zealand. Fatu la tele le vaila au so. Mana, ia vaila le tau tuli stanga sa mo e fai tu ale fai fua. O me tau mana le popole fo le malo New Zealand. O ia le tala no mai. Ia vatu ta o yo le sunga le au pito le ono polo pito. Ia. Me foi na le popole New Zealand le vatu tu ia expire le fa mai. Ia, na. Sa fa fonga mai sa mo ta wana o tu so fu malo loina. Ia wana fa ngai vaila e tu fa le tu. Ono tui nai le walo stou tupe la lu tupe matou i fenga lunga di usila le tongi la fonga. E le tongi matou la fonga e matou tupe na le fatau tui na e vatu i Samoa mai sinu o Pasifika. Ia wau te lola anga le leifo i sinu o lolangi a Samoa. E le nau ni usila. Tau fa ngā le malu si le usu le vea fanga. E le usu me le fatau ngā malu si. Ia le wala tu ini so la ngona ia mo. Ai sa, wa tau na fa nga wa le o le mea lo fo le fo i fu ia fiu ala fa pe ola tu tanga ta lo fiso so fo malo ne sa mo e tuli ai nga ala yo fa kirkiti. Ia ele se tuli le na ala fa tali la fa tui. O le mena au ai nei fa la ve tu pusa mo mua te tu vole maftia lo tama fa o no o la o tanga ta ia fa. Ia. Lua o le tau tau me to tino ne o ta vale. Ave tu ma sofa ma numi mai le tava le fo so fa pele po ile afu ai le sa fa tau le tava le la inga le wa fa ina mai ya uma elta ia po nei fa na u Australia po New Zealand fa tu pe tu le tau ilo se men le va tu nei o fa tau nga ma ja mo ma lo si ne trate usu fenga no ngal malulu ala ve ava mai o malos ia sorry ava malos ia ia len fa maunia mai na fie sa o fa so i fuai na fie i tutu ila ili. Fa no stakist el matutua na tamato o lua ma se uri pe tala vo. Ia. Taro fa. Tal malo longa fa tu nga ta vale la woli ia. La ve mali li weda i tamai to fa talo fa. Fa no na ya inga so. Ia o le fa manatu foi la o me la tupu mai sia tunu e me se foi ni sila i lunga wala. Taimine o le pisi, tu na sa ngale mulu ngala wala. Ta tu afta vale. Tu loa. Anu nei su el to tele tu pulanga ye fa le tele la to la. Ele ma lunga tele la to la o ina. Se ata meti e ulele la to wa onga mo ngal ngale. Ia. E te ata meti na fe wa ita vale ye le tele musika. Per tu se si tu. Ta meti dai te va ye ata mai al ma va fa we lo va fa lo. Ia. Le va ma tata matua. A le to tele la la te fa e ta vale. E fa si vai tele lo la o ina ya. To ele ai se
mafau poto le va faire lo mo listata vela dai a fa pio se matua fa forme se la fa pena ta vale lan vana tal no ia se lo fesi la titi te lo fa ia to mai titi na mo ma fa ma fu ina fa fa matua vo le yo nei no le va faire lo wa matua fu eso na fa ia le stupula la iti se me ia e matua te le o la fa a wa fa pe o ta malo te lo o la tali fa pe o tali le fa ia me le na lo wa tu tali pe se malanta vale to i fa ile o inga va sole fa ngalo fa fa oi no le va faire lo i maista o le va faire lo i maista tal me pitilin tau ai le vai no mi mita fa ye le o langa le te se ala pe pe el speaker vo le le o ta mai ia le te le ia tai te va pe te no fa mo ma fa pe ana se si o uso le fa ia me ia po se si fa na o uso po to fa fin o le matua ia o ile le ia fa pena ai le va faire lo ile le wa matana fa le ton tau si le e ava tua oi ava tangata matua ava le fai a ava le matai ava nei tangata la malo lo la mo moe ava le si ava vale e fa tonu ele una ti au te le no pula le winga a foi le titi ma foi le la vale la onga na onga le titi ma na sauro le ta vale pasi ane lu mai te fala ngatu Samo, yo le pesamo la tamo. Ma fu me la onga. Tele o ta me te u le ya onga manuia o la tola. E le fa ya la to me. Ya o te mini o tatu al fogo la ta le iva. Ya o ta pena mai no le sia tatu programa la ta sta to PC. Fa fi to ya. Po na o te mi al fogo ta. Fu ai la wati wa. O na ile wati la. Se ko ne yo ta una ta to fogo. Ta samo le ne se ko ne yo na ta lo le va o le iva. Ya, smai al fa fonga. Toi whatala whāturu tātua tenu umale au mai mo fo ili nei aso, le aso lua nei aso lusa fumaltasi o te sema, alo maia o se isi whao poponga o tātua telefon me Samoa. O le aso tolu se fulu le masina Januari to saka fau, le ua tu ina to le whamasinonga, ila tau e to fitu le ua tāwhia nei lalo le vava ai ngā leo leo. Mai isi o sa wha ingal matanga luenga o leo leo, nā nga ia tui le fio anga vaitele, ele aso sana te nei. Wha maunia mai ele komisina lango le matanga luenga o leo leo, au apa aulongo i tino Filippo. O le fale le no so fa ia leo leo. O le no whanga lawale e tasi no so fa ia fo i mua. Ele masino yu lai lea na maua mai e fo i aisa. Masi tino i tupe e lua sa folua feta la. Wha maunia mai au apa au. O le toi maua ia uila tau ia le sotu la fono lawale e tasi. A o le i mahe al wha ngā solonga o le isi fo i la tau mata opu mua, le o lo wha solo fo i le whamasi nonga. Ma ua whal pui e nei la tau mō le te mil nei, ma tāli tali e le aso tau se fulu le masina fo. E toi tutu la i e le whamasi nonga, mo isi fo i mō lianga whao popo. O lo ua le whamasi nonga nei se tālo sanga se tasi o sui na tau wha mo le vāinga whao pu whai al whatua tui le tua sa mo o tasi. Le sui ta mai ta ile to fato mata Nora Leota. O lo ia ta pai se whamasi nonga mi o tonu mai le whamasi nonga. O no lo ia ta ofi. O ia e anga vai a vea ma se tasi o sui whao popo ta mai ta ile pāle mene. E na ua mai a whai ngā pālo ta laiti ua mai a. O le tasi le neo vaenga o lana tālo sanga le whamasi nonga. Lea o lo tali tonu fo i eile vaenga whao po whai le whaatua tui le tua sa mo o tasi. Ma o loo whaasanga le komisina o le ofisa o whainga pālota, o le ofisa le loa sili. E le whai ungarua filfili ai sui tamai ta e tō lua i o wha o popo. E wha ato aile se 4% o no 4 tamai ta e le pāle mene. Le tō whali ma le manua lo whatu au. Ma whaanga se li i sa po a whiang iai. Pei ona sila fio le mata opu le nei. Na io i na le whai unga se wha masinonga. Na wha maalam la mai nai le se 4% lea. E na ua mai alwhai ngā pālo te tele le aso iwo a perila o le tau sanga nei. Pei tai o le tāna sanga le tō whātua mata Nora Leota i le whaamasinonga o na o loo ia tā ofi. O ia e anga waa i le whātua ino lea se 4%. E lano le vai anga le tula whono e whāsful whāpui pui tasi a. Pei tai o wale sa o nei lona whaamalam la maina e le whai ngā pālota laiti ua mai atu nei. O loo whao popo pēa le whao au le piriota mo whaaringo whaasa le laungo whaale lawe te tupu whaafo se e, mo le wha mai o le COVID-19 fruiva.
Le amata mai le aso na nafi aso lua se fulu le maasini o te sema. Se ia ulia le aso se fulu le ono ian, wari lua fe lua se fulu le lua. Ma toi ilo ilo i fo ilo na faa wa wina, ma le teu te wina o ni polo inga olo iai. Pei ta ilfon tanga lua se fulu tasi iwa tolu lima al ka peneta, wa faa mao ni ai, le faa wa wina o le periota mo faa linga, ma faa se longo faa le lave te tupu faa fosa e, mo le faa mai o le COVID-19 fulu wiva. Ai tolu nisi vahe ngol polo inga o lo faa wau pea wa toi teu teu, e au fiele te tala leo isi faa mue faa malo sitino, e peo sa valinga le maunga po hikings, faa pea foi tanga polo le aso sa, mai le se fulma le lua le awa uli. O le isi teu teu ngole polo inga e au fiele te tala faa tase supermarketi, ma fale ulo la iti le aso sa, mai le ono le tae au, se i o atu i le po. Fata se mal te tala ina o pāpia fale tel malo, mai le aso sa i le se fulma le lua le awa uli, mo i lantou e tau mamafa i fale tali malo. O isi a iai ngol polo inga o mai antu ina mai mua, o loo fatu mawina pea. O wa te ena le whamsi nonga le tālu sanga le fale tali malo le Lava Hotel, ina ia toi sui le lato whamtalanga tu i nātu le whamsi nonga i whātatau, le lantou tangi e whaasanga le kompania le Kapela, Maletinai and Cardin. Le no latou whaati no le ngā luenga o le fausie i no le whaletele malo. O le talusanga le Lava Hotel, o na wātangia le ngā luenga le manuia o ia kompani, ai wangau le whaletele malo. E whātesi ma le 1 miliona tāla le tangi a le Lava Hotel, o lo whaasanga ia kompani, o na wā latou solia ia inga o le whiangainga. I whaamaumaunga le whaamasinonga o lo whaalia e iai tupe te tongi, sa te tau on te tongi le Lava Hotel la ngā i le kompania le Kapela, pei tai e le whaia, e na ve i le tusi le whaatonu mai le kompania le Kapela e le Lava Hotel, e na ia te tongi atu ia tupe, pei tai na lu e le Lava Hotel le whaamasinonga le tusi whaatonu mai le Kapela, ma fofonga i lone mata au pui luma o lana fionga le whaamasino, le fionga le sa rapi va ai. O lo tanu sanga le loia na tu lae mo le Lava Hotel, ina ia toi whai nisi suinga le lato wham te langa tusia mo mua, pei tai wa leta lia le whamasinonga, ma whaatonu e lo le whamasinonga le kompania le Lava Hotel, ina i o lato tutongi ina le awheta la i le whamasinonga. O le aso ana nafile na tu ina tua loa i ai le vai vaenga, po le tupe whaasili le pūlenga o wafo mataulanga i le malo, le tusa ma le tolu tesi ma le 2 miliona ta la. Tusa leo le tolu se le 5% o ana tupe whaasili o le tausanga wha le tupe le nei lua afe lua se le tasi, a matamai le aso tau se fulua iuni. O le ono i niu tausanga, talu ona to e tali atu le pūlenga o wafo mataulanga i le malo, i le tui nātu leo ana fōa i tupe whaasili, e visosoa nia i le tala whaate tau o tua le tupe le malo i tau sanga te tasi. O le fionga le minista i ala tunu uso i alo Wayne Fong, na tau au ina le nei se le ni anga i le malo. A na ta ue le ofisa sili o le pūlenga wafu mataulanga, o se fiafianga telele le pūlenga wasi i tia le tupe whaasili o le nei tau sanga, e wi o lo mawhatia le loro langi malea tunu ia fianga le wha mai o le COVID-19 wiva. Ma o se tau sanga ese fo ili nei pe a whaatu sātu i tupe whaasili, e maasani o na maua le pūlenga talu o na whaavai mai le awhiwa se la wiva se fulmale iwa. Sau no le antino, e se fulmale ono te si male 2 miliona tāna le tupe whaasili, le ua mawhai o na tu ina atu e le pūlenga o wafu mataulanga le malo talu mai, le tau sanga e lua awhi se fulmale ono, se ia o mai le tau sanga le nei lua awhi lua se fulmale tasi. O tātou tala fōwia mai Samoa, se iso na whao poponga i le aso a tai au whasoi fōia. Toi whaatalo whaatua le whaapoponga o talafou mai le si ufongo le lau mua. Ua whaia se whai unga ma io ina le pule ngā nuu ala wahat. Se tapula a mua masini poka i te tono le ai. Ma o le a whaatapula ai nei leo whaingo masini o ta alonga poka i te tono le wahat.
na tawe Simon Edwards le tai fonolo komiti mo polisi tupe mata yala le pule ngano e yaile mata fayo le pule ngano e lango inai le ola lauli leo tangata uma. Ili tau sanga lua fesfuluiva. E lua sfuluiva miliona ta la polo fiti nao ina mai masini o ta alonga faitupe. I te tonu ole a ai. Mai le nao fa inga ina ole fa miliona ta lana toi fo ia tui fa la potupotonga ile hat. Mata alonga e alai foa i tau tupe. Beona sauno Edwards. Ili taimio fa atalanoa ngau lea mata aupo. Sa fofonga inai ilumol pule ngā nuu. Atunga lungo tangata SSM fa la potupotonga taitasi. E po polisi fa la potupotonga ili ono pa uo tupe la foa i mo ila tau. Pe a faye fa atapula aina alfai numero masini poka pe tai. E to o telefoi e le ono nofo lelei. Ono o ia langa tupe e tupunga maiea afianga i a inga. O le asotofio le vai asonte anei. Se fulma le ono te sema na amatafa mamalu inai le polisi. Maulo oonga tasi marifai unga na faye pule nganu a porirua ma Wellingtone. Wata uisi sesu e ngā le One News le whailonga lano ni tusi whaalau ilua wha pisinesi. A se company e fuafuaina le whaunga whale ma whaatau whale. Ona sa whaalau ilua ia pepa whaasala lau ngā ala tau whale fau e whaatau atu. E whaapeo se no whangai tungu i tangata papalangi. Na whawina le Eden Raids ia whale fau i takapuna i North Shore. Maulo o ta uelunga se tase o pepa whaasala launga wha pisinesi. E whaapeo le valulua te sima le 8% o tangata i takapuna o tangata Europa. Na sauno le komisina mo mta uptau i tangata anu ese meng phone. E whaanoa noa tele le whailonga lano leo lo o whaawau pe e company whaatau whale. Mai te tau lava na ave esea ia tusinga mai whaasala launga i aso nei. E te tau ona tutusa umale whainga o tangata i New Zealand. Mai te tau fwe ona yeile avanua mō tangata umole tuno e whaatau waini whale po o whea lava le vaenga o le tunu. Na whaato ese se tasi o lau whainga luenga le Eden Raids ona onia fianga o tangata ma ia whaasala launga whaapisinesi sao lato whaia. Ele o toi mamau ai alia ele Omicron mai tutono le tunu. Ai o le awhisosoa ni tele le tuilo na tolu po le booster. E pui ai tangata umo New Zealand pe na sauno Professor Dr. Graham LaCrosse o le Malaghan Institute. O ana nafi na whailoa i le matanga luenga o soifua maloloina i si tangata i to oiwa o whaamaoni e lea fōlinga fōu o le vairusi. O i lātou i e taunu i malanga mai whafo ma whaanono fo esea, ma ua atoa na i le to o luas fululua o e ua awhia le Omicron. O ana nafi na i loilo ai le kāpene e tape te tauan toi whaapupu o le taimi e whaatali e mai le tui pui lo na lua. O na whaato am whaile o na whaia le tui whaapopo po le booster. O le asole o ta ue o na whaia le whai unga le kāpeneta. Na whaalia polo Fesale Cross o le tui whaapopo po o le tui lo na tolu e pui e tangata umo New Zealand. O le saunoanga lea li i polo Fesale le tio New Zealand i le asoa na nafi. O se whai unga o le amatua whainga tā lava mo le malo, le taumu whai atu le atunu mo le tui whaapopo, ai o le tala whainga tā lea mo le atunu ia nofo sau ne whaile tuilo na tolu o na e suia le Omicron le anga inga mataanga le whaamai o le aiai. O le itu la esfultasi tau nei lunga le si ufonga lau mua, o le awhai ese tala noanga le ali ipula le leito ma le ali Professor Dr. Graham LaCrosse. E o mai ana po o sa ilia leo se tangata sa malanga mai fafo e whaapea na awele whale mai middle muai o kilani mai se no whanga i whaanono fo ese i tangata i taunu mai fafo mol wha mai. I le vailuanga le po le aso sa. Mai le itoi fo ia tu lava le tangata i le whale o whaano fo ese ai. I se pepo whaamatalanga le Northern Region Health Coordination Center e whaaluona whaiso isu enga o le tangata i le vairusi mai le ia awhia le COVID-19 i le taimi. Na taunu uai i le atunu o peitai e tā ua tele le whaamai a le leo le taimi e te tauna whaanofo e se ai. Na tā ua le soifua maloloina e le io i le taimi e te ai tua ma sa longo i nai lo le ofisa o leo. O ana nafi to onus fulu iwa tangata whauna whaamauni e le vairusi. Mai to tono le atunu e au fieli to limas fulu iwa i au kilani to ofitu i Waikato to Oluwai Bay of Plenty e mali to tasi Taranaki. E to onus fululua lo tau fia i whale mai, e au fieli to os fultasi North Shore, to tolus fultasi o Kilani, to os fululi mai Middle Moa, to Oluwai Waikato, male to tolu i Tauranga, e to ofitu i la tolo o tau fia i le ICU, po o potu mo ngā se ti ngā ina.
Ua filifilia nei le tamaitai le afionga ia fepulea i Machi apa. Le olo avea nei mapule silo le pulenga whaafalama e Countess Manukau e avea mapule silo le soifua malolo i na New Zealand. Ai Oriana Manuel o le Hauraki Primary Health Organisation ma le te koro wai hau ora o Hauraki wa tofia nei e avea mapule silo le pulenga le soifua malolo i na mo Maori. O le asomo moiu lai o le tausanga a sau, o le a avea ai oni whaala potopotonga tō mau le soifua malolo i na New Zealand po le Health New Zealand ma le Maori Health Authority e sui ai pulenga whaafalama i whaito malo e lua se fulu pe ona iei le taimi nei. Na whaalia le fionga whepulea ai, o lana ngā luenga le maaftanga o tangata Countess Manukau, wa lava tāpe nei o ia mo lea matawha ioi. O le sfulwhātau sanga utua na i sa ngā lulu ai ma Countess Manukau, e au fietau sanga i tolu utua na i na vea i ma pule sili, i taimina pipisele mi sela o le whaalavalawe i whakaari, o le koviti, ai le ngalo i whainga tā sa maa sanu na whianga iei ma mana umianga, o tangata o le ito malo. Na whaalia le minista o seifua malolo ina Andrew Little, e tutusa le malolo se o sootanga o pule sili ua filifilia nei, i tangata Maori in Pasifika, ia sa le i ato o toa na tautua ina le au nanga, a le soifua malolo ina le atono. O lo i ele talutonunga o le a mata le fionga fpulea ima Manuel, i ala ngā luenga fōule kua tamua mua, o le lua whelua lua. I ta alonga, o le avala awina le teini ta aloma le pūlenga whaapea fo ima le iuni la kapia ni usila whaatasi masui o le asosi, o tangata ta alo la kapi, e whailo atu ni o lātou finangalo i le iloilonga whaatou ma oti, le o le awhaia le sio manga le au la kapia tamaita i le Black Ferns. O le vai aso talwaina whaasirisila i lea iloilonga le mata upo, le ana tua i le tamaita i o te kura ngata airenga mate, le whaia onga le au, Clan Moore e whaapea o ia le isi, na mafua ia afianga ilo na ngā senga se o le mafau, na ta ui se pe pofa amatalanga i le asone nafi. E whaapea to ofani sui o le komiti, le ua mai ona tofia ine whaia le iloilonga, o lo ta ita ina le komiti le tamaita ilo ia, Philippa Moia, whaatase ma le whaaton silo le asosio le au ta alu, Tammy Wilson uluina iau, Eleanor Butterworth, ma Gilbert Enoka. O le whaiungo Februari e tau au ina atua i le komiti sue la lātou reporti le iuni la kapi whaatase ma le asosi o le au ta alo. Na maliu se tau le atala vo le au basketball, ale Jets a mana watu i le whaalawlaw tau ta avale le na tupu i horo whenua, na whetau i se ta avale ma se loli le tai au ana nafi, sa whailua wha mai se ngala na au, whaapea fo il whaala patupatonga basketball a New Zealand, o na olmaliu whaafo se eo Jake McKinley. O le tai au le asongfua na whaasilsila i leo i whaapea na maliua i lava ta avale, o le ta avale la ititi le State Highway tasi la tai o taki, i le itule na tupua i le whaalavilavi. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Nau whaafo mele atinu le whauponga lo na lua o tātou talafou. Mantua whasalawina tala mai Samoa. Sfulu ono minuto te nei le iwa. Malo, alo lava le. Tau tairi nei tai au. Yo, fai malie. Yo, peis malie el fai ngole aso. Tira tunu ule sa wal au mai nei whamatala mai ale. Mata upule na tātara no atuai. Ya. Te loa le lua wal au ian tā maua. Ia wala au mai e lua e whapea mai e le tāpāni la tau teste le mlai wale. Na o le pasi na tapa. Ia tene lo le wala au le na lua tala noa. Ia o le tuana, o tulangana. Pasi na tapa. Ia, pasi na tapa. Ai le tāpā se test. Ia, ai whai o e tonu. E maola ola i toi manino i o aia inga o le lani mori le tau te iai. Ia le ui la tau i wala au mai la tau te le tāpā le mlai wale ni test. I le alu marisau. O le wala au vile na matara noa na o le tāpāsa na pasi le Jetstar na alu erunga. E na o le New Zealand na sauai. Na tapa. E fui lao na ainga runga na watu o istasi o posi fale inga po se fale. Ia, e watu ele ni pasi ntoi fo i ele tali ai to. Ia na o la tonu fai pasi lenta tala o tonu po le fale inga len fai famo i moi pea. Ia fai ol tonu, fai ol tonu lela malanga a. Ia, na, ia, moni maufo na le tātou suile na wala mai fo le taimi, an nei. Ia, te ila loa tula e fai atuala na maas le steli fa Wellington le tua, te ino taulanga. Ia, loa tu le fale na sa alu ati tonu.
Ia ole to tele lo fenga lo ma tangata la tu mutun. O te i le va ai mai te le fa tu na mask. Ia pe me ia fo le ai fa la to va ai tangata wa tu. I sa Ia. wal va le ai fa le mask Ma le fa le mask. sa so ya le pui ngal fa mai ole wo yel fu ngal tato malo e una to longo mai le swing o le pusta Ia. o le pusta le yel va mo yo no masina to a fai tu lo tonu ale va vai tato malo e una sui yo to longo mai le lo nga i swinga Ia. ya ona i lo fo le po ia nga va al tau sanga fo e fai tu ya le fu mata fa nga solo mai tu ya la uta i lima tau sanga le tasta tau sanga ya fai lo melo taim yo na fo le o ma tu ave fa na fo la tu tu Mana ia. ya o te role la tapena me se tato por kala me le afa le iva afa le iva le la tal no atu ai le fai pule o mana ya Papa Edmonds ya male fionga le pule Charles Fulu ya o le ili start por kala me le uta pena me fa pe por kala me su tasi le umana fai do atu ya ma lo ole uspoli Yo e. on na fisa o fai tau le tala stasio li tu stala mai Amerika na ia ta uai e tele i o te mina te mai tauina i fusu anga ale alo leo sa mo e pei fōringa mai e wha ale tonu e wha ale sa o le whaingo wha unga wha masino a e wha whetai le fusu anga le na uman nei ma le i petania le lilia Ia. na manino le le ia le tau o tu ia paka mana so ai le lilia le alan vai atu e le isi me ma whai e wha masino na tau sui e le whai na na kilia Man me foi lana e mai tauina nei tama yo atu fai tulangi nei ele longa le fusu anga ini usila mai sino. Ia. E pe e pulea o mai tamara o e tu Amerika Petania yo. Ia. Ya a le manino ani ni me tupu tonol mai. Ia e masalo salo foi fai. Sa. Na Le yar ki dia le man malo. Ah. mena le tato tamo David tua. Ah. E fiula o fam sino tau so se me alo foi la vato. Ia. Nga wane le lano. Ia. Pa tua wi fole lano ia ele la sa pe mai man malo nei tu man nam sam sama le ile mai fe a yo wa le foi ne wot le wa tu lo wa le wa tatiela Mo. Ia, ona. Sa ni mai tato proclame le afrai vale la avatu nei fa fianga ia. Ia e tari al tato pona. lu ta ya o ma fo fo la tudo ya fa tai ma fu mai It's a memory of an old Christmas card. There's an old Christmas card and an old dusty drum, and it brings sweet memories back dear to me. No ex-favorite and worn, it's expressions as the mud when I found it. Neither first Christmas card
O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Ia, sauri me le atu polkala me le a flavor, ia, mo le atu le whaatalofa, ma whaafelo i atu, ia le atu ia whaatalofa mai, ia, ma tala no wailunga le tātou Facebook, e pe le sunga Rocky Falelii, ia whapefoi, ia, le tumata ia tau vao, Elna, tai tele lava le mai mai ia o le sunga ia le tumata ia sunga ma futa mai au kilani fa pe fol tua e langi sa fotu io Angela Liva ia malo Angela ia va pe foi ia le sunga ia Farah Fruent to ilalo ma oili silea Evelina Falefata tai tele lava fa talo va foi ia le sunga ia alo ese malo ese ya monio fenga vengo le fenga oe fa pe foi ia le sunga le kopo ya si anava te vita kioa ya le po fenga vengo te malo felo ia na pasi ya faltua ya naitoa sister ya ma Erika Maoe le uta no mai au kilani sa malanga fa pe foi faltua fa lo le sengia ya fa pe foi faltua ya Joyce ya losi yese ma le to tele o tatou ma futa mai ya le sala foni ma futa mai ia il motu saute ia manua foi ngā luenga lo whenga i lita iao mataro whatu foi leuso ia taulanga fua vai lili ma futa mai Brisbane Australia pesel nei ia e taina atu mo tau ora whatu foi le sunga a Paul Whananiko pesel nei ia ona soro le matato Paul Kalame o le a whaleiva mataro whatu foi i le whatua tai wha mafu tele lava tai manua foi ia fuafuanga nei aso ma le nei tai iao pesel nei alo whatu ai mo tau.
Whatalo whatu maro o whaalolo whawhonga le tunu ni tai au. Malo tia fo tato ofisa nei ma whaatasi ma le whaipule o mana. Le tato whaipule le o Barbara Edmonds. Ia, mo se avanoe tata noe mo le awhaitula I tūrango ngā ruenga pe o na iai tono palimini. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio, Barbara, this morning. Talofa Afamasami, thank you very much for having me again, and to your viewers, it's nice always to come back. It's nice and warm in here. Yeah. Feeling. It is windy outside though. Yeah. You just heard that sing the Pororoa's signature song. Yeah. Perhaps that's what Anita should have sung at her yeah. with her bed with Campbell Barry. Yeah, that would have been good. Yeah. Should have got Whawhoi Siwai to help her with that one. To sing there. Yeah. Anyway, Barbara, it's good. The year's gone so fast for you. As new MP, this is the second year? It is my start of my second year. Second year. October 2020 is when I got elected. Yeah, it's been a really big year. You learn a lot in your first year. It's good. I've still got a seat. I haven't done a big mistake that I've been fired yet. So, no, it's been a really good year. We've had some really good wins, especially for mana is the vaccination rates are really high here. Yes. We're still just under 90% in some of our parts of Porirua East, but when we first started this campaign at Reverend Nove's church, the Whakasā Mahemo Street, back in July, it was always, we were hoping we would get to 90. So just to be, or get to 80, 85. So to get to where we are is phenomenal. And then as a country, we're at over 90% as a country. And then for the Wellington CCDHB area, I think we're at 97% for first doses. Yeah. Yes. I think Anita Baker, the mayor of Porua, and I did a program back in October. And she mentioned this bid that she's got with Lower Hutt Mayor. Yeah. So we appeal to our people in Porua, please go and get vaccinated so our mayor doesn't have to do this singing. And they responded, yeah. Because when they did that bet, they were at about, I think, 70 to 75%, both the Hutt and Porirua. So they've increased considerably since then, yeah. And I think large part of it is to do with the work that you've been doing, encouraging people to get vaccinated, our churches, our youth groups, our sporting groups, but also the traffic light system, bringing in some mandates has required, a small percentage of people to, in order for them to enjoy what the rest of their family's doing, they're getting vaccinated. Yeah. And then when you stepped in as an MP, you never thought that you'd be spending most of your time on COVID. No, I mean, it was like when you do a campaign, you do things called door knocking. You go knock on people's doors and you ask them to vote for you. We were doing that for the vaccine. Yes. So we were going knocking door to door to ask people what support they needed to get vaccinated. And I'm really grateful to the community leaders that came with me. So the Anita Baker, the mayor, Whawhoi Seoli, the councillor. We even had Leasi Scam, the High Commissioner. Yeah, the High Commissioner. Him and Joyce, his wife, his wonderful wife Joyce, they came and joined my team. Inu Pereira, Pereira, he came as well. So it just shows that, when it gets to that point, if you really care about something, you'll go door to door to do it. Yeah. On the radio, we managed to get the leaders of each church denomination to say some words of encouragement so that our people go and get vaccinated. And I think it'll work for some of them. They were a bit hesitant. Yeah, it really does. And the words of encouragement, also the prayers that they've been, praying for us, really, for all of us. That's why we have the lowest amount of deaths per capita in the world. That's why we're doing so well. We've got one of the lowest hospitalizations. Currently, our health system isn't too stretched. But that's the reason why we have all the border closures, the vaccinations. It's just another tool to prevent the deaths that are happening overseas. I know some people are sick and tired of having themselves enclosed but look at overseas in Europe now. Now they're going backwards. They're going to close their borders again. Well, we look even closer to California. Yeah. We're a large Pacific community were the worst affected by COVID. It was our Pacific people that were the highest rates of infection. We look at Fiji.
as well with the death rates Yes, as well. yeah. So we don't need to look as far as Europe, but No. Europe is now starting to go back into lockdowns, parts of Yes. Europe, because of the Omicron factor. Let me try and cover that in the language. Whatalo whatu le whawhonganga tato tino o mawhatasi fo ima le tato whaipule mai mana nei. Pāpura Edmonds, i te tino fo le ngan whaperitani, im tam whai whaali wa tuni sio vaenga nei. O le masina Oktober lua whilua sifulu o le ana whauela tau tono le palmene pe on sau noi a pāpura. Ia mai e se voltulanga o iei i le taunu ua tō lato fo i wasianga whaipule fo. Ia ai whengai tātou ma le COVID e pe ona iei le whaanga solonga mai. Ia mtaltanola i e nisi o vaenga pe ona i fo le lato soani o tātou tangata. Ina ia o e whaitui. Masani i le taimi na whaiele campaign i whaingo pālota i alo tu i whaitutoa. Ia o le taimi ni i analo fo tu i whaitutoa e taltanoa nei a inga pe e soani mo mia lato mo le whaingo tui. Ia mai fiafiala le tūlanga o ieinu mero tangata o tui tonu o vaenga ne o Wellington ni. Wa a nga ia ilunga le maulunga numero over to Malevas full percent i lato o whaiola to tui mo mua. Ia ma le mitamitanga fo ina ia te ia. A tonu mo whaipule o mai tonu o whainga malo. A wha pe loatu le whaipule ai pe to tele tangata o lana ia i tū malo le o whaiatui. Ia e pe e le ma le wa ai mai a isi fo i whaipule ia a mea na e whaatai e fo le tatua tino. E pe o lana ia saunoanga il ma le o le o i whaiatui. Whaatai e fo le ia ngā ruenga malawa lato e ta i no atu o whaatasi mai lato i tu i whaitutoa. Ia i Anita Baker o le ai komisina o Samoa ia le fionga ia le asi. Ia whaapea ma tai o e kale sia ma tai fo tātou i leo tunu ulau tele. Na mwhai o na soaswani. Ia na ta ua fo le e pei o na whai e lungo le tātou le tiole ngā luenga tai o e kale sia e se taitasi. Ia e lato saunoanga ia na whai whaamalo si au. Ia o tonu mtalsanga na di uaini so finangalo ni si mau e whai o lato tui. Ia pe o vaenga na o le tau taltanoa e fo e le ina pale na tura e mai avem fai pule ato no ese mo onga nei ia ai fitau lo mal COVID sui ato ale tulanga nei ai. I was just saying, you know, you probably went in with some aspirations, what you want to achieve as a new MP for Mana, and then you got hit by COVID and the whole world changed. Oh, I still managed to get some of the things Right. I wanted in the campaign trail. So I remember the Porirua Chamber of Commerce was my first debate. And they asked me that if you could get, the COVID recovery fund money, what would you spend it on? And my first response was infrastructure. So we were really lucky in May this year. Porirua was given $136 million for infrastructure for Porirua East. And that's so we can build an additional 2,000 homes out there. Without the infrastructure, we wouldn't be able to build that many homes. No. So the infrastructure was the pipes underneath the ground, for the sewer, for the wastewater. But also there is a park in Porirua called Bothamley Park. There's a big pipe that runs across it, and that needed to get fixed because what would happen is that when it got really bad stormwater, it would then get polluted, and then it would flow through to the harbour. So we got 136 million for that in May, so I was really, really pleased with that. The other thing that we just got recently, 2 weeks ago, was another $4 million. Now that's for the council in Ngāti Toa for an additional 437 homes in Kenaparu Landing, which is sort of near the hospital. It's a new property development there. So they were going to build 420 something homes, and then with the government investment to help with the infrastructure for the roads as well as the pipes underneath, they can build more homes. So for me, it's a great win, for my first term to be able to secure that money with the Honourable Megan Woods, and that's a direct investment because of the Housing Acceleration Fund and the Infrastructure Acceleration Fund. I had an interview with Anita Baker here yesterday, and then she mentioned this $400 million. And I said, you must love seeing Megan Wood come out and sort of saying a few words and then give you some minutes. Yeah, I'd love to see more come out here and give us some money for this. Yeah, so the reason why Mana and Porirua has done really well in these bids, because you got to bid, the councils have to bid for it, is because the council, the iwi and central government
are all very aligned on what they want to do. Yes. So because they're very good at the iwi and the council to quickly get proposals done, the government, the housing, urban development team, they're willing to work with them to get it done quickly. Right. So yeah, we've been really, really fortunate this year. That's a huge investment, and for us, it's over almost 2,500 homes for Porirua in the next 4 to 5 years. And going forward, the Porirua East Generation Plan is out to 2039. Right. Obviously, that's a good take for you this year. Yeah, very good. 536 million is not bad, so you have to try and beat that next year. Yeah, 136 million. 136 million. Ole vainga le matatano inisi fo yo fufuanga e pe ona talanoina le tūlanga o le COVID ma le osa whaalava e le tausanga mutua nai. Ia tonu ele tele ni ngā luenga pe ona i wha moe ngā le whaipule ina ua fo le amate tonu le palamine ia pe ona sau no papa. Le ai o le ana mawhai ona whaatau nisi o ngā luenga na whina wa ia. E pe ona ele se lau tōsulu miliona le na mo le masina o me e wha o ngā e whau e mo paipa me ta o infrastructure. Ia awala ma paipa i lalo i o ai vai i me e la whai e whale. E wha popo i tono porua nei. E lua ia awhi mo whale i e wha pe whai nei. Ai mo umia le whai a wha le o ala vai ma me nei. Ia aere i whauia whale. Ia ni e fo la malesi i whase lau miliona le na mai lata mai nei lawa. Le fo sa ta ua ma interview ma tanoanga ma le puli no o porua e anita peika nafi. Ia le tupena le fo ia mai fsosoani. Aulo ngā lue whaatasi ai le Ngāti Toa, tangata Māori na tangata whenua, ma le council o Porirua, ia whaapea ma le mālo. E la le whasulu miliona, whaselau miliona lea. Just the 4 million. Yeah, 4 million for 400 homes. Yeah. 4 miliona lea whasao atu. Ia ai whaselau whale lea mai whaapopo e toi whauai. Ia ma whai e ma veo ala vai. Ia atonu o to enga tupe o lewa fiusosoani fo iwai e le mawhai ona whaini whale e le eini infrastructure po paipai e lalo pe o le tāua na o le vaenga le tala noai ia o le mitamitanga la na o le whaipule ia nei e lonta tausanga mua ia le mo nei tupe ma le malo sosoani e lo nei tū malo. That's very good. So I was going to say, you want to give highlights. Obviously, those are a couple of highlights. And then the fact that the vaccination rates went up, after your campaign and the vax at the cage. Yeah, we've had a lot. Yeah. And then the subsequent vax days, we had the drive-through with the DHBs and that. So that helped. Are you closely involved in the Three Waters debate, the discussion? Yeah, so the Three Waters, we obviously talked to our Minister Nanaia Mahuta as a caucus. Yeah. She obviously consults with us as a caucus. But the Three Waters, what they've referred to as Three Waters is wastewater, stormwater, drinking water. So a number of years ago, Hawke's Bay had a water scare. Yes. And as a result, the government over the last 4 years, they've been looking at all the infrastructure around the Three Waters and realising that a lot of the councils are not able to afford the upgrades to keep the drinking water safe, to ensure the stormwater and the wastewater is filtered so it doesn't go into the harbours and the rivers. So what's happened is that Nanaia Mahuta, the minister, probably about a month ago, October, announced that from 2024 that there's going to be 4 publicly owned entities. So all the assets for the stormwater, drink water, wastewater will be transferred to these 4 entities, and that's in 4 years' time. And then what's going to happen is it means that it allows for those upgrades to happen without the huge cost on ratepayers. Because, obviously there's a bit of accounting there. When you've got the assets on the books, you can borrow more, and that's why they can do those repairs and maintenance. Yes. But it's a big reform. We have been highly criticised by some for it because they believe that it's being mandated. But as the minister said, it's taken 4 years to get to this point and they've worked with councils and iwi across the board. What's happening between now and February next year, there is a working group of a select number of mayors, of CEOs, and what they're doing is they're looking at the proposal as the minister announced it, and are going to provide some recommendations about how to strengthen it.
and then we'll report back to ministers in February. But yeah, basically those reforms will be carrying on through till 2024. That's when the 4 entities will be stood up. Poroa is all absolutely in support. They really, yes. Yeah, we know here in Porirua, we have really bad flooding. I live in Titahi Bay. Sometimes you can't swim in the beach because the sewage falls into the beach out there. So that's a huge restriction. We have bad flooding up in the east, bad flooding in Plimmerton. The harbour is quite degraded. So that's why Porirua City Council, our iwi, Ngāti Toa, Helmut Modlik and the central government, again, we're working together as one on this proposal because we know we need it. And Porirua ratepayers can't afford it. Yes. The amount that it's going to cost to fix those things, they can't afford it. And it's just from neglect over a couple of decades. They just haven't kept up with the repairs and maintenance that was needed. And not just here. You look at Wellington, every now and again and see fountains coming out of the roadside. Yeah, sewage coming out of the roadside. So it's really bad in some places, not so bad in other places. But the government's view is that based on the analysis that they've done, it's going to save households more money by transferring it to central government. Yeah, with pipes you don't actually see it until it's it's broken. Yes, not like a house you can see it's all being left not tended to. Ole vainga le matatano e oni si fo fanga pe ole tolu vaile te le tatano do fo mal pulinu opolua. Olo o awai malangolango ina le pulenga lu opolua e fa pe fo tato fai pule le fo fanga le malo ina ia pa aitele ele malo ia vainga ia ole vai mole vai tau mafa, vai sau mui timunga, ia ma vai sau mui tatu falta ele mo mkuka. Ole mela lea, ole ele komite peunta ue Barbara Edmonds, ia o atu li masino fi pori tau sanga lua fi lusu lua, ia o fatu langa nisi o ilo ilonga o le ta mea o lo ta tia nel fuanga le malo, awa lo ye nisi o tu malo lo te ai. Ia o la fatala no fani tau sanga o vava i talu mai le fala vela vena tupu i Hawke's Bay. E sa fali tonu ale vai mama ye ni si tangata i Hawke's Bay. Le ana ma fa folu le malo e matana fatala tan no ma faise va inga. Ia launga ta sia ele va inga a misa lava le vai tau mafa. Mo ni usila atoa. Ia e lo inga e o le ngal le o to le lua fe lua o fa a lusu fa. Ia o tau fa inga luenga e fatala no fa le ia e tulanga le. So challenges, I guess when I use the word challenge, there are also opportunities. What will you be looking at for the coming year? I think the challenges haven't changed, those long-term challenges we have to deal with, which is around housing, our health reforms, obviously. We always need to strengthen our education system. So those are always those, and climate change, those are always the long-term challenges that we should never take our eye off, even during a pandemic. For me, closer to home, the challenges that we will be faced with is that we haven't had Delta here in Wellington. Just on Friday last week, I was with Tangaloa Junior Ulu, the Pacific Director of the DHB, our major health providers, Pacific health providers, as well as some of our agencies. And it was to discuss what happens when Delta comes here to Wellington and who is responsible for doing what to make sure that the family or the patient is looked after when they have to stay home. Because when Delta arrives, a case arrives, regional public health make a decision whether the person goes in a sort of an MIQ facility, or if they have a sort of like a community isolation within their home. And then what happens is that each part of Wellington is looked after by a hub. So Porirua, Ngāti Toa is the lead for here. Right. For Kapiti, it's Whakarongotai, Te Atiawa or Whakarongotai. For Wellington, it's 2 Ora Campus Health. So we're going to be faced with some some challenges soon. We've been really fortunate with the border closure in Auckland that our providers here in Wellington have been given time to plan and get ready. We know we accepted at that meeting things won't be perfect. We're going to learn a lot of things as you go, but just ensuring that we have these systems ready to stand up. So for me, that's going to be the challenges. I'm hoping we can have a break for a couple of weeks,
But when Delta's here in Wellington, then I'll be back at work to help out with our health providers. We're going to have a combination of Delta and Omicron. Yeah, well, we hopefully with the Omicron, because we've got the MIQ facilities at the border, we've managed to, with the Delta outbreak, they managed to hold that back until August this year. Yes. So, I mean, the hope is that the systems that are already set up for Delta, that are set up for COVID, any strain that we currently have with the MIQs will work. Yeah. And, we've got a number of cases already of Omicron, but it will, inevitably, like anything, it'll take time. But again, the Prime Minister and the Minister of Finance are pretty clear that they're comfortable with the system they've got at the moment. There's still more work that you always need to do, but they're going to keep an eye on it. Yeah. You mentioned Margie Puleai. Yeah. It's pleasing to see that she's been appointed to head the reform. Yeah. The New Zealand Health or whatever. The Health, she's the interim chief executive. That is phenomenal for us as Pacific people. That means that she is effectively going to be leading that transition to the new health system, and to have both a Pacific Islander, a woman. It means that you can never take your Pacific Island hat off. So every lens you look at a decision you make always has that lens. So I'm incredibly proud of Margie, and it's going to be a big opportunity for her and her family, but we know that she is absolutely capable of the challenge. She used to serve on our board. Yeah, well, there you Samoa go. Capital Radio. So maybe that's where it all starts, eh? Vaenga le matatana no ini si fo yo o polu I tau po ni vaenga pe o na vava ia le ia folisunga ia paparemen. Ta o le tele fo yo ngā ruenga fuafua mo le Delta ia po wha mai pe a fie tātou wale wa amatanta tala nei tātou toa oi. Ia o le sa ele fono na ia ma junior ulu ia po le fionga ia Tangaloa. Ia manisi o providers I nei Wellington ia mpolua Manhattan Valley. Ia matatana no I pe wha fiona sa uni tātou o malana wha iloa o tuora campus o la to e va ia nisi o tātou tangata I nei I Laumua. Ia ma Ngāti Toa. Ia manisi vaenga leo. What's the name of this other group that looks after? Te Atiawa Whakarono. Te Atiawa, ia Whakarono. Ia o la tau fo ina. O le lawa umana tō ma vai le vaenga ia. Ia ai te tonu I nisi vaenga te pena hanga I luma. Ina ia loa ile me tupu e hanga I tangata pe asau ai te o maua wha mai nei. Ia po le ala wale tō inga po le Delta, po le Omicron, po le nisi vaenga songwai. A lewa amatan tā pena. Ia mai pēn whailoa el whaipule. E le wha pe wailona a tōtola ia, e te lale te me tau wha a tōntonu wha sao. Ia me sili lewa, whainga luenga a matan tato tā pena a wame on tupu mai le lumanai. Le si vaenga len tala noa I fo e pe ona iaia le sunga ia Puleai, ia Margie Puleai. Ia o lewa whiwhiria na te wa aia le tino fōleo le malo e nofo e wha foe ma wha tūlanga le a fo le tūlanga o umtanga luenga so fō malo luina New Zealand. Ia o terminate o loo wa aia le counties Manukau. A sanga lua fo ilalo nei tausanga o tuanai, ia lewa tausanga o vai a Margie Puleai. Ia masai e fo le komiti wha tonu o tātou si ufongo la mua. Ia me sili leo tangata masani I tātou tangtano fo I stemi lumanai I ngā ruenga wha pēne. Now, Parliament is finished and then I see that you were on the adjournment debate. Debate. What is that? So the very last debate that you have 12 speeches in any parliamentary year is called the adjournment debate. So the Prime Minister moves a motion that Parliament adjourn or stops until February the 7th next year. That was her motion. And then you have speakers from different parties talk on it. I was really fortunate to be asked to speak on behalf of the new MPs. So it was the Prime Minister speaking for us, our Deputy Leader, Calvin Davis, our Minister Head of COVID, Chris Hipkins, and myself for the Labour Party. And then for National is the new leader, as well as ACT as the new leader. So we had our speeches, and it was an opportunity for me to provide, very similar to what we talked about today, was the highlights of our year. You also talk about some of the things like you acknowledge people that passed away. So for us, obviously, Sir Michael Cullen, Right Honourable Sir Michael Cullen, as a former deputy leader of our party.
We also have it's a funny debate. So you can watch that on my Facebook page if you like to, or the Labour Pacifica Caucus page. It's only 5 minutes, but it's a funny speech and also covers a lot of the things that we believe that we've achieved this year. Entertaining. And it's good enough. So that's good. It's good to be in that. So in your hat as you're in the Finance and Expenditure Committee. Deputy Chair of the Finance Expenditure. So what sort of year did you have in that? We've had a big year. So we've got an inquiry into cryptocurrencies. So cryptocurrencies or crypto assets is the trading of crypto assets. We've had a number of tax bills come through, tax legislation, the Reserve Bank legislation, financial institutions legislation comes through. Currently, the bill we have on our table is the one of the tax bills around the interest deductibility, removing that off second and third homes, people that have more than one home. So, and the point of that is to dampen down property speculation, so that, because the difference between you and me and a property speculator is when we have a mortgage, we don't get a credit for the interest that we pay on our mortgage. Whereas a person that trades in business of property, they get a tax credit for the interest portion of it. So it provides So the taxpayer pay for their interest. In some ways, yep. and it provides them an advantage. So if they have an interest-only loan, say they have only an interest-only loan, but the interest is getting paid by the taxpayer, then they can keep acquiring properties as well because the cash flow is better for them. So we've removed that. We are in the process of removing that rule. So we're scrutinising that legislation at the moment in the Finance Expenditure Committee. Right. O vaenga le pentata noi fo ia ne papo tūlanga. Sa ia le vaenga le ta o le chairman debate. O le tebi mulmuli le palemene pe a tūla il palemia ma faise fatu ina ia tapuni e lo le palemene mo ni tausanga. Ia ona fai e lo le tanonga e fatano e la tangata whiwhiria. Sa whiwhiria e malona ia fo tangata e la tō pātia le lipa. E fai la tō saunoanga. Ia nena ia tā ua. Ano umale o la tō Chris Hipkins mai si o tangata na whiwhiria le lipa. Ia whape mo le tato whai pule mai mana. Ia e tala fo ia e mea le tupu tai pia o le tanonga le whai ni le tai au. Ia e pia whamaria le whainga e entertaining. Ia whape nā fo le ion tai whai tau le sui o le tai o tō ngai i tono le palmini. Ia mana ia fo i o le toa inga moata le atangi ai o le ae maulunga le vaai fo le malo le palimia. Ia ma le pāti i le sui o mana. Ia ma o Barbara Edmund fo i o ia o le deputy chair po o le sui tai fono lea. O le Finance and Expenditure Committee. Ia o la tau le vaia tupe mai lo tupe ala tau. Ia ma so ai vaenga le la le si vaenga le tala no e tau mo fai ina ia va ia la tau le a Michelle au tele ia na tai tele la tau fali sa ia vaenga ia o e no mai tupe tu tongi ia mo pasene tu lui fo ia ai fa nga lai ke e ma fai ona le tongi ia pe ele me tau le credit ia o la tau fai ia esel mena ia ona i benefit la tau ati ngai nel tau tele ta tau le pe o fai mo ke si o fali. Ia pe o lisi vaenga na lental tano ia mai foringa mai manil tausanga pe o neil tanoanga. Barbara, very good. Thank you. I'm glad that we managed to get this squeeze it in. I know it's a very last week before Christmas, and it'll be good to come here and then talk to the community what you've been up to, and then so that they know. Well, they must be very pleased to hear the 136 million in the 4 million in here in Pororoa. Perhaps the opportunity for you, we're running out of time here, just quickly, your compliments of the season to all your listeners here in Pororoa and across the country. And to all our listeners in Samoa Capital Radio. Manuele kisimasi le tausanga whau. Have a lovely break with your loved ones. Enjoy the church services that happen around the Christmas period and New Year period. And just look after yourselves. It's been a really tough year for everyone, but we all deserve a break. So I'm wishing you all well and the holidays greetings. Ia mau foi lau sunga male ainga se kisimasi fifia manuia. Thank you. I'm quite sure we will have time to talk again. In the new year. In the new year. Al tato por kalamena mwhaintu whasia fo tatano e mapapra. Whamaloi fo ia nga ruenga whaio ni tausanga. Ia whamanuia mai fo i mo tato a whafonga si ufonga lau mo i whapena fo in tato whamanuia ia te ia mo la nga ruenga ni tausanga.
Ia o tatou polokalame na Moses taimi to talanoa o taimi nei faatofā faasoifua. Aso fua. Lenei kirisimasi o te mana tua pea lava oe. Mana tua pea oe. I lenei kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o fōlinga o tātanga se ai nei lo fatu o Iawe ta whiawha ai atu atono e ai se aso e tali ai o la o tatalo mana tua pea oe Kirisimasi ewi na whaingata elevaya o lau ata watatanga se nei lau fatu o Iawe ta whiawa ai atu ai tono e ai se aso e tali ai ola uta talo mana tua pea oe la upele ilo ulo toe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala fusi atu ma opo mai oe e mali e ai lo ulo toe lenei kirisimasi o te mana tua pea lava oe Sule Mesia le taunu ungalea manuena I umale manuia aole au fatali pea besa wa fea le manamea atonu se aso Italia
Krisimasi o te mana tuai pea lava oe. Ia e whaatalo whaatu fo inei vaenga o le tae au. Pol kalame whaanga solo le si ufonga le laumua. Ta lofa lava. Ia e meise i lato uma lava o lo mwhena mai mua mai le tātou tautua nei tae au. I lato fo lo mwhena mai o mai le tātou tautua i lunga le tasi ono te siman tasi wha mo beana masani ai. Whapea fo i lunga o upenga o fiso ta inga e pe o le tātou YouTube o le Facebook. Ia whapea fo i ma le tātou app. Wa mawhatasi tae au nei ma le sunga le tama ita i o le fōma i o le tō whamanino. Dr. Tua tau e tia sua i le polkalame le soifua maloloina pe o na ngā lue whaatasi tātou le tio. Ia mapulenga whaafale mai a le CCDHP. Ia whaapea fo i ma le Heart Valley. Ia whaatalo whātu i lau sunga tua malo al soifua. Malo soifua maua ia tau e le la wafionga le lo whaafuina fo e le tātou o kalame nei tae au whaapelo i atu e tonu lava o lo o le soifua manuia le alofa o le tua. Ia e whaapelo i atu fo i atu e a maise le ofisa whaatai whanol nei awanoa o tue maua me whaiei ona peso o tai ia whai fo isi talanoanga awalava le tau le soifua maloloina. Ia e whaapelo i atu fo i le mamalu tātou atinu. I sunga i whaafenga inga mwhaletua o tamali u fo e mawhai laonga o whaletua matausi. Ma se fo le malo i tira no o e mawhai ona fiso o tai mai. I nei awala i lunga le ala ea ia po o le Facebook fo i o lo mawhai ona. Ma wai ne fiso o tai inga ia whaafeilua i atu whaafetai lava mo le ne ia wanoa. Ia malo lava ua lau sila fia fo i le au whaafonga lau sunga tua. Ia ona o le telefo i oisi tā polo kalame ia ua maea. Ai ona o le ua tātala noa nei lunga mo le tai mo lunga le Zoom. Ia e mana i le futasi sila mai le malu o le au whaafonga. E la tolo mau mai fsota inga i lunga o le tātou Facebook ia ma le YouTube. Ia o le mai mo mai lau sunga. Mana i fo i ai toi whaalau i loa ia lau sunga tua. Ia ai mai se fo i le au nanga fau le ua e iai matau aveina le taimi nei. Whaafitai, ia o le o ato nei le tolu masina o tu wai le ngalunga le sa whai mo le bar screening program. A wo unu o whai ngalunga nei mo le Auckland University. I le tamo whai ngalava o le ngalua e whaapei o se researcher po se suina e o atu e. O ele whai ona whaamaupopo mai talanoanga ina ngalo malangono tangata. Ina me whainu whaapoto o wafo ele tuistusinga. Ina ia mau ona iaini nia iainga po o ni mea e mawhai ona whaamarusia le tūlanga awale. E tausinga o tātou tangata e mai se lawale le hanga i atu i tonol ofisa o soifo maloloina. E ngā taitu tono o whale mai. Ia e mai se foi o NGOs po aluenga ia ua mawhai ona whai i whaafope o fo mai. Ia e mai se foi ia
nisi au nanga o lo iai o lo tele ia po kalame ia po o organizations o faala po te putonga tau soi fo maloloina o lo mawhauna tau tua ina i o tātou i tangata i le aso ma le aso ia pi o ala ia o mawhai o na mātou ngā lulua le nei ngā luenga o le nei ngā luenga foi ia o lo o mātou ngā lulua whaatasi ma Dr. Bray o ia o se o mai medical doctor ia masi teine foi ngo ia matire o ia foi o le GP ai o le se teine maoli o le nei foi la por kalame e le ngata na o Pasifika ia alo afia foi maoli ai mai se lava le awala e le o maua uma i tātou ia services po au onanga po le tuai foi ona tātou maua nei au unanga ia ono le tele lava i tu ese e tele lava ia vaenga ese lo mātou tamu whai e hanga i atu iai. O le nei foi au nanga o te iai ia e pei lava lo te whai ngā luenga mo le Auckland University a le lava la u whai ngā luenga te le whale e mawhai ona whesoota i atu ai i o lo ofia awai i le nei por kalam o mo foi la ona o atu inisi o GP practices po wha o fo mai o ainga o mawhai ona tala noa ia mai fo ini ni si tangata e mawhai ona whaafsotai ia mawhai ni tala noanga ia e watula whaaftai ia i lātou o lo mawhai ona tala ia o lātou mauta malawa ia e mai se fo i o lātou i taimi e whaawa noa awana nei po kalame e pei lava ona iai ia sa uwhenga luenga i te tono le bar screening. A pono no te inga lava i teimi sa alui fo i e a o ina ma ina e mawhai ona maua se ngā luenga wha penei. Ina e mawhai na wha au ngā le mea na ngā lue le a onga. So pe o le mea le ua ngai fo le nei teimi ua tue wha au ngā inaile le ta mawhai na ia inai tausanga ua mawai. Ia ai e mana ia lava le po kalame ona e mo New Zealand atoa. O le te li lava la o whainga lunga i nei ona o te ngaluela ina ia maua ia tangata Pasifika e lena o Samoa. A tangata Pasifika umalava i te tono Wellington nei le whanmai o lo ngalue. Te le fōtaini pe o ti o mai lea o Dr. Alvin i alo fiso swani mai foi. Awale recruitment ia pole au mainga ina ia mawani se mawhai ona awai i nei po kalama i pole se ina foi ia e le mawhai lava ona mātou atu ta mawhai e whai lava le loto malie e le mawhai ona so ona a watu se mana onga ia ona whai le malosi e whai lava i le malie le loto malie o le tangata e mawhai ona tala noa mana ia lava nisi o tala noanga o mawhai ona maua nei taimi. Ua langona i foi e tele lava o taimi o ta whai ngā luenga. Lewa ta whai ngā luenga fo tongo o whanamai. E mai se foi i pafo. Ia o nisi foi mea tata manatu ele o ni i mea ia e a whai nā ima ma ono whainga tahai ona maua se awa noa mō nei tanga te o atu e vai ia fo mai ia po ni au nanga fisosoan. Ia ai o se manatu lava ia ima se fiafianga le loto. Ona o lo mawhai ona lātou whaasoa mai. Ia matala noa mai. Ia o lo mawai foi le se mālama a ngā tili. E pe ona o tāua. Wa lewa tausanga. A o iei lava isi mea le i o iei lota manatu. A le o mawhai ona lātou au maia. Ia ona mai le o la ata mawhai e vai na uma nei tala noanga. Ia po susuenga. Ia awa fo ia vai ni recommendations po ni me mawhai e na whaasoa iai awania ia inga o le lumanai awale tausinga o tātou tangata i mea lawe te tono New Zealand. Ia pei o se ngona nā leo iai nei ngā luenga ua o whai. Malo lava lau sunga tua. O te tonu fo ia le whai ngofia le nā whaatala januanga mal whaanga solonga o le nā ngā luenga ua e ngā lue ai fo. Ia e moni fo i le sa tatala noa te le fo i o isim ta upo le
o le siaki po fa ata fo I o le manawa a ia le fo wanga anga ia to lau sunga I le tele o le anga alwenga e mwhaiona e sau noa I ni whaafesili po ai to inga fesili o loo wha ngā solo I tono lea wha atalata noanga I le sa ili linga lea tau te anga I mole taimi nei. Whaafitai. O le sa ili linga le mātou I te fia o atu iai. Ina ia malmalama I tūlanga masani I le anga I atu e waaile le fō mai po la tau te tono o lo whaia au nanga. Pe o tangata pe ila pina o ta o fo ngase o tangata Maoli ma Pasifika a o ngase tau le fatu e la o mal pau screening ya le wa anga ya tu le fatu o le telefo ila anga ya tu le fatu o no le telo ta tu tangata o lo wa faina ya po mau fo ile heart attack le fa pena ai le o vaveni tonga fitinga ya pe e tonu fo ilani mea tā ua lo mwhona mātou isu e nātu iei. Po whaafewhea o nā iei le lātou wa ainga I tu tonu pe au atu e whaataita inga pe vili le ambulance a. O ani ngā yo inga I lia taimi e eini whaafitau li o whaafai pe le ai foi. O whaapewheona wa ai ia o le ase langona I le au nanga na whaia mo oi I lea tūlanga. A me se fo ile ainga, lea ngata, li tangata lea e maua le mai whatu. A olo na ainga foi. O ania lātou, po I sila. Ia po ni langona fo I pena le lei o na tausia le loatou ainga. I lea taimi na whaia ia. O le si foi whaataita inga. O le watu I le fo mai o le ainga. E fesili. O le ala sau sila. I le GP o la fo iso langona na whaapewhea ona e maua le wheso soani pe lea I foi e mawhai ona tala noa le nei fo ia fo mai iso o se vaenga e whaamatala ina ia I loa le mea lea e anga iai o se whaataita inga pe e tau le informed choice po le ele ina ia mawhai ona iai se malienga e atu atoa malama ina ia mawhaia le tangata o na whaia lana filifilinga. Le filifilinga ina ua malama le lei. Wa e peifo o na sila fia le nei taimi. Wa tele le meta o le misinformation na. Wa ese whaamatalanga. Wa tutupu ele vivesti o tangata. O na ese le whaamatalanga mai amatalanga mai le tu. Na o le ina whai na ile ma whawhau tangata. Mona le lua tonu ai. O le ase filifilinga tonu e te tau ona fitaui o lona ngase o le sila foila ale mātou team o le vava ai al mātou team ina ia au maia ni langona po whapewhe na le leise tau singa o tātou tangata na fesilisili ai tali whaalelei mai na ise awa noa tu mai a te o e mawhai ai o na whai se fesili. Ia e malia lava ila ta whaalongolongo fo ili telo taimi. Ina na luatua sa fo mai tope le tala noa le fo mai. Ele o malama le tele mefa ma ia ole le fale. O atu le fale toi tupu ele whaalave lave tu tonu le fale. Ona ele o atu ona malama. Toi ele malama fo le fo mai po la me le tupu. There's a lot of miscommunication. Ele o le leile la to tala noa pe fa asoai ele malama fo le tangata le malama fo le fo mai ona vele ma me fa fitauli oni siwa o le nei lava fa mela te ol fa ala la ngona tinga ele leila ai si tangata le o tala noi e ma fa ona to tala noa te le fo mai o le ai tango te ave ole ko senda ole fale ma to fa ma le fale ai sala me ala ngati ngapia la le me la afa ngi pe o le fale ia o se tala e maalia lava le ta whaalongolongo. I pēnga ngai fesili ia. Ai toi o ai lofo mai ma koe whaisi tonga isi a foi. Suenga. Ai mauane. O leo pe wa iei se a whamau ka o le maa heart attack. A fuafuala I ana toi anu le tangata i le whale. A tonu o atuai o le atoi a tili na tele lona leanga pa le tingaina. O ua tele atu le avanua e toi mawai le heart attack e whaale tonu ai a
whaatelina e fo le whaale tonu le whatu. E ana whai e le tala noa le tangata lea i le fo mai. O ala lai o le fia mawai, po le ale, a wa le tele o temi, ese e le e wha mamua wina i le tele o tustusinga tangata. A la tu le tangata, e le o se a wala fo i wha peta tu te wawa a yaima, ma tilo pa ailunga lanu, i tama whai avi ese lapa. A o loo wawa aipea, a luatu le palangi, ma o uma le palangi mea uma wawea tonga fiti, ma lona malolonga, a tangata ma o lima tangata Pasifika. Le tele o teimi, e whaale tonu lava, i o le tupua, me ale o lo tupua li ni a teimi, i so se vaenga a, ia, e whainga tā tele i le tangata Samoa, it's called assertiveness, ma tangata, pe le manga o fu le e fesilingia ma koe question le fo mai pa pe ia ata mai le ai, usia ke mi la vele, pa mal manga le fo mai. O le si foi tem. Ke ata la pe amatu tanta nova. O la o mena fai. Mai a ola tu lo iluma le tene le iluma a le tadia mai a. Ia fai lo la wala le fai mai le fo mai. Pili le ambulance pe a kusa po te tu iluma ina. Lo ma tu mal tene a fai a le tadia mai lo manonga. I pili le ambulance. Ia o peila o se mea malia ia te au. Lo fa longo. Ai o le lava tu pule timi le nei pa ita lava wa. Uma aso ia o te tau ona na malama tangata ao atu. O i tātou o e whaale tonu fuele ngangana, e whaale tonu isi tūlanga ia te i tātou. Ia, o nisi teimi o whaangata maiti e translate e whaaso e mawhai ona lātou whaale liu upu. Ia, o le tele o nā vaenga, e le mawhai ona sao o isi teimi a whai tuka maiti ti e loa ime fo i e peye. E tapu a mea e le fiefa, ia. E ke kalangota mai titi lunta mamalun tina, a mai se ala le tama i le tina, o le tina fo i le tama, pe i whaafangata, e o loa e mata upu ia e o iei isi tūlanga e le mana o tala noa, ia misi a kole mea le ngā, ia o le teimi whaale na, o lo te le na whaale tonu, ia le diagnosis, ia po le teimi esu e po le atunu mea le tupu. Ia, some funny things nisi teimi fo ile mahali e lau whaalongolongo. A mea tātou Samoa. I ka ona fo ile lo le indigestion i pie ko ava. Ai le loa ngai heart attack o lai, ia ingu le mangisia fo ile po le mai lenta. Ia, mai fofo, mai le ale si mea a walewa na whai mai. Ili le ambulance mai aran whala mai. O nisi fo i awal popole. Usa pe vili whaase furu. Vili pe a e loa a mai se lava pe a matau na ti ngā le whata. Ma tūlanga whapena. Ia pe penga e sa ngō ofesili. A wala ia o lo ke manga te mātu te mana nao. Ia au mai le mea le tupu. Ina e mawhai ona tusi ma avatu ai nei langona. Ie o lo la tu fai policies ale so fu manolo ina ia tilia ona fai se fofuanga e feso soane i o tatu tangata au ale temile nei wa tilia ia talanoanga ia po nga tonga fitinga e mafai ona vave na maua ai petai le tele na o temi ka ke ngo fo lava ala wa leva ona fai mai alu va ai le fo mai e alu fo i fai se tūlanga ia o tuisa o le tolu o tangata ia fia mawai mātou le teimi nei o ua le heart attack o so le fatu ia o e fo i e ka ua le heart failure po congestive heart failure i ona o a whaino tala noa fo i se teimi ua mawai le esenga o le tangata wa heart attack o so le fatu ese senga fo ma le tangata o congestive heart failure o le heart failure e pe e wha peso na wha punga taitala noanga i naito i ina ua mua atu fo mai ua matutu o whai mai wa tau le mele ta o le fatu malemo le congestive heart failure ona ua tele le vai a ua le mawhai ona
ona alu I whafu e te tau ona wha o le mea la tuni tongi tau punto e alu I whafu. A o le taimi lai ua kele le vai o nofo I te tono le whatu o le mawhai iei ona iei se maa nawa le kele ala o taimi e tau le se maa nawa ia e mana umi fu tangata ona a ta o te fo'i o le a whai se maa lolonga ia te tau lava ona whae e ilunga lo na au a po le na ia awa nei ta oto flat ta oto I lalo nei mawhai o nei se maa nawa le lei ia o le sila lona tolu pe ona iei la usu e ngai li taimina whai iei la usu study leo le PhD le congestive heart failure cardiovascular risk assessment o le suesueina o iei ni whaafita uli e ono a fie le tangata pe maua I fo'i ini ngase tau le whatu o tele la o taimi I tu tonu o TP practices po whaleo a ma whale ia e tatu fo mai o ai. E le ta ua le tangata o le mea le tupo le sau whailanga risk assessment o ni whaafita uli o le a ono mau ai e ke le le whaamatalang whatu a mau le upo tasi whaapalangi ia o le whaingala o le mea lea o le mawai ma whai tangata na ta umai le tangata le po le GP po le nurse o le mea lea whai o le tele lau taimi whai mai e le loa mātou ia o mea ia whaamalau lo mea ia whaafatu ia o le mea la ngai ka o le risk assessment ana e le whaamatalatala mai e whai le mea o le toto e tui le toto e fasting e le tausami pe se mea ai ma le po o le afiafia atu se ia whaia ia ina ia su e la mea ka o le lipids o mea cholesterol ia o su nga ia nisa ta o kele nga o le kungo ala toto ia mai ala le blood test pe o la le mawanunga bo ia ile levo ma lea mea ia e fua le blood pressure o mawalunga tele me listo ina walu o mawalunga tele le toto walu toto no foi lunga no fota to ilalo le tala na listo ina ya ele aila o le toto mawalunga o le lavai le fatu ona tau pamu o kele me o tu moya la toto o le lavai le fatu o ka pamu o le mena nga wala nga alu lunga le ka le blood pressure ia o le si me o le mamafa ia o mea la ngai connect whakasi o laku lo la tau ia o mi ngai me kongu le it's a tool from le Heart Foundation o mi malo me ko o ta fona o mana faisa risk assessment asa velina me la fa penga ale fa inga le fisili le fo mai ma fa ele me ina ia o loa te wa le afaina o se vave se taimi vave pe afaila ona fai me lo le fo mai afai o mo lunga tele lo to ma mai le o se fuala au e feso so ani lo to ma lunga o le si me ma fai na fai fa mai pe mai o le afai nga tele ai pe la va o te taona e lo fai sa exercise sa fa ma lo stino io le si foi tu langa fa mai pe uma te tau ona tipi le nga o le mea le tau sa mea ia o mea fa pena o mea la e tala noa ia ba ia o se mea fa ingofie ona o ita tau wa ia nei New Zealand o tele le au ngata ia tu lo lava te u fa ila fa matalanga la ele le isi tangata o le tele o ita tau ia wa fia lava na le tau san ai le se nga yoi tatu sa moele ni me ka ungi exercise la nga oi e nga lulue fa malu si tino la vale na le na o tatu nga lulue masava vali mai yuta le monga yuta yal masava vali ma ave aven sa halu le afu sa vali ele ai la vala ni tele oni mai fat ali temi fala le nei sa mo i o ti el tabali te lo fo la atele ni si o la amo nei ngase ona wali ai se fa malo stino li telo taimi wa nga ole Monelele.
Ia, pe o ke le lava ngai whamatalanga e alua tu Ia, ai pe ona o tāua. Ia e whaamal malama wa ia lava le se senga ile mawing no tau singa. Mai unga, ma fina ngā loe sau ni au nanga whaaso soi fua malo loina. Ona ele o lava fo ile ngangana. Ia o nisi fo i taimi ona wa e malo si fo ilu tātou whaalo alo. E pe mo musi tātou e toi whesilingia ni whaai unga. Ai maftau ona tala noa. Ina ia malama lelei. O la fo i ngā lue sa o ngā lue ai. A saule tangata matua se tama fo i po se tina. A wala awe e o mai whaile a risk assessment po le. So isu e nga leo na whaile i whaamoi mole. O mai o malo to o lua malau whanau. Ia whamai ai se awha. Nanga iele tātou le so na te tau ona whai. A wafo i a saula a lewa wa i atu wa i se whaale tonu. O le mea tau sami ai o e lea wa whaina le whatu. E te tau ona whaia mai alo a inga. Ele le fo le whaalongolongo mai o le whanau. Ai mai se fo ia le to alua ia po le tani fo ia po le fine. E te tau ona tala noa whaale ainga. Ina ia tau siele soi fua malolo ino le ainga atoa. A whaie o lo tamu whai atu le tamai te tau ona savali. Tau fo le whanau ma le lo matua. Ona oe sa vavali whaatasi. Tulanga ia te tau ona whai pe o tātou e ngā lulue as a family, o le ainga e tasi, e le tusi limai, o a pei o la uwa ai fo i le te luisi ainga. A whai atu lo le mea o te tau na tu o si tama. O ngā ole o la tau na nofo mai le pito lea makausa mai lako ki AFC. Alai tā whai mai ma nofo mai sito ina mamata mai a la tau saminga. O se awa o ngā lava ia ta uia le ngalue ai fo ima matamu whai le ainga taitasi. Ia o tau lo fo ima malama. A whai wa o ni tū langa i le tama ona o le tau sami o le lei ma pāleni ele o i fo i se malo longa o te le fo ele mama fo le tino. E tau fo i la ona wa ai la tau o le iunga fo i lea pe a le whai i la tau se pui puinga. E pe la vo le tala whai so. Si rewa le pui lo le tongu fitina. Moni le lea lau sua. E wala nā tala Tavelina. Moni le lau sunga tua i le tūlanga lea. Ia o lewa e sau no le tele o whaamtalanga o lo e tau whai au mai. Ia o le alei fo ila sta malolonga ona e tele whaamtalanga na e tau whai moni mai. Ia e pangale la i titil taimi. Ia o le a whinangal malia la tau whai pe wha au wau. Ia ina ia mwhai ona maua umalea vanua e te sau no i vaenga tāua ia. E salmana i le whaamtalanga tūlanga leo o le whatu malemo. Le foi la uma wa wa tata fa longo so ia ia e pe o le fa apertani el tulanga lea ina ia fa ingofia wa o le sipi fa fitauli le na e o atua fa na uma fa aliliu mo nai matua ia tulanga e so tala noa i ma fo ma ia ai atonu e ei vaenga fo i o le soifo maloloina ele matulanga o ngase ele mfayo na ia ile tulanga malama ma le manino atoa ia peila o ina le si vaenga atono le lape mai ai ia le itu le ai le maua atoa i le tulanga o lo a fiel tangata i le ngase le ta wai tele lau saunoanga pe ona ia i le tae o nei. Yeah. Ia, whaawau mai pēa lau, saunoanga tua. Pēa o le ua motu mea. Ia, o se langona lapi o le e fia sa ilieni tangatai awa iai ili nei study a po le nei fo isu suenga. Ia, e pe ona tāua. O e o lo uma wale mai fatu. I o nisi fo i whamatalanga me pāko vai polpo mai. O le angina, ia te le lopo la lesi mea whamatala le angina. O pei o ni ti ngā o le e masani lava ona langona pei e langona le ti ngā i le tuanga vale.
e latu lava i le tu le fatafata lea. Maaluanga i lalo i le lima i le tu anga male. O nisi fo itami pela ngona le tinga le papatua. Ai o anga wia po o ni winga ia a o le i o ina maua i le heart attack. O nisi la na tūlanga e mawhai ona tangata lava ona vai tonu po vai ina ia mai ese e tau le fatu. O le angina la o peye langona le tinga le fatu. Ai le i o ina ia ise whaale tonu o ala toto. Po ua o le mawhai ona whawhanga atu ele o kesene i ala toto ye. Te ingang whamatala pe o le fatu. Ele pe ele kausa tatu o pe le fatu. O le heart attack. Ele ina ua pe ua le tonu o le fatu. A o fafo le fatu o le maso. Le ele fa. O inala le yei ia meo ala toto ia e tolu lava ia mea tau ia ala toto tau wana iai. O ala toto la ia la te whawhanga le fatu. E whawhanga atu le fatu o mea pe se maso. Ia o le latu la le o le ala toto le o le eva tuele o kesini. E whawhanga i le mea le ta o le pacemaker po le mea le tata. E le mawhai o na tata le fatu. A ola la le tani wa whaale tonu pe ona o ta ua ye se poloka ona ua o whaatasima o tile le ngā o le tino ma o lai te tonu ala tu ma whaale tonu ai. O mela ia awa tu i ona nisi la tani o puni ona le mawhaile ona o ole le o kesene lea te tau ona whawhanga ina le ma le toto lea o lo i le o kesene e mawhai ona whawhanga ina le pacemaker po le mea lea mawhai ona tata le patu. A whaila wa punitia o le pēla o le fatu o le o i se mea ngofolo le fatu o le mawhai ona tata pe o le awala la le ngā lea lenga i loa le mea lea o le mai fatu. Le telefo la pe ona ye nisi tangata o whaia la tau ta o tonga ye mea ka o stent o triple bypass o melanga wa pusa o batunai mea feso o ta ye ne ye toi whaamatala le ala to tolo ye toi whawhanga le pacemaker o le mea le tata i le fatu le tangata. Ia a whai le tangata la le angina wa yei ni aunga wa amata ona langona le tinga. I tama whaifo i la fōma ina i whai se tonga fitinga. Ia awa ina i poloka. Ia mau olo le tūlanga le o le pe o le fatu. Ia e whaingata lava ona whaamatala tala. Ati tali tonu lava. E lea whainga a whai whia malama tili ni si tūlanga. Ia tu pela telefoni ina ia Savelina. Ia. E whai lava ona wala au mai. Na mātala noa le ia i te āwhai ua e whai nei taini e mo e whai lau ngā luenga a olo i e lava le fia au na i so se tasi e whesoa soani a wā lava le wha maala malamanga o mea uma olo o iai. Olo o mātou sa ili lai tangata ia te āwhai le iele angina ia po le tangata fo ua heart attack o le fatu ia le heart failure po le tangata o maua le fatu malemo. Ia maefo ina o e whaile le risk assessment o le vaenga le nao. Tangata lana o le bawa ia ti ai. Mātou te whia maua pe a whai se fulwalo tau sanga i lunga. Ia tangata umana leo te mana o mia e whia whaafiso tai mai. Ia ona o whaia leo se tā tala noa. Ia e au ngani mai lava ia. Sia supervisor leo o ti teine lea mata ngā lue whaatasi o mai ia tau. Tua ele ngā Samoa ka whai mai Pacific o whatu ia wale lei. Awa e tawana e sila fia tele Samoa. Ia o iei fwina i tangata o isi atu motu. Ia o le ua uma o na whaatala noa fo e nema tau. Ai a whaila nei te fia tala noa ia. E fo isina tama i mea alo whai mawhai o na tu ina atu. E whesoa soani ai ia awa fo ilo teini. Ie le
tau fu wana o sina me alofa la ititi le tele ia ai e mawhai lava na tu ina tu ia te oi ina ia mawhai ona e fesoasoani mai ia o afu ini ne ia la ai fesoasoani a tili ie o loa mai e le ngatala ia tātou le teimili nei ia a whaitupulanga o lumanai ina ia tala whea ngai pale leifu il au na ngale whalmai mo lātou e tau lava ele ngase ngaso le patu ia pei o alala na e mawhai fo ulo umana na whaaliliu fo inisio o whamatalanga i le whaasamoa e mawhai lava o na lafo atu ia te oi e mawhai fuena e whaitau wai te a whaape te fia awai i le neisu e suena ma le nei fo inga luenga lo tau anga ia tu iai ai aluru fo ua e le fia awai e whaape ua o le ai lava se mea langa e te tau lava o na whaia ma le loto malie e fo ila le pepa e te tau ona e tau o le malienga pepa le malienga e mawhai ai ona e saini ia e mawhai fo ia wa le taimine pe ufa awhainga tā lava ona maua e le whaiso o ta inga le face to face ia po le mawhai le na peiloa i le tino le nei ona o lo tātou iei fo le taimine le COVID ia e mawhai lava ona o wala au atu le telefoni ia po le Zoom fo i pe a whea ngai ai ia pe whaingo fia le telefoni i tele ona i tātou ai ia e mawhai lava la ona wala au mai ia ona o whaasu tai lea i se taimi e tala whea ngai lava ma oi o te le mana oi e tu o whea au ona o au ai o la au te mwhai ngalue e whaafitau i malo wa manoa pe a tala whea ngai ia ma e whina ngalo malia iai ia ai pe lava ona o tāua ia ele o se mea whaamalo si atu ia ai a o le malienga lava le tangata e atalia i fo le whanonga le nei tina a Savelina tano ai o e si la fia nisio maua le mai fatu ia e mawhai lava ona feso ta iane ia ona maua leo se avano a pe ona ta ua ia ona o sina voucher mawhai ona vatu ie o lo awai ia pe lava ona o talano foi ina ia mātou vai i te tau lava ona ave se mea mo le tangata e le mawhai ona e alu au mai se mea ai le se mea tu mawhai ona tu whaafo ilia lofa Nal vainga la lea tua whamal mole tu sa ole sifulu valu tau sanga nga ilunga maisi vainga i tau na nga va iai e mana i fo la le tu mail telefoni po le ale telefoni se whaafonga mai fo ila tau o lo o mawhai ona nga va iai ia ma tau longlonga tua i fo i pe so ta ia tua i lau sunga ia lau tangoi ia telefoni ale ta te wheilua iai ia le telefoni lava le nā whamal mole Savelina o le olua o fa o tasi o ralisin tasi o lua o lima ya na lua o lima ia patai fa o mai o ia ia o le o lua o fa o tasi o lua o lima ia ai le masai se lam fai fona tu atu lunga po o tato so ta inga le Facebook pe a tala whea ngai tua ina ia mwhai e ngofiona so ta ia toile. I o le lau tango e abatu le pepa fo ile o le like an advertisement paper, it's a flyer. Le ai ta watuaile ia o mona mwhai ile o na wala au mai. A le lau tango e a fo e la fo atu na ia o na tua nei le se taimi pe a wanoa wha mol. Ia a peo nau ta ua ia e kawa lava o e wha awhai fo ini a ingai le South Island o e sila fia o lo ainga o lo maua le mai fatu e mawhai lava ona awai o ia ona o wala au le telefoni ona whai ale o le interview lunga le telefoni e matuisi ma wha mau e pe ona e le na o nei o tātou o kalame nei le lau mua foi e mai nei Wellington ia au te tasi lava o tono lo ainga ia o ngase nga mo le nei ngase e mawhai ona whaatala noa ina whaafitai lava e esa taimi e whaatapula ai le wala o watu pe te ua o yang wali la le ai ngā tai le o le tamawhai o yang wali e a whaapea lava le lava le mātou pe o le sa ili le numera a o atu lava ia le o lava te le ngumela ia e toi extent ia pe toi
tūle ia tu i tu le taimi. A pe a wha pe a pe o Januari lia wha mole lava ia. A whai lava e hawa noa. Ia male early e puali a. Ia te taimi wha pe nā lia e sa ili lia tu ia. Mana ia tele lava noa lea lau fionga sua, lau fionga tua. Ona pe ia tele fo i tātou tal noa isi po kalame, ma isi fo i fo mai ma tau soifua, tala noa le mai suka. So ta inga o vaenga ta itasi o mane ia a fiel tātou ola malolo ina le suka, ia a fia ai fatunga o ia o le mai fatu. A lea lau o mana ia tele le saililinga le peo na ea o fia ila usunga. Ia a tonu talo sia to tele ila tolo mfen fa funga mai o tau fa longo ina ia unga ia po tolanga fa ipeo na e ta ua. Ia mfen of so ta yato. E ala tam fa ipe fa ilon tato no mera. Ina ia mfaio na maua nei ava noa mana ia tele. Ia, o te tonua o le nā le ta talanoanga. Ele inisi talanoanga fo i nisi mea ai o te talitonu lava o i fo o lo whaafonga mai le nei aso. Ia, tulo fo i pe a whai ua wha le tonu se te talanoanga i lungole. O le nei a fiso o ta inga ai o te talitonu lava o na on nai fiso soani ia mani lai nai lapata inga na ia maua pe i tātou le ola mālolo ina ia a mese fo ina i tātou mātua ia a mese fo i lo tātou alo atu fo i le whamanatu ina o le soifo mai o le tātou whaola ia talitonu o le liti o ele mālolo e anu whaasolo ato tālo whai a tavelina lo na wingai ele aisau mālolonga. Ya ole awal pole me sili wa umala uposta. Oi. Ya, e mane fo ni tananga to fa mana tu ai i tu ainga. Ya wala vale covid le lo fe alwa te nei te. Ya wal fe nei me o pe wa se fo ni tala fe ave ai ona ele o mala le e tu sai mane nei te mi le covid. Ya awal fe o le lava tātou te malolo sim tātou feolo le sesi o wha le ton ia ai nangona lava le loto le fia ia ia o le fo'ua ia a me se fo'i sa uninga ua o tele fo'i ma whaatununga o tau leo ai manisi le loto ono o whaapea ele o iaise se tui o whaia ia ele ia se mea ia talatu ina le mwhona o ia tui lesi ia lesi o le tangata lava ia ma lana fina ngalo malie ia ai tātou te wa ai lava alan tātou whai nei mea le na o tātou a ia mawale soifo malolo ina mo isi tangata tātou te whailo ai no wishing the best Christmas pa mani atu le Kirisimasi ma le tausanga fofo i o le aulia lava nei teimi o loo ia lava ia teini wa finomia i mea uma ona ele o iai fo se file mo i mea o lo tupu ia le teini fo ele nei o te ona wha malusia ele ola wha tutu o le tangata ili atua o a mea o mai e ta pena lava le tangata i mo lona teini ai wha mania tele lava le atua i ia te oi Savelina ia mai se fo ele tau ofisa ai mai se fo ele mamalo le atunu o lo mawhai o na fiso o tai mai le nei teini ia o te tono e fo i sistemi o la le ngata i fo ia i le tala noa ia o la atam fo i tu e whai a tisiava noa mo sistemi wha amal mo lava Savelina a fina ngalo malia iai Malo whaftai lava ia mole atu fo whaftai tele lava i lau sunga i tātou po kalamel nei tau sanga atoa tatono fo ia sa tele lava tata noanga ia ma tātou po kalame mai lava le amtanga ma lātau sanga ia e o mai fo nei taimi ia wha malo lava lon sa ine fo ia mātau atu le tele o tuatuangia ia e whaftai tele lava wha iau masui al mātau fo i tautua nei wha awa toa i fo i leanganga whaftai i le nei lava tau longo soi fo malolo ina e se leo ngā mōna i o tātou tangata ia e manuia fo i le Kirisimasi ia mas tau sang fo manuia tau pule o la ia le alofa o le atua ia tātou to i tanua fo i le tau sanga ia e manuia lava ngaluenga o whianga iai ma lau sunga i to i taimi o le neiva iaso ia maleanga i atu le Kirisimasi. Ia tai lava ia whaapena foi a mania tele le atua soifua ia Wha soifua ia mona nei taimi.
pese fia fia ua taunu wala anga sava loia po e paia le ananga loia talo fai ua whanau le mesia i se ala maulalo i le vale amaru o ai se le langona matuia o lona fatu o filemu ua popula le fetu e fai matai ala i le ama koi sa ili le tama ala langa ia pepe se fia fia ua taunu wala anga sava loia Yesu le faora o ia le saono tuma o tangata uma waporonga i le angasara tato oli oli wafia mai le tupu moni alalanga ia ua whanau mai o le mesia o filemu ua pupula le fetu e whai matai ala i le ama koe sa ili i le tama alalanga ia pepe se fia fia ua taunu walo anga sava loia o filemu ua pupula le fetu e whai matai ala i le ama koe sa ili i le tama alalanga ia pepe se fia fia ua taunu walo anga sava loia Risimasi Fanoa Noa Risimasi Oloi Mata Lineta Usama Ila Usamoa Ele Malo Atu Oe Ile Anganga Awelo Sei
wale atoa lo uaina awe se fai ngata o fea o matua wale va ayasia ufana e pelelea nganga Welo sei ualelea Welo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele ngalo le la le o folina Epele oe lo fatu Alei pata O oilo mita mitanga Onu umalava Sama fatia Talia Yesu lena lo faula Welo sei ualelea Welo sei Umotule asoa sai lo ua Umotule asoa sai lo ua Umutile kata sai lo lima Ele ngalo le la le o folina Sube ea Esa o e solai Matala When le fai mai Ai ui elea So alofa vavalea Ele malo o lua folina E mana tropea Welo sei ualelea Welo sei Umotule asoa sai lo ua O te whatalofa atumalo o whaalalo whafonga le tino uni tu aso. Proclaim whaatulanga ina ma whaatasi fo i pot whaatsalau ma Professor Graham Lacrosse. Tautala noa tu fo inisi o ngā ruenga e peo na ied wha mai te mini New Zealand. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio again this morning. Graham. Thank you. Thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. And at the end of the year, we've made it to the end of the year. Lots of things to discuss today, but talofa everyone. We're very pleased that we haven't had the COVID Delta in here. Yeah. Yet. Yeah. So hopefully it'll stay away. It doesn't come anywhere near us. Yeah, we've been dodging the bullets, Yes. and so far so good. But we've still got a long way to go yet, I'm really afraid to say. So it'd be good to talk about some of the things that are happening in the world and just what we have to prepare for. Correct. Now, for American Institute, obviously it's a long year. It's been a very busy year, reflecting on some of your highlights and some of your challenges or opportunities, perhaps. Yes, well, I suppose, number one, it's been such a pleasure and an awakening to build a relationship with Samoan Capital Radio. I think that really reaching out to the community and being involved with the community and part of a community response has been really
very empowering and wonderful for us and the team back at the Mulligan Institute. I'll say that number one. Number two, we managed to achieve some amazing things this year. The scientists at the Institute, we made a vaccine for COVID-19. We're working our way through. We expect to be able to produce it and manufacture it next year. We want to trial it in New Zealand people. And so we're very confident, positive, and thrilled that we could actually do what we said we're going to do and make a really good vaccine against the Delta. And of course, now with Omicron, we're going to try and make a vaccine there too, because we have to. Because who knows how this is going to change. Aren't you going to combine it so we have one that's the instead secret. of so many jabs? Yes, that's right. We've got to reduce the number of jabs. We've got to make a really good, durable vaccine. Yes. And we have to make it so it covers all the variants, because there's still more variants to come. And we can discuss that later. And other things, we managed to make a big breakthrough this year for cancer, for blood cancers. And we had Rob Wynkoff on the station here talking about that work. And we really aim to try and cure 150 people a year who die of this cancer in the future. And we're really starting that journey now. So very pleased to start the journey. We have to do it because it's such an awful disease. And you've had Tom Mules here on the gut health. We've been producing and trying to find out how to make our bodies well, and with the gut health, really important there. And you had Professor Roncasi on here as well, and she told you about the allergy and this. So they're the big events for the Institute. But I think I would also like to acknowledge we got so much support from the community, and managed to play a role like Samoan Capital Radio and really trying to protect New Zealand from the COVID-19. So it was a big year for us. COVID-19 ruled. Yes, thank you. Likewise, I think we're very honored to have you as one of our guests, regular guests. I think we started back in May. Yeah. And we've had someone from the American Institute of Medical Research here every month. Yeah, it's been really good. And whenever you appear on TV, or one of the people with Hause, they said, oh, that's our man, that's our lady. So we tend to claim the American. Can I say, people come up to the street, I've seen you on Samoan, I've heard you on Samoan Capital Radio, and so pleased to meet you. So your people, the people that listen, they're not shy. Once they know, boom, they go for it. So. One of the reports I sent to New Zealand on air, I actually described that we have people from the Institute being interviewed here. And then you get the video of the interview and it's shared amongst your network of scientists around the world. Yeah. So I said, we now got an audience of smart, sort of viewers through your network. Okay. Yes, exactly. So it's bringing worlds together, which is an important thing to do, because we all can get so separated and live in our bubbles. And I think, obviously, now we have to work together. That's the message. And I've learned a lot out of doing these interviews. I have to do a bit of research before we do the questions and send the questions to you, because I need to know what I'm saying. Because I'll test it, yes. And then I have to learn some Samoan words so I can actually translate the thing as we do the program on there. Yeah, I'm sure, because we make, just to let you know, we make up some of these words because, Delta, Iota, Omicron. Whoever knew what Omicron was? Yeah. What sort of Greek letter is that? Well, some of these words, there are no Samoan words for it. Yeah. So we also have to coin some words. so it's one of those journeys in life where you say, well, I'm going to describe this, and then you come up with a word, and the more you say it, everybody gets used to it. Yes. And I think that's part of what we have to do. We have to really give people a forum that they can actually write in or call in and ask questions and say, I don't really understand what's going on there. And I think we're very happy to talk and tell you what little we know and work it out. Yeah. For all our listeners and those of you who are viewing, we also have a little audience inside the room here at present, our studio. We've got some students, and some of them will be replacing Graham in future. and Afmasai. And me in future. So it's nice to have you amongst with us this morning. Welcome to Samoan Capital Radio. We can have a scone or something after this program. Let me translate a bit of what we just said. Ole tato malo whaalongia pēna masani ai, ole Professor Graham Lacrosse, ole pule fo ileo ole American Institute of Medical Research. E pe on tato tano I vai tulango masani ai. O lea sa tala no ne nisi o wainga ma vaenga ta o ngā ruenga ni tau sanga lua whilu sumatasi. Tala no ai le fia o le mawhaile o na mo le whaatasinga ma le mawhatanga ma le siufongo le laumua. A mata ma le masino me na whai e whaatala noanga nei me yuni o mai al temi nei o le te masina ma sa suma sisi o lato. E tala no le tato li tio.
tala no fo le isi vaenga I o to inga ale whaingo le vaccine pe ona tala no o le wa amata ona ngā lue ai tam fa ina ia poe o mavaenga se hele delta mai si vaenga ia variant le ta o le variant ina ia fai fatasi le tuilia ina ia mfai ona tala no ai tala no fo le blood cancer pe ona ia le si malo fa long ia na mai fa tala no ini ia o la tau na le malamalamba fo ta tu su engam sa di dingo fai la tau ia male le si o me le allergy po le mele mo tato pa ultino le vo sa fatala no ila to ia pe o vaenga umana le mo ile fa manuanga le tato le tioni ia la to scientific professor lo fainga wenga ne mo le tato community ia pe on fa lo malo tia fo tato pot fa sala nei o lo ia tato alun fa na fo ia Grammy fa pe ma ke o pe no mato fatas ia o le pai mo ai tonu tato pot fa sala se uman matole inu se matoti ala matal no tu disi vaenga o tato pot kala me tao ni. Now let's come to the serious stuff now. Yeah. I thought when we start talking about COVID and then the Delta came and actually changed the whole. And I promised you then it would go away. Yes. And then what happened? Omicron. And came from South Africa. A lot of mutations. This virus had been cooking and changing itself to try and survive in a more vaccinated world. And actually what emerged, a virus has now come out, which is Omicron, which has tried to find a way to get past the immunity produced by the vaccine. It was one of the things that we were very worried about could happen if we didn't get everyone vaccinated soon fast enough, because the virus can then sort of shapeshift when it's moving between vaccinated, unvaccinated. There was just a chance to try and test out what's a mutation that could really make it better, able to survive. And so now we have Omicron. And it looks as though it's quite serious. It probably is just as bad as it makes people sick and go to hospital as the Delta and the Alpha and the Beta. But the trouble is, it looks as though if you've only got 2 shots of the vaccine, it can get past and infect the people. So we now have to go booster. Booster. I'm sorry. We have to be brave and just one more. Because one thing that's very good that we can learn here in New Zealand, looking at the data overseas and a lot of data, that if you get that 3rd booster shot, you are protected against Omicron, which is really important for the Pacific community. Yeah, I was at the vaccination site last Sunday. Yeah. A 92-year-old lady was there to take the booster. Good on her. One of the children said to her, Mum, we don't think you need a booster at your age. She said, no, I can go get my 3rd shot. And I thought it's very encouraging for the young ones who are scared to get a jab. Yeah, I think some of these older ones, they actually know. The thing is, they have the wisdom and the experience from years ago, from polio, the chicken pox, the smallpox. They know, they remember what it was like with these viruses and how it can just devastate our communities if we're not protected by vaccination. And so they lead the way. And so wonderful to hear about her. Yeah, and I think throughout the country now, we've exceeded 90% first dose. Yeah. Which is good. We've been trying to marshal all the people here in our area to get vaccinated, Pacific community. And it's good to see the figures go up. I have to say, as a Wellington, I think the Wellington Samoan community showed the way. Just get stuck in early and now the Samoan community is a very strong position to get the booster within the right time frame where they'll get the most benefit. That 5 to 6 month period between getting their 2nd shot and the booster. It's really important. It's kind of nice. And so now they'll be ready because they had their booster shot earlier than all the others because they were smarter. What would be your recommendation to the government? We stay at 6 months before the booster, or we bring it down to 3 or 4? As an immunologist, I think we can get away 5 months. In the United Kingdom, in Britain, they're so desperate because the Omicron is circulating around. They're doing 3 months and 4 months, not because it's the best way to do it, but just because it's better to have something going. What we know, as far as the immune system works, it's really good to have that 5 to 6 month period between the 2nd shot. It really makes the immune system make the best kind of, Get used to them. Yeah, well, actually, what it is, when you give the immunization, then you have to starve the immune system from the viral or the antigens. And then when you give it a booster, once a starvation period happens, it really makes a very good immune response. It's just the way the immune system works. In fact, it's kind of not
doesn't sound very sensible or how you expect it. You'd think you just put lots of shots in, like that person that had 10 shots in the vaccine. Oh. It doesn't work. The immune system actually shuts down there. And so it's actually very important to space out your shots in this deliberate way. I wonder what the government will come out with then, whether it's going to be 5 or... I think that at least 5, because it makes the population safer. It makes it, we know there's people out there who are desperate, people who are very vulnerable, who may be sick and have on immune suppressive drugs because they have cancer or they've got certain diabetes drugs. It's important they get the booster first. And I think Maori and Pacific, we are worried that Maori and Pacific people may be more vulnerable to this virus. So we need to make sure they get it first. And I'm recommending to the government, Maori and Pacific priority, also earlier 5 months is what they should try and get it down to. So we get more people in before the virus gets going. Right. Thank you. Let me try. Ole vainga le matatano nei tūlanga ole booster shot po le tuile lon tolu. Ole tatano tūlanga le we nei tātou ele ngata ele delta lesa e ale we ma le Omicron. O le tau ai po le ale tūlanga i tauna i New Zealand. Pe o tauna wa vetui tātou o le tūlanga le ia nei. E ono masina to a whaile tui lon tolu. Ai pe ona sau noa le polo fesa. E le tau whaatali i le ono. Ai manea pe apalasi mai le 5 masina. No sili le fa face no ule tolu ya masina pe Britania po UK ya lan tala le ai pe le tele le fa nga ngole pe fa le pusa short le pe fa pe i la lo mai o le 5 masina o la ia fo ila na foto nga ave malo ina ia tato fa tali le 5 masina ia ma fa fo fingo fie na ma tal fe nga ma ai awol fai polisi nga tele na lu fai ona tu i te ide au ngana ide ma lu si ai ma yel tanga te tulanga na. So the country is also now, Graham, looking at giving the 5 to 12-year-old vaccine. And then I guess the next question is what happened to the people below that age? Yeah. So what have you been looking at? Well, obviously, well, actually, it's a significant, one of the most important part of the population, our young people, 5 to 12. If we'll start with them first. The vaccine is proven to be very safe, and they've done a trial overseas and found that no problems of the kids, school kids get, those young school kids getting the vaccine, but we need to get them protected as soon as possible. And it's quite critical because this virus is a new virus. And it infects the kids just like it infects adults. It infects their hearts, their brains. It's not a good thing to do. And we know that some kids can get quite sick and then have to miss school for a year. And although the kids go, yay, it's not good. We don't want the kids to miss school. And there's a thing called long COVID, and children can get it too. And it can make them very sick for many years. And that really has an impact on the community. And so the only way to protect against that, the kids must get a vaccine. The second part you asked me about, what about the under 5s? Yes. You know, and we know you see these beautiful little babies and you don't want to give them a jab, but you don't want them to get COVID-19 either. And at the moment, Pfizer, they're doing as fast as they can, as safely as they can. They're doing trials in America from the 1 to 5-year-olds. One dose, I think it's only one shot, and they were quite disappointed. They were trying to get away with just the minimum of dose, and it wasn't enough. So it looks as though even the babies will need, say, maybe a 2 or 3 shot dose. We have yet to see what the results will be like there, but the companies are working very hard to make a safe vaccine that actually will work and protect everyone from 1 year on from this virus. Yeah, poor kids. Poor kids. You know, they have life to deal with, and they've got everyone chasing them with the vaccine. But we wanted them to have a long and healthy life, like that 92-year-old. Yes. When we did the radio program, we started thinking about how we as Pacific Islanders, as you grow up, we all get jabbed. Yeah. Yeah. And so we've all got that jab, haven't we? We've all got that. They didn't care, they didn't ask us. Boom, that was it. There's not much persuasion. You just say, come, you're all gonna, and then you just go along and get jabbed. But now they seem to have choices, and they're creating a bit of problems for the community at large. O le tūlanga le matano nei tamaiti tu I des fulu lua tausanga mai lalo mai le 5 tausanga. O le e whaamalo si au fo ina ia whaia tui, o le o umana whaia wai I tui e whitau I mo tātou. Ia ma le tai 5 tausanga ngai lalo. E whaingatā e mo I o la iti tamaiti ia e pe tai e ua ina o fo tātou e whaini tui mo le lumanai.
ia ape o vaenga ia mo le pui ngo tātou o le tau wa ai fo ila to su enga ma fautu ina le malo ia ma I tūlanga mo le pui ngo tātou. We still have some people who are hesitant about getting a vaccine. And now the government actually applied the street lights and opening up some of the borders. People can travel between parts of the country. And with Omicron coming on board, I suspect that we're going to have this spreading easily around the community. And that's why the government is trying to delay us for as long as possible. What should it do? Will Omicron get across the border? Because it's like resetting and going back to the beginning of last year. And it's looking at its chances. Will there be a revolution in the country? Well, can they take the people with them? And I think it's a very difficult decision. But if the Omicron does get in and we don't get enough people vaccinated, it is a worry. The only way we can deal with that as a country will be to close down and go back to complete control, lockdown in some of these areas to stop the virus spreading and getting to all the vulnerable people until we get the vaccinations out. But everybody's sick and tired of being locked down. Auckland just went through about, 13, 14 weeks? I know. The trouble is this virus can kill people. Yes. And we haven't seen that here, fortunately, in New Zealand. Right. In the other countries, we have seen the deaths that come in South Africa, in Indonesia, in Italy, in the Great Britain. And so that's what the government will be frightened of. And I know people talk about their rights and things like that. Understand that. But then it's the rights of the other people who may be more vulnerable, the older people and the younger people who may get quite sick. Yeah. And so the government is responsible for protecting people with the vaccination. That's the only way, or a complete lockdown. Yeah, I see the UK, they get 90-something cases, 1,000 cases a day, I thought. Yeah. And if we have that here, our hospitals can't put up. Yeah, what the government is really frightened of with the Omicron is that it spreads so quickly. All of a sudden, everyone gets sick all at once. And so everyone will be, instead of driving to get their vaccine shot, they'll be driving to the hospital and they'll all be being treated in their cars, out in the car park of the hospital. And of course that doesn't work very well. That's what happened in Italy when the COVID-19 first broke out a couple of years ago. And that's when people get really hurt because the doctors can't get to everyone that's sick all at the same time. And I must say, I also feel sorry for the people, the clinicians. When I see them in the hospital, they've been working... The nurses and the doctors, they have been heroes of our country. And now we're saying, hey guys, we might have to go through it again and really help. And they're very frightened. They're very worried that if Omicron gets into the country, they'll be overwhelmed and they won't be able to cope with it. And they've been telling the government, we need more help. We need to get more beds in place. We need to have more nurses in place. The government has now said that they've got those things in place. We hope they don't get tested. Yeah, but we've got the Omicron here now. It's in the MIQ. It's in the facilities. Let's just hope, and we know that everyone's trying very hard to make sure it doesn't leak into the country, but it's a very easily spreading virus, you know. Ole vaenga le mataltal no I de tūlanga o iele wha mai le o pesi nei. Ole o tele na awhia inu I fafo. Whaatata inga peo Peritania o walivas furu wafe la wha o tangata mai avel whan mai. Ia ua fiu fo ina I tangata fo mai mai la to wa iele tau singa o I tangata wa pena. O le laiva wa I New Zealand e laki tātou te minei peon sao nol professor. Ai mo I o le wo o mai nei ai o mai tono vaenga ia le mai tangata man nofo baba ai ai. Ai tau si e one I PC e to te do tātou tono le tino nei. O le fo vai te mi o te tala I tātou whio inga I tono New Zealand. Ia o le ana tau whai ale malo I whaatuai o na ngā ioi tangata ina ia mawhai ai o na whai titia mawhai te ngese le PC o le mai. Ai whai o tātou tui. O le o lana wha malo si au fo I mo whai ngō tui e tātou. Te au mawhai e whai o tātou tui e lua. Mo lo le amano whai mo le tui le lon tolu. Ina ia fisosoani e wha mai le Omicron ne tala noai. Ia pia o mai tātou. Graham, I think we'll just take a little breather. We'll ask the DJ to play a piece of music. Yeah, give them a break. Come on. Yeah, my breath. Merry Christmas. Tim
toi whatalo whatu le whawhanganga le tinu o ma whatasi ma le Professor Graham Lacrosse Kantarata Nord fo I tato vainga I mo meo whamai o lo I New Zealand ma le laulangi teim nei ma tuinga iei. A whaila tato malolonga sa iei whisiri len tuina mai le la tamu whai Itali iei. Welcome again for our viewers and listeners. Whilst we had a break, there was a question that we put through the social media. One is it safe to have a flu shot and COVID vaccine? Be sefe le whaiwhaatasi o le tui pui pui ma le tui o le COVID. Well, you heard the question. Yeah, Graham. good question. What's the answer to the good question. Congratulations to the listener. Yes, it is safe. And New Zealand will be facing this situation as we go into winter next year because people want to get their COVID-19 shot and a flu at the same time because they're both threats as we go into winter. It's what the UK are doing right now. And we're very lucky because we can see how you can mix both the COVID-19 and the influenza vaccine in the UK. They're doing it right now. And it's proving to be safe and effective and they make a good immune response and protecting them back against both those viruses. So yes, it's okay to do, and it's probably necessary to do, especially when you approach winter. Since 2010, we started the program with the district health boards. Yeah. And around about March and April, that's when we start the campaign on getting your flu jab. Yeah, very good. So obviously now they're thinking with all these other vaccines we're getting, is it safe to get them all? I know, in a way, actually, so the listeners know, right now, to try and make it all the viruses or all the vaccines in one shot, they're trying to combine. In fact, they approached us. Could we actually test out their influenza and their COVID-19 combined shot? Because they do understand people don't want to have a shot for this and a shot for that, etc. You get tired, you haven't got time, you're working, everyone's working. And so in a few years' time, I imagine there's going to be one shot to give us all the against all the COVIDs and against the influenza. It would make sense. Why can't we replace a vaccine with a tablet, a pill? It's not the way the immune system works. Just like some people are very scared of that needle. I know. I wish we could just do it by taking a pill. We all got so used to taking a pill. We swallow a pill. But the interesting thing is the immune system of our stomach and gut, if anything, it does the opposite thing. It doesn't really immunize or make a protective immune response against the virus. Just like we eat food all the time, which is made of the same things that virus is made of, actually the immune system in the gut calms it down and suppresses everything. But you put a protein in your arm, you make a really good immune response. And that's how you make a vaccine response. You actually have to put it not in your gut, but actually in the arm. It's very hard to make a vaccine by a pill. We've tried because it's so much easier. And you're already testing how you can combine different things absolutely. so they can have one. Yes, we have to get there because you just think about it globally. We've got 10 billion people on the planet. We can't be giving them vaccines in all the parts of the world every year. We've got to have a vaccine, say one shot that lasts 10 years. And everyone's working very hard on that right now. So hang on, everyone. We have to go through this. Everyone's got to realise we're in a pandemic. This only happens once every 100 years. It's quite different from anything we've faced and will ever face in our lifetime again. And so we've got to get through this 2 to 3 to 4, maybe 4 year period, and we will build vaccines that will actually protect us for the future, that will last a long time, but we need time to do that. But this is a very difficult time right now for the world. What's the opposite of pandemic? Endemic? When do you see the end of all this? When everything gets, when the viruses actually just die out, like happened with smallpox. We just made everyone with the vaccine so protected the virus couldn't live in people because viruses need to live in someone's body. If you take away all the bodies by vaccinating them, the virus dies and never comes back. We've done that for smallpox. We've almost done it for polio. We could do it for measles. We did it for a horrible disease of cattle called rinderpest through vaccination, and it's really saved the world many difficult decades, if you like. So it can be done. We've got to do it for COVID-19. Right. Thank you. Mo tato wala aulene tu mai le PCF le fai o le tu o le flu ma le COVID vaccine. Ia le usau no atu le tato malo e a fo I sefe. O le tamo fai no o laulangi na I fai whaatasi le flu jab le fai le amatanga o le tausanga. Ia ma tu ia le tu I pui pui lea. Ina ia sanga le moi tato.
Ian tala no lo le isi vaenga ye pe ona Yesu su enga mo tu ia fain tu fa tasi se tui e au fia ele flu ia ma to inga fa ma i pe ona nei tato yo le si vaenga na le pe on sa no ia Graham o lo o tau no mai fo ini tal sanga ni si pe faina nga le rola to e fai su enga me e fai fa tasi tui ina ia fai ngo fia fo le la to nga gwenga e le si facility le na o mai fo i e tūlanga o le mix and match o le COVID mo tui e whai. Facility tū mai. A tūnu te tūsa mo le facility le mo. I guess the other question about mix and match, it's similar to the first question. Yeah. Because whether you can have both and... Yes. Or I think what the second question is referring to, when you get your, say, your COVID-19 first shot, second shot, should you have the same booster shot? Should it be another Pfizer? Or could it be AstraZeneca? Oh, yes. Sorry, and it's this question, and we now have quite a bit of data on that. It doesn't actually matter now. Okay. They're both very good ways around to have it. You can have Pfizer, AstraZeneca, or AstraZeneca, Pfizer. So don't worry, really good immune response. In fact, either combination is much better than just say Pfizer, or AstraZeneca. It's the way the immune system works. We have that mayor on one of our councils that doesn't want to accept the Pfizer, but she's waiting for some other. Yes, there is a feeling out there because they think that the Pfizer is new. It's not new, but there are other vaccine approaches, more traditional vaccine approaches, and people want to take those. They will also work very well as the booster. And in fact, we're working on a traditional booster, but I'm afraid that'll come in a couple of years' time. It's not ready yet. And so we just have to stick with what we have now, which is the safest thing, which is either Pfizer or AstraZeneca. People listening out there, they say, why take so long to get these things? Can you Takes so perhaps long. talk about the Takes process? People don't know how lucky they are, actually. It used to take 10 years to make a vaccine. Yeah. Now we make a vaccine in 1 year. Oh, Test it in people. Make sure it's safe. Do all the toxicology. Make sure it doesn't do anything wrong, and make sure the babies are safe and all those things. Right, That's all being done. We'll do it in a year now. That's amazing. I think what it is, it just shows you how busy everyone is in their lives now. The world's very busy, and what's frustration is we're so interconnected as a global community. That's the problem. And the virus infection disrupts all those interconnections, the trade, the tourism, and that's what's the difficult period. And that's why people are feeling very frustrated. You know, it's like our cell phones. Like if you send someone a message, and if they haven't replied in 24 hours, they go, "What's up? What's up?" Yeah. You know, even you and I once used to write letters to your loved one. It would take a month to come back. But hey, I never used to write a letter to hey, a loved one. I did. Well, I was a good boy. Well, o le vainga le tata no le whaingo tui pe o le si fasili lea. Pe ma whai o na mix pe whai le tui o le Pfizer ai whai masesi tui pe o le AstraZeneca. AstraZeneca. Tui na i o le tali o le o ma whai o na mo sefe mo isi ai le talwhia ngai monisi. Ai pe o le tūlanga na lo i e ne le whaingo tui ma le tūlanga o il tato la langi. O tele na pisi ma me o lo whai nei. O tele fo ila na afia i tato i telo wha mai wha pene i o le tau wa ila to i whai tui. O lo ngā lue ino sile polan mea leina umin tui. Le whai le tui ai wha mai. O le temi le wene mo whaina whai le tele a fo sful tau sanga pe tas tau sanga. E le pe ona mene i asola e umia wai tele susu enga ina ia sefe le whao nganga o tui tangata i tono ina mea olo i e ni tato. Lately we've had a case of somebody, well, I think he passed. Yeah. And it sort of attributed to the Pfizer vaccine, but what's the story behind this? Tragic story. Young man, down Dunedin, going to be married, had his fiance, real pro-vaccination, got a vaccination, and got a bit sick and didn't go to the doctor. Oh. Now, there's always a warning for young men when they get the vaccine. Very rare risk, 1 in a million men, they can actually have heart condition, and the vaccine can really make it a bit worse. Right. And you can go back to the doctor. You should go back to the doctor, and the doctor can give you some just standard medication that just calms the inflammation down. But this young man, he tragically died 10 days later. He didn't go to a doctor, and
we're not sure why, and we're not sure whether the doctor told him, but anyway, what it does do, it alerts everyone, people receiving the vaccine and doctors giving the vaccine and nurses giving the vaccine. Make sure that you warn the young men under 30, 20 to 30-year-olds, that they're at a certain very low risk of getting a sort of a infection, or not infection, sorry, palpitations and stuff like that. Now, what I can tell you, if you get COVID-19 virus infection, that causes a lot more of this to happen, and that's what we're trying to protect with the vaccine. Right. But the vaccine does cause a very rare amount, so we have to be alert and make sure, as according to the guidelines with the vaccine, that if you start to get these palpitations, go back to the doctor and tell them and get some medication. It'll make you safe. It'd be interesting to find out from all the vaccinations that happen around the country, because usually when you have your jab, you sit back and wait for about 20 minutes. Yeah, or that's something. right. Yeah, this thing happens about 2 to 3 or 4 days later. Right. And if you let it go on, it can get very serious. Right. And so you've got to go to the doctor and see that. So, you know, I know the trouble is, I think 20 to 30-year-old men, they're really tough, they're really brave, but we don't want them to be tough and brave in this circumstance. We want them to go and see the doctor and just get it checked out to make sure they're okay. Let me talk about that. Ole vainga le matano ele fala vela vela na mali wa si te li tala vo ele tuile na fai ole tulanga nei olo na fatu o vavele tata pe un tau fa matala ele tato malo ole tasi ile miliona tanga te ona tupu ele vainga lea mai ole fautua ina tato uma a yesi tulanga tula i mai e te tauna lo va le fo mai ole tulanga le na yesi tangata le ele ia lo va le fo mai ina o tupu fa la la ana lo va le fo mai e tong fiti mfai ona se fele o ia atonu a fa pe tasi a miliona tangata le after tupu se me fa pe ona ye le no ai an fa pe fo i faile sia ki va le fo mai ia ona se fe fo le la to le tulanga le ia o fo tuanga na tau ona va ai let's talk about the vaccinations that we have now. I think the government's already allowed other AstraZeneca in the country now, so we've got some choices for those who prefer something. Prefer the other one, I think the most important thing that the government's facing right now is getting the vaccine in the children. Yes. And that's what the thing they're considering right now is the under 12-year-olds, the 5 to 12-year-olds, to get that rolling underway and to get the booster shot. So they haven't worried too much about making the other vaccines available, but they'll be doing that pretty soon, I think, because some people maybe feel they respond differently or just a personal choice for the reading and learning they do. It's pretty much the same thing. And that should be underway. But I think that'll be the third priority after the children and after the booster shot. Right. Ole, I think the thing is all our families, they'll have to accept that we have to take the vaccination. Yeah. I still feel for the families who are still hesitant. I decided. We try our best to try and encourage them to go, and unfortunately, it's like it's a collective response. If we're not doing this together, then we can't open up everything for everybody. Exactly. It's a community thing. It's if you love your family, if you love your elderly people, you love your children, you get vaccinated. Yeah. But it's a funny thing because you feel perfectly fine. Why should you get vaccinated? I can really understand that. Yes. Especially when we're not seeing the virus going around and killing people and making people really sick. If we saw that a lot, which we don't want to see, so it takes a lot of thinking ahead to do that. And of course, there's been quite a bit of misinformation out there. People say, no, it doesn't matter. People say the COVID-19 virus is safe. It doesn't hurt you. Misinformation. Don't listen to that. And so we have to be really clear and show people data and make it obvious that if they love their friends and family, get vaccinated. It's the only way to protect against the viruses and the variants that are coming down from other countries. Yeah. Oh, we had a family bereavement this week in the States, and obviously people can't travel. Yeah. We can, it's really hard but there's no guarantee how many days you'll be waiting for your MIQ. Exactly. So it was all on Zoom, and that's how. And then you see people there with the masks on, and they say, "Well, it's happening around the world. Everybody is wearing it." Everyone's in this. Everyone's in this, and we're seeing other countries who opened up too early. Yes. Thought they'd beaten the virus. Correct. You know, the Netherlands. You know, Danish people.
And maybe even the UK now, they opened up too early, thought they'd beaten the virus, and they haven't. And they need to get that vaccination rate up to like what we have in New Zealand and what we have in the Samoan community, 90%. Yes, yes. My sons are very keen on soccer, but when they look at what's happening, all the soccer players there, half the teams got COVID. Yeah, they can't play. Yeah, and remember, this virus infects the soccer players' hearts. Yes, it affects their brain. It's not a good thing. Yeah. O le vaenga le matata no nei tūlanga o le wha e pe ona ia i tatou mawhutanga ma vaenga ia o le mwhai ona whaatanu pe ona ia o lo wha wau pe e ngata i nā o tala vea matanga ta alu. Ai pe o le vaenga le na whaatau o le saunoa ngā professor. I tuinga mo tātou ia le 5 i se furu rua tausanga o le mena i taunu wha mua mo tātou ina ia pui pui e fo i malatou ia i tātou whainga ainga. We've been hearing, this is amongst our community, you know how everybody get together Christmas, we love getting together, big family, have a big feast and that. Yeah. Well, we can't do it now because some members of the family are not vaccinated. So now they're starting to mandate only those who have had vaccine, 2 doses can come. And this is a tough one. I've been talking to some of my colleagues who actually run similar organizations and they've done the vaccine mandate. And they've had to let some people go, people that they've worked with for very many years. But they have to keep the other people in the organisation or in the company safe. It's really hard. And I think the government's shown leadership here. They didn't, you know, people say, how can the government tell me what to do? Why are they making it so difficult for us? But it's to protect all the other people, the people who could get very sick and die from the virus. And that's the best we can do. I'm sorry. Especially those young ones, they can't even get protection through a vaccine. Yes, exactly. So for the moment, this is the only way we can do it. But I feel very much for those families because it's the one, you know, we work hard all year. Everyone works hard all year. And the one joy you have is actually to have a bit of fun, read some books, play some games and get outside and do things like that. Well, it's just going to have to be done very carefully with people who are vaccinated. And that's with the vaccine passport, either with a piece of paper or on your phone. Yes. Get it done and then you can play. We had a gathering at a local bar on the weekend, and everybody walked in, and this person was standing there with this iPad. He said, "They're very good." Yeah, and everybody checked out, make sure you got your parts before you were allowed in. Yes, exactly. I'm impressed. I've been up to the Coromandel and back, and I got checked every time. I want to go and have a drink of water. Where's your vaccine pass? Get some petrol. Where's your vaccine pass? Yeah. So it's good to feel like you're part of the community when somebody asks and you know you've already done it. It's a conversation piece. It's actually kind of good and it's really kind of nice. Yeah. Cram, during the year, I guess you've done all this research work and you've been all over the media talking about vaccination and that. Yeah. What's the plan for the Medical Institute for next year? Oh, we've got a lot of work to do. First of all, I've got to recruit those good young Samoans, young scientists in school. I'm trying to find some for you. Yeah, you've got to. Where are they? You know, I'm waiting for them. I'll bring them to you next month. We need to train the next immunologist. No, joking aside, I think that it's been a big wake-up call for our community, and we need to make sure we've got the right people, the right doctors and nurses and scientists trained for their future. I think that, like Samoan Capital Radio, you have a really important role to play in the community. We've now realised we can't go to sleep on these infectious diseases. No. We have to build bigger or better vaccines. We have to build vaccines that are available for New Zealanders and work with New Zealanders and do the things that we want to do for the viruses that we are worried about. So we have a lot of work to do next year in the infectious disease space. We're going to manufacture a vaccine here in New Zealand. That's our ambition. We've got to really get some, I don't know what's the right word, but what's a good Samoan word, but we've really got to get the mojo or the power back into New Zealand that it has its deep capability to be able to look after itself and be resilient, because we cannot rely in the future on Mr. Pfizer or Mr. AstraZeneca to make our vaccines. We've got to become more resilient as a country and a society, and of course that includes the Pacific. Yes. I think we need to look after each other, and we can do that by having a proper science discovery leading on to manufacturing, and that's one of the big goals we have for next year, and the government wants us to do that. And the second thing is we want to stop this cancer. We really do. And we hope to have a big cancer trial next year and actually have some really good news at the end of the year. I had a conversation with somebody in one of the vaccination sites, and they were talking about a member of the family with lung cancer. Yeah. And I said,
I interviewed somebody on station, but it's to do with blood cancer. Yeah. It's a pity it's not blood cancer. I would have referred you to the... Yes. Now, I don't know if they mentioned that. He's a very correct doctor you talked to on the radio station, but there's a really strong ambition that we've got to get lung cancer. That kills a lot of New Zealanders. Correct. And, you know, we have to solve that one. We've got two approaches. We've actually got a traditional kind of vaccine against lung cancer, but we also want to, if we get the chance, we want to try and make the CAR T cell become targeted to the lung cancer. So that's, but Rob is very correct. He won't promise something he cannot deliver. And so that's probably going to be several years down the track. And what the sad thing is, so many people will die in that time until we get it right. But it's better we start now. So you need a few more people to rush the jobs. That's why we need the scientists. And where's those Samoan scientists? Where's those Samoan scientists? Okay, o le vaenga le lepe on taltano fo I tō whaafonga mai. O le matano I isi tūranga o ngā luenga o lo whaia lato I le lato ngā luenga. Mo le anga I lumba o le vava I nisi tatangata Pasifika. Ina ia ngā lulua I mataupuni o whaasai nisi. E so ni le whainga o tui, masu so e ngai whainga o tonga fitinga I pe I ele lung cancer, po le kānesa o le māmā. Ia e pe o na whaatala no ina fo istasi tato polkalame o le kānesa o le toto le sa tala noai. Ia I to tele tato ma ngase mama I mamali liu fo I le kānesa o le māmā, o le lai manamule le fo I professor. Ma na ia pe a whainga ngā luenga I vaenga uma ia, ina I mwhaiana so ni mo tato tangata. Kramer, I think this year, for me personally, I've learned a lot about all the stuff that most of you guys work on, and I read and try and understand the meaning of the words. But hopefully, the continuation of this will not only sort of educate me, but also our listeners. You know, and I always believe that you empower the community with the information, and they will then make informed decisions. And hopefully that's how we can go towards achieving that for our community. Yeah. I also want to thank you, your listeners, for helping us, get us involved with us, because we can only learn so much, we can only say so much. We also need to know what you care about and the way we can work together as a community. I think it's a very important thing. And individuals, people need to actually empower themselves with knowledge. It's the only way they can stay safe. And this is part of that. And I really am so appreciative that Samoan Capital Radio has made itself available to talk and work with people all around the world, from Australia to America. I think it's a really incredible show, and I hope everyone's listening and is happy. All right, as we're getting towards the season of festivities now, and I'll offer you the opportunity to wish everybody a compliment of the season. Everyone, to life, everyone. Look, really have a safe and happy Christmas. Be with your families as much as you can. We'll be working hard over Christmas and New Year to try and get these vaccines through, make things safer, and we'll be looking out to see what goes on with the variant. Awhamasaka to you especially. Merry Christmas to you and your family, and love to all, and be well, everyone. Yeah, and also from us and our board and our staff here and all our listeners on Samoa Capital Radio, we also wish you will actually enjoy the journey together with yourselves and from the American Institute of Medical Research, and hopefully that we will continue. And we'll be back next year. And we'll be back. Next month. Yes. No, February. Ole tato polkalame na whaintu whatsia, so you also have a peaceful Christmas and a safe New Year, and then we'll talk in sometime. Ole tato polkalame na whaintu whatsia, mo tato o whaafonga ni tau sanga na whaawat whaamanianga al professor mo tato o whaafonga. Mai e lato ia leo o whaailoa mai e maule ama noe whaawawa pil tato whainga paanga ni mo tau sanga fo ina ia longolonga puia li le malu le atinu. Ia al teimi nei e mat whaato whaasoifua. Ave maota
tātou au lia le li tausanga. Anu ia le Kirisimasi Samoa uma o le lalo langi. Fia fia, e pesema aleluia. Hamu ia la vasita siu salamo moli fuli tua ile lasi. Tina nanga o leo nanga uso e awa e tito e pa ia. Ia avele pana umai o le pepe fau e te fuli tua ile leanga. Pale mama fatu o le masana. Sena ia mafa apeta ia lona lofa. Ua tātou au lia le li tausanga. Anu ia le Kirisimasi Samoa uma o le lalo langi. Fia fia, pesema aleluia. Hamu ia la vasita siu salamo moli fuli tua ile lasi. Tikina nanga o leo nanga uso e awa e tito e fo iai. Ia avele pana umai o le pepe fau e te fuli tua ile leanga. Ale mama fatu o le wasana. Pesema ia mafa apeta ia lona lofa. Ua tātou au lia le li tausanga. Anu ia le Kirisimasi Samoa uma o le lalo langi. Fia fia, e pesema aleluia. Fia fia, e pesema aleluia. Fia fia, e pesema aleluia. Whatever the fuck was trying to find name, it might be this song. They used to play the one to call Sarai. But we have to miss my see, but tell some phone, miss a phone, a lot of long yard to Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, masi, masi, fia fia. Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, masi, masi, fia fia. Ontano faya Yesu, fanao ile fanya manu, fa atava aunala, letama ole fula fula. Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, masi, masi, fia fia. Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, fia fia, Kirisimasi, masi, masi, fia fia. Fia
Krismasi, fia, Krismasi, masi, fia. Krismasi, fia, Krismasi, fia, Krismasi, masi, fia. E toi whaatalo whaatu al whaapoponga o telefon ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O whaaliele li ipolofisa Dr. Graham LeCross i se whaatala noanga ma le li pule a whamasanga te alu moresi i lunga le si ufonga le laumua. Le tāua le ngālue ngā tangata Samuel e tō malo Wellington sa ta imua i le anga i e whaitui ma uala ngā te tau foi o nā ngā wa amo le tuilo na tolu po le posta. I have to say, as a I think the Wellington Samoan community showed the way. Just get stuck in early and now the Samoan community is a very strong position to get the booster within the right time frame where they'll get the most benefit. Na sauno fo ile li polo fesa ile ta wo le fa yo le tuilo na tolu ono le isi folinga va ayo le virusi le Omicron le wei to tono le tuno. What would be your recommendation to the government? We stay at 6 months before the booster, or we bring it down to 3 or 4? As an immunologist, I think we can get away 5 months. And I think Maori and Pacific, we are worried that Maori and Pacific people may be more vulnerable to this virus. So we need to make sure they get it first. And I'm recommending to the government, Maori and Pacific priority, also earlier 5 months is what they should try and get it down to. So we get more people in before the virus gets going. Na sauno Dr. LeCross ina ua fasilingia o lana fautuanga i le malo ia tu ui foi le 5 masina le umi e whaatali ai le tuilo na tolu pe a mai a le tuilo na lua ma ia ave foi le whaamumoi tangata Māori Pasifika. Ona oni tūlanga o ngaonga e ono o iai pe a awhia le whaamai. Sa tala no fo ile li polo fese le tāu o tui pui pui o whanau. Mai le 5 tausanga ilunga ina ia malu pui pui ai mai le whaamai. E tū lale umi o le whaatala noanga masa malo tia le si ufonga le lau moe le li polo fesa malona ainga. Sa fia sia mamai moe le ofisor si ufonga le lau mua I pori rua I tutono Wellington. E mwhaionto e mai mua ma whaafonga I le whaatala noanga ilunga le YouTube ma le Facebook a le Samoa Capital Radio. Ua whaiese whai unga ma io ina pule ngā nuu ala wahat,
Se tapula a mo masini poka I te tono le a ai. Ma o le a whaatapula ai nei leo whaingo masini o taalonga poka I te tono lo wahat. Na tawe Simon Edwards le taitai whanolo komiti. Mo polisi tupe mata iala le pule ngā nuu. E iaile mata whaio le pule ngā nuu e lango inai. Le ola lau le leo tangata uma. I le tausanga lua fesfuluiva. E lua sfuluiva miliona ta la polo fiti nao ina mai masini o taalonga whaitupe. I te tonu o le ai. Mai le nao whainga ina o le 5 miliona ta lana toi fo ia tui wha potupotonga I le hat. Ma taalonga e alai foa I tau tupe. Pe ona Sauno Edwards. I le taimi o whaatalanoa ngau lea mata aupo. Sa fofonga inai I lumol pule ngā nuu. A tunga lunga o tangata SSM wha potupotonga taitasi. E po polisi wha potupotonga I le ono pa ua tupe le a foa I mo I la tau. Pe a whaie whaatapula aina alwhai numero masini poka pe tai. E to o telefoi e le ono nofo le lei. Ona o ia langa tupe e tupunga mai eia a fianga I a inga. O le asotofi o le vai ason te anei. Se fulma le ono te sema na amatafa mamalu inai le polisi. Maulo o ngā tasi mani whai unga na whaie pule ngānu a porirua ma Wellingtone. Ua ta uisi su e ngā le One News le whailunga lano ni tusi whaalau ilua wha pisinesi. A se company e fuafuaina le whaungo whale ma whaatau whale. Ona sa whaalau ilua ia pepo whaasala lau ngā ala tau whale fau e whaatau atu. E whaapeo se no whangai tumui tangata papalangi na whawina le Eden Raids ia whale fau I takapuna I North Shore. Maulo o ta uelunga se tase o pepo whaasala launga wha pisinesi. E whaapeo le valu lua te sima le valu pasene o tangata I takapuna o tangata Europa. Na sauno le komisina mo mta uptau I tangata anu ese meng phone. E whaanoa noa tele le whailonga lano leo lo o whaawau pe e company whaatau whale. Mai te tau lava o na ave esea ia singa mai whaasala launga I aso nei. E te tau ona tutusa umale whainga o tangata I New Zealand. Mai te tau fwoi ona yeile avanua mō tangata umole atuno e whaatau waini whale po o whea lava le vaenga o le atuno. Na whaato ese se tasi o lau whainga luenga le Eden Raids ona onia a fianga o tangata mai ia whaasala launga whaapisenesi sao lato whaia. Wa whilwhilia nei le tamaitai le fionga ia whepulea I Machi Apa. Le olo avea nei mapule silo le pulenga whaafalma e Countess Manukau e avea mapule silo le soifua malolo I New Zealand. Ai Oriana Manuel o le Hauraki Primary Health Organisation ma le te koro wai hau ora o Hauraki wa tofia nei e avea mapule silo le pulenga le soifua malolo I na mo Maori. O le asomo mwai u lai o le tausanga a sau o le avea ai oni whaala potopotonga tō mau le soifua malolo I New Zealand po le Health New Zealand ma le Maori Health Authority e sui ai pulenga whaafale mai whaito malo e lua se fulu pe I ona yei le taimi nei. Na whaalia le fionga whepule ai o lana ngā luenga le maafutanga o tangata Countess Manukau wa lava tape nei o ia mo lea matawha ioi. O le sfulwhātau sanga utua na I sa ngā lulu ai ma Countess Manukau e au fietau sanga I tolu utua na I nawe ai ma pule sili I taimina pipisele mi sela o le whaalavalawe I whakaari o le COVID ai le ngā lua I whaingata sa maasanu na whianga iei ma mana umianga o tangata o le ito malo. Na whaalia le minister o seifua maloloina Andrew Little e tutusa le malolo se o sootanga o pule sili ua fili nei I tangata Maori Pasifika ia sa le I ato o toa na tautua ine le au nanga a le soifua maloloina le atono. O lo I ele talutonunga o le amata le fionga fpulea Ima Manuel I ala ngā luenga fau le kua tamuamua o le lua lua. I alonga o le avala awina le teini alo ma le pulenga whaapea fo I ma le iuni la kapia ni usila whaatasi masui o le asosi o tangata alo la kapi e whailo atu ni o lātou finangalo I le iloilonga whaatou ma oti le o le awhaia le sio manga le au la kapia tamaita I le Black Ferns. O le vai aso talwaina whaasirisila I lea iloilonga le mata upo le ana tuua I le tamaita I o te kura ngata airenga mate le whaia onga le au Clan Moore e whaapea o ia le isi na mafua ia afianga ilo na ngā sengase o le mafau na ta ui se pepo wha amatalanga I le asone nafi. E whaapea to ofani sui o le komiti le ua mai ona tofia ine whaia le iloilonga o lo ta ita ina le komiti le tamaita ilo ia Philippa Moia whaatase ma le whaatonu silo le asosio le au ta alo Tammy Wilson uluina iau Eleanor Butterworth ma Gilbert Enoka. O le whaiungo Februari tau a awina atua I le komiti sue la lato reporti le iuni la kapi whaatase ma le asosi o le au ta alo.
Na maliu se tau le atala vole au basketball, Ali Jets a mana watu i le whaalawlaw tau taawale le na tupu i horo whenua na whetau i se taawale ma se loli le tai awana nafi. Sa whailua wha mai se ngala na au, wha pia fo il wha la patupatonga basketball a New Zealand, ona ol maliu wha afo se eo Jake McKinley. O le tai au le songfua na wha silsila i leo i wha pia na maliu i lava le taawale, o le taawale la ititi le State Highway tasi la tai o taki, i le itule na tupua i le whaalavilavi. Tala whauia mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le aso. Toi whatalo whātulu tātua tenu umale au mai mo fo ili nei aso, le aso lua nei aso lusa fumaltasi o te sema, alo maia o se isi wha o poponga o tātua telefon me Samoa. O le aso tolu sa fulu le masina Januari to sanga fau, le watu inatu le whamasinonga ila tau e to fitu le o tāwhia nei lalo le vāwa ai ngā leo leo. Mai isi o sa wha inga le matanga luenga o leo leo na anga i atu le fio anga vaitele, ele aso sana te nei. Wha mauni mai ele komisina lango le matanga luenga o leo leo au apa aulongo i Tino Filippo. O le fale le no so fa ia leo leo. O le no whanga lavale e tasi no so fa ia fo i mua. Ele masino yu lai lea na maua mai e fo i aisa. Ma se tino i tupe e lua sa folua feta la. Wha mauni mai au apa au. O le toi maua ia uila tau ia le sotu la fono lavale e tasi. A o le i mai alfa ngā solonga o le isi fo i la tau mata opo mua. Le o lo fa solo fo i le whamasi nonga. Ma ua whal pui e nei la tau mō le te mil nei. Ma tāli tali e le aso tot se fulu le masina fo. E toi tutu la i e le whamasi nonga mo isi fo i mō lianga whao popo. O lo ua le whamasi nonga nei se tālo sanga se tasi o sui na tau wha mo le vaenga whao po whai a le whatua tui le tua sa mo o tasi. Le sui ta mai ta i le tau whato mata nora leota. O lo ia tā pāi se whamasi nonga mi o tonu mai le whamasi nonga. O no lo ia tā ofi. O ia e anga vai a vea ma se tasi o sui whao popo ta mai ta i le pāle mene. E na ua mai a whai ngā pālo talai ti ua mai a. O le tasi le nei o vaenga o lana tālo sanga le whamasi nonga. Lea o lo tali tonu fo i e le vaenga whao po whai le whaatua tui le tua sa mo o tasi. Ma o lo whaasanga le komisina le ofisa o whai ngā pālota. O le ofisa le lo ia sili. E le whai ungara ua filifili ai sui ta mai ta e tō lua i o whao popo. E wha ato ai le se 4% o no 4 ta mai ta e le pāle mene. Le tō whāli ma le manua lo whatu au. Ma whaanga se li e sa po a whiang iai. Pei ona sila fio le mata opo le nei. Na i o ina le whai unga se wha masinonga. Na wha maalam la mai nai le se 4% lea. E na ua mai alwhai ngā pālo te tele lea soivo a perila o le tau sanga nei. Pei tai o le tāna sanga le tō whāto mata nora leo tai le wha masinonga. O na o loo ia tā ofi, o ia e anga waa i le whaato e no lea se 4%. E lano le vai angole tula fono e fast full wha pui tasi a. Peita i, o wale sa o nei lona wha maalam la maina, e le whainga pālota lai te ua mai atu nei. O loo wha au popo pēa le wha au au le pidiota mo wha aringo wha se le longo wha le lawe te tupu wha fosei, mo le wha mai o le COVID-19 fruiva. Le amata mai le aso na nafi aso lua se fulu le maasino te sema. Se ia ulia le aso se fulma le ono Januari lua fe lua se fulma le lua. Ma toi ilo i fo ilo na faa wa wina, ma le teu wina o ni polo a ingolo iai. Pei ta ilfon tanga lua se fulma le tasi iwa tolu lima al ka peneta. Wa faa mao ni ai, le faa wa wina o le periota mo faa linga, ma faa se le longo faa le lave te tupu faa fosei. Mo le faa ma i o le COVID-19 fulu wiva. Ai tolu nisi vai ngol polo inga o lo wha wau pea o toi teu. E au fiele te tala leo isi wha moe wha malo sitino. E pe o savalinga le maunga po hikings. Wha pea foita ngā polo le aso sa mai le se fulma le lua le awa uli. O le isi teu ngol polo inga e au fiele te tala wha atase supermarketi. Ma fale o lo la iti le aso sa mai le ono le tae au. Se i o atu i le po.
Pata se mal te tala ina o pāpia whalitel malo. Mai lea so sai le se fulma le lua le awauli. Mo i lātou e tau mamawhai whalitel malo. O isi ai ai ngol polo inga o mai antu ina mai mua. O loo whaatu mawina pēr. O te ena le whamasi nonga le tālu sanga le whalitel malo le Lava Hotel. Ina ia toi sui le lātou whamtalanga tu i nātou le whamasi nonga i whātatau. Le lātou tangi e whasanga le kompania le Kapela, Maletinai and Cardin. Le no lātou whaati no le ngāruenga o le whausie i no le whalitel malo. O le tālu sanga le Lava Hotel. O na wātangia le ngāruenga le manui o ia kompani. Ai wangau le whalitel malo. E whātesi maliva miliona tāla le tangi a le Lava Hotel. O lo whaasanga ia kompani. O na wolato solia ia inga o le whiangainga. E whaamaumaunga le whaamasi nonga o lo whaali ai e iai tupe te tongi. Sa te tau on te tongi le Lava Hotel la ngā i le kompania le Kapela. Peitai e le whaia. Ai na ve ye le tusi e le whaatonu mai le kompania le Kapela e le Lava Hotel. E na ia te tongi atu ia tupe. Peitai na lu e le Lava Hotel le whaamasi nonga le tusi whaatonu mai le Kapela. Mafofonga i lona mata au pui luma o lana fionga le whaamisino, le fionga le sa rapi wa ai. O lo tanu sanga le loa ia na tu lae mo le Lava Hotel, ina ia toi whai nisi suinga le lato whaamtalanga tustusia mo mua, peitai wa leta lia le whaamisinonga. Ma whaatonu e lo le whaamisinonga le kompania le Lava Hotel, ina i o lato tutongi ina le awheta la i le whaamisinonga. O le aso ana nafile na tu ina atua loa i ai le vaevaenga, po le tupe whaasili e le pūlenga o wafo mataulanga i le malo, le tusa ma le tolu tesi ma le 2 miliona ta la. Tusa leo le tolu sa fuma le 5% o ana tupe whaasili o le tausanga wha le tupe le nei lua afe lua sa fuma le tasi, a matamai le aso tau sa fulua iuni. O le ono i niu tausanga, talu ona toe tali atu le pūlenga o wafo mataulanga i le malo, e le tui nātu leo ana fōa i tupe whaasili, e visosoa nia i le tala whaate tau o tua le tupe le malo i tau sanga te tasi. O le fionga le minista i ala tunu uso i alu Wayne Fong, na tau au ina le nei se leini anga i le malo, a na ta ua le ofisa sili o le pūlenga o wafu mataulanga, o se fiafianga telele le pūlenga wa si itia le tupe whaasili o le nei tau sanga, e wi o lo mawhatia le loro langi malea tunu ia fianga le whaama i o le COVID-19 wiva. Ma o se tau sanga ese fo ile nei pe a whaatu sātu i tupe whaasili. E maasani o na maua le pūlenga talu o na whaavai mai le awhiwa se la wiva se funmale iwa. Sau no le antino, e se funmale ono te si male 2 miliona tāna le tupe whaasili, le ua mawhai o na tu i nātu e le pūlenga o wafu mataulanga le malo talu mai, le tau sanga e lua awhi se funmale ono, se ia o mai le tausanga le nei lua afe lua se fulu ma le tasi. O tātou tala fōwia mai Samoa, se iso na whao poponga i le aso a tai au whaasoi fōia. Joy to the world. Receive a king.
ole pepelena, ole matai. Angelu mai nerani, wala taulo mai, Maria le taulo, etifana wala, sieta matane, vai ngoya Yesu, ole pepelena, ole filemu. Me angmakoni na la tursa ili le fale omanu soy fuai le liti pepetu pula na fai mata yana ile angmakoni isa ili le tama. Angelu mai nerani, wala taulo mai, Maria le taulo, etifana wala, sieta matane, vai ngoya Yesu, ole pepelena, ole filemu. Ang maya se waina, se faaman wiha, len sai fuamani, Yesu le Mesia, tamai bicara, mau suami inga, Maria ma Yosefa, dua polo ina. Angelu mai nerani, wala taulo mai, Maria le taulo, etifana wala, sieta matane, vai ngoya Yesu, ole pepelena, ole filemu.
by the ocean. The summer's now in motion. Celebrate the island wave. Come on, have a sandy Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The summer's now in motion. Celebrate the island wave. Let's have a sandy Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The summer's now in motion. Celebrate the Samoa ua tunu ue, o la ua sa te upe yo i fatu. O olea e solango na mole ke usi masi ole li tau sanga. Ave ima o taola, se me alo famoi e so uma. Na maua lea e i ta ua o pa amaruianga. Se la ia mafa a feta ia lona lofa. Salamo moli fuli tua ile lasi Tina nama oneo nanga uso e awa e tito e pa ia Ia avele pana umai Ole pepe fau e te fuli tua Ile leanga Pale mama fatu ole masana Sena ia mafa afeta ia lona lofa Ua tato wau Leli tausanga Anu ia le kerisi basi Samoa uma ole lalo langi Ia via Dese la aleluia Salamo moli fuli tua ile lasi Tikina nanga oleo nanga uso e awa e tita fo iai Ia avele pana umai Ole pope fau e te fuli tua Ile leanga Ole mama fatu ole wasana Esema ia maka afeta ya lona lofa Ua tato wau Leli tausanga Anu ia le kerisi nasi Samoa uma ole lalo langi Ia via Pepese ma aleluia Ia via Pepese ma aleluia Ia via Pepese ma aleluia No problem, time to find name, and you might be too soon. They used to free the one to call you so right in. Or you can see my sim and tell some phone, Mr. Funny, not a long yard.
Langane Yosefa Maria Metusinga ingona faya ye nupaia Salofana paatinga io Maria Litala ale tusina mesul la isolo Sa ili o se vale sa ule via sa otso Talo fawasili ngatali seu o se tali Sa otso ifo ile fale ole ma siasi Natangi ailo matsumalo uanganga Salofa uate na solo le malanga mo ngasani mo ine tangata Ele ole pemele ole ola tanga Letala ale tusi uafa maoni Nafana ule mesia ile pale pomi Na paulea ole pale na tatala mai Esoi fua mai ai olo tamatai Itele pale tali malo watumu Ese ale vale na so ifu amaya letu Natangi ailo matsumalo uanganga Salofa uate na solo le malanga Ngasani mo ine tangata Ele ole pemele ole ola tanga Ai maima Pe ana eilo aina ole alele C is for the Christ child.
so bright. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas Day. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas Day. And that's why there's a Christmas Day. May your days be merry and bright. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry
Silver bells, silver bells. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you'll hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city, ring-a-ling. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, Even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. this is Santa's big scene, and above all this bustle you hear Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city, ring-a-ling. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. Santa mai titi o
o sa ala toai Fa'afitai wa fa'afitai Mali ang
soifua mai I le fale o manu Pele tui ai O tātou whatu Pele tui ai O tātou whatu Whangale whaatau waa O lelei auala Ua ui mai ai No tātou pulumanga O le whaatainga Yo tātou olanga Ia tātou mawai O le whaolatanga Ia tātou mawai O le whaolatanga O ia o le alefa O ia o le omega Ai talo fae Ua e te ena Me ala lea o lona tānu Asiana nani Eli, Eli Lama sapataki Eli, Eli Lama sapataki Ua loa lava mai ai
Whaamama ia lo loto e a fio ai. E ole aroea, ta te whai me alo whai. Ole pulu muro, ola utali ele ai. A ole pulu lipano, usa uale tai tai. Uana olo ola atua e mana oai. Lila lola nie, e te pesili e a ia te ai. O te tautino atu, ua loa la dona iai. Lona whana mai, o mai e tali sapai, whaamama ia lo loto e a fio ai. Ole whale o manu, ole no foari. Whaatu sa ole loto, ua fio ai le ali. Amu ia se agala, o so i fua i te alama. E me me ole kirisi masi o oile gata ata. Ila lola nie, e te fesili e a ia te ai. O te tautino atu, ua loa la mauna iai. Lona whana mai, o mai e tali sapai, whaamama ia lo loto e a fio ai. te tautino atu ua loa la lona iai lona whana umai o mai e tali sapai whaamama ia lo uroto e a fio ai whaamama ia lo uroto e a fio ai
sana fia fia e kirisi masi ua tato avia ua whanau mai o Yesu e ala upu moli o le filemu o ia foi o le tongi o la motangata e whaababau manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofa atula uola atoa Mame ala famole alii Etui ai no une fatu E a ova ai Ile fale o manu Le aloe Ale atua mori Ua saifua mai ile fale pori Alalanga mapepese Ia le tama o ia le siri siri ese Ua ia foa ina Keriso ina ia mawai le ola Ua mantana ai o noa no tanga o le polonga Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofa atulo uola atoa Mame alofa mole alii Etui ai lo une fatu E a ova ai Le fale o man Le aloe O le atua mori Ua saifua mai I le fale pori O ai e ala se tasi Italia Yesu le le kirisi masi Boa ilona hola E fai mamelo fai ana fiona Pa ia au na tia te io oi neunga Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofo atulo uola atoa Ame alofa mole alii Etui ai lo une fatu E a ova ai Le fale o man Le aloe o le atua mori Ua saifua mai I le fale pori Manu ia le kirisi
Ne aloe o le atua moni ua soifua mai I le whare pōri. Ne aloe o le atua moni ua soifua mai I le whare pōri.
Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, And man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow. All the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace. And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, cold and dark, Mary's little boy was born. Hark now, hear the angels sing,
ma ole talele Mita mita I ole mawalfa Mana tua pala ile tu ina nau Olo nei ola ia fa ama uma Ia fai oi ma uma muima Ole mi inga leo I le tua I leo mau pita luna Kale manuia I le nei la laulangi Olo na fina ngalo tu usa o mai le langi Ia manu ia telele kisi masi Ia tu mau I le wha atua tua Yesu ua samo I ta ua Ia talia o ia mane po Olo na whina ngalo a ele o taroto O I lātou sa whaarongo ai Ua whawha I mea umana whai Ke tautala I leo leo mamo Se tala fia fia ia uma oe Ole mi inga leo I leo tua I mea umau pita luna Vale manuia I le nei la laulangi Olo na fina ngalo tu usa o mai le langi Ia manuia telele kisi masi Fila ngalo tu usa o mai le langi Ia manu ia telele kisi masi Ia manu ia telele kisi masi This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Hear sleigh bells ringing,
everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. The Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone's so happy. The air is filled with romance. Watch the sweethearts kissing as they dance 'neath the mistletoe. It's a sight to behold for the young and the old. The Merry Christmas polka. This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Hear sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and party make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. Mai se isu ai ole vai vai la rua fio ma pele se amano a ina tau ona mapua ne ai o itsa nei malo so alua oi se ele papai ele oi ai ule ai se
sa ili la lonai ole ola tanga lea ua sauni anai wa whanau mai le tama e lona ua ola malo lava o ia lava o ali o ali o le ali e whaababau o ia poki o le file mu vai pule o vai pule o ia o le sili sili e se
born on Christmas Day. While shepherds watch, they flock by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing. The King was born today. And then we'll live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear her child. Not a single room was in sight. By about the final little nook, ain't stable or forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born. Now hear the angels sing. The King was born today. And then we'll live forevermore because of Christmas Day. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree, warm